Oyaore nyakwara Mogi Ajwang' kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono ichiew nade achiew makare bore Nairobi ka kendo en mor mara mar bedo kodi e chenro mar opiny kawuono ma en chieng' tich ang'wen tarik en 12 dwe mar adek higa mar 2026. Nyakwara Mogi Ajwang', chal mar kor lwasi kama intiere chalo nade? Bore Nairobi kae koth pod olala mabet mana matina. Gweng' ma intiere to piny oru e yo machalo nade? Kata kamano okinyi ma kawuono wagone Ruoth Nyasaye erokamano ahinya kuom tayowa kendo telonwa mano momiyo mwaneno odiochieng' ma kawuono. To kaka pile nyakwara Mogi Ajwang' waiko ni chenro ma iye lach. Bang' ma bobedo ka kelo ni weche manyien bang'e e nonro mar gazet mano ma Daily Nation kaachiel kod The Standard. Weche ma gimiyo pek aneno ka opogore. Gazet ma The Standard omenyo mano weche motudore kod tho mar jaod bura machon mano mosenindo Ong'ondo Were. Jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were mane onegi e pacho kae mano higa mokalo. Oketi kae ni police in MP mada. Kaluore kod maling'ling' ma koro onyiedhore e lela. Nitiere nyamburko moro ma koro iyango ni ne en mar obila mano Juma Ali Haikal ma en achiel kuom jogo mane ochwalo neno margi e nyim doho kowacho ni nitiere jago moro ma koro ne okwaye nyamburko to nyamburko mare emano tigodo e luwo ndach jaod bura machon ma Kasipul mosenindo Ong'ondo Were mano kapok ononege odhiambo mano mar dwe mar 11 higa mokalo. Mago duto nyakwara Mogi Ajwang' obedo ka wanono ni e gazet ma The Standard. Gazet mano ma Daily Nation nitiere weche makoro gimiyo pek. Okinyi ma kawuono tudore kod mano liekore ni nok mar mauta kidek bedo e pacho kae. Ondiki kae ni looming fuel crisis. Wang'e ni nitiere lweny mano ma piny Amerika kaachiel kod Israel osebedo ka monjo godo piny mar Iran. To wang'eyo ni piny mar Iran en achiel kuom pinje mag jo Arabu ma modhi wuok kanyo kadhi e pinje mopogore opogore. Iwacho kae ni jo Kenya kidek winjo pek mano mar onge mar mauta e pacho kae kaluore kod lwenya madhi mbele e pinyno mano ma Iran. Kaluore ni mano nyalo chako e giko mano mar dweni. Kaluore ni stock mano mar mauta makoro nitiere dhi karumo. Mago duto nyakwara Mogi Ajwang' kaachiel kod weche ma riwruok mano mar Linda Mwananchi nowacho odiochieng' manyora. No ka koro kete kae ni Linda Mwananchi ne opuko pi mang'ich e report mano mar broad base. Wang'e ni riwruok mano mar broad base kata sirikal mar Manywanda ne gigolo report margi kotudore kod kaka gisetemo keto e tema agenda 10 madongo mane ochwe kogno kod jatend piny Kenya William Ruto kod mosenindo ogai machon mar ODM Raila Amolo Odinga. Kata kamano riwruok mano mar Linda Mwananchi odiochieng' manyoro nowacho ni oyo onge gimoro amora mosetim e report makamago. Mago duto abo bedo ka lidho ni e gazet kochakore saa 1 kochakore saa 12:30 nyaka saa 1 mar okinyi. Kochopo saa 1 mar okinyi Sharon Ong'ao bro bedo ka tayi twak mokwongo e chenro mar opiny chal mar Kenya kama bang'e ibo bedo ka yudo chenro mano mar pok opogore. Kaito odiochieng' ma kawuono e chenro mar mbako romo kochakore saa 4 nyaka saa 7 mar odiochieng'. Lydia Okeyo bro bedo ka tayi e siwinde mar ohala. Omiyo chako tudri kodwa kochakore sani. Namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_ machiegni kendo magi thuond weche manyien. What we witnessed yesterday was a shameful charade meant to hoodwink the public that the MOU had been implemented when it is obvious to all Kenyans that nothing could be further from the truth. We are looking forward to do 2 by-elections at 54 million. And as you're going to see, Honorable Chair and members, there is a new by-election that is also coming up. We're going to give you an indication of how much we will require. At around 5:15 in the morning, I had commotion here downstairs, and immediately I dressed up and came down, only to find that the place had been completely vandalized. Nyakwara Mogi Ajwang' machiegni eneno weche manyien okinyi ma kawuono. Nyenga Joyce Oduor. Kweth mar Linda Mwananchi ochayo report mane ogolo kod kweth mar Agnes
Zani ewi okenge magisegoyo keto e tim weche 10 madito mane jatend piny William Ruto kod ogai machon mar ODM Raila Odinga okete kogno dwe mar adek higa mar 2025. Jafambo marwa mar siasa Chris Owino miyo walera mar kaka jotelogo oloso. En amen mar siasa mapod okwako sirikal mar Manywanda kod kweth mar Linda Mwananchi motelne kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna. Tinende Linda Mwananchi onyono elwala makwar report mar keto e tim weche 10 madito manyoro ogol ayanga e kar mar KICC. What we witnessed yesterday was a shameful charade meant to hoodwink the public that the MOU had been implemented when it is obvious to all Kenyans that nothing could be further from the truth. This fact became apparent in a most embarrassing manner when attendees led by the Governor Cecily Mbarire openly challenged the President on the contents of the so-called report. Serikal mantieni kuom winjruok maneni kind Raila kod Ruto onge gima osetim. Wamiya achiel wi apar kuom gigo mane gichikre kuom Raila. Koro waneno ni en wuond maduong' ahinya kendo ji nyaka tang' mondo orang sirikandni kama terogie nikech ka gima ne Raila okete lwete gi Ruto sirikandni ne ok nyal timo to koro wan jomodong' gi jotelo mantie ok apar ni ginyalo timo gimoro amora. E romo margi e bwore Nairobi, Linda Mwananchi owuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto kuom rem keto e tim weche 10 madito mane okete koke kod ogai machon mar ODM Raila Odinga. Kalore kod kweth mar Linda Mwananchi, report manyoro ogol en achaya ne jo Kenya kod ogai machon mar ODM Raila Odinga. If abductions and extrajudicial killings stopped after the signing of the MOU, we would all know because we all live here. If counties have received 450 billion shillings in shareable revenue in the current financial year, we would all know. If indeed Ruto and his government honored their pledge to respect the identity and integrity of political parties, it would be obvious to all of us. Sulwe mag Linda Mwananchi wacho ni kata bang' Ruto kod Raila keto kogie weche 10 madito maonego ket e tim, sirikal mar William Ruto osebedo kadhi nyime kod tuono counties omenda moromo kaachiel gi rocho ratiro mag jopiny mag bago romo mag siasa. Contrary to what William Ruto was telling us yesterday, we have now just processed the budget policy statement. It is talking of 420 billion shillings. Bende giseyo sirikal mar Kenya Kwanza kuom rem kedo gi mibadhi, chugo tijene rowere kaachiel kod donjore kod duond buche mag siasa. E duoko margi ni josiasa mag ODM mosebedo ka wacho mondo giwuog e duond bura mar ODM ka ok ginyal siro lwedo sirikal mar Manywanda, Sifuna kod Gavana Masia James Orengo otheno ni gidhi dong' e duond bura mar ODM kendo duoko ODM e wang'e. Gik magitimogo gini mondo giwuogi to wan ok wadwaro ni giwuogi, wadwaro ni chama mar Raila obed kaka nochalo gi kite gi gik ma chama ochung'ni, ratiro mag piny kendo kedo ne jopiny gi piny. Mane e chama miluongo ni ODM. To chama manindo gi chama mamoro mwalaro gotelo, mano chama no ok nyal bedo ODM. Ok wanyal wuok matin. En gima wadwa yware mi nyaka chama bed kuom jo members to kendo gitelo mowinjore ma ok jochiem donji. Kweth mar ODM motelne kod jagoro margi Edwin Sifuna onyiero report mane ogol kod komiti mochung'ne keto e tim weche 10 madito mane oketi e kogno e kind ogai machon mar ODM Mosen Raila Odinga kod jatend piny William Ruto ka giwacho ni en report mandhemdhem kendo ma onge kore kod atache. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Duol mochung'ne tayo yiero pachoka IEBC okoni koro gidwaro maromo milion 59.38 ne timo yiero madundo e kar chung' od bura ma Emuru Adikira kama yande jodak makuro owite jaod bura margi Johana Ngeno. Mana ka jafambo marwa Walter Nyambagalero, IEBC bende olero ni gidwaro bilion 4.9 mar tieko gope mathung'ogi. E nyim komiti od bura mamalo marango weche mag chike kod ratiro mochwe kom kod jaod bura mar Riedo Tiende Amollo kod nyawadgi George Murugara Matharaka ka
Maduol mochung' ne tayo yiero pacho ka IEBC okone gi dwaro maromo milion 59.8 mar tayo yiero madundo e kar chung' od bura ma Emurua Dikir. Bang' Joanna Ng'eno wito ngimane masira mar apaya. We are looking forward to do 2 by-elections at 54 million. And as you're going to see, Honorable Chair and members, there is a new by-election that is also coming up. We lost our Honorable member. May his soul rest in eternal peace. IEBC mane ochwalo budget margi magilieko ne komiti od bura mar chike kod ratiro okone gi dwaro maromo bilion 4.9 mondo gitiek chulo gope masani anokorgi matamre gi nono. The total pending bill as of January, which is the latest we have been able to do, January 19th, 2026, amounted to 4.9 billion. Of this, legal fee is 4.2 billion, while goods and services is 713. As regards the pending bills, there is no request being made in this supplementary? We have, Chair. What have you made as supplementary? Page The 9, pending page bills 9, and to assist in securing additional budgetary. Where would the funds come from? IEBC bende olero ni budget no omedgi maromo silings milion 887.9 ma idhi tigodo e yore kaka chulo aeri mar jatatije mowuok, nyiewo geche manyien ne commissioners madhi muonyo milion 168, kongo apise ma commissioners madhi muonyo milion 160, kongo apise ma commissioners madhi muonyo milion 120, nyiewo gige apisi kaka kombe, mesni kod kabede madhi muonyo silings milion 10, biro kanyakla mar jokanyo kod puonj mag ndikruok ka joluto ombulu madhi kawo silings milion 50, kar goyo lipot kendo nono kaka weche mag IEBC dhi nyime madhi kawo silings milion 40, lendo kod ute mag fwambo madhi kawo milion 100, yiero madundo kuonde machopo 8 bende otengne maromo silings milion 392. I see warfare in the information and propaganda world because some media stations are actually propaganda machines. Misinformation, disinformation, and malinformation. This election will be won on the basis of how well IEBC communicates. And media campaigns to enhance our voter registration at 100 million. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jod bura mamalo otimo lokruok moko kendo puodho ne paro ma sirikal osebedogo mar uso pok mage e kambi tudruok mar Safaricom kendo rwako chike moko mabiro chiwo arita ne jotije kod johala matiyo kanyakla gi kambino. Matimore e kinde ma piny owacho dhi mbele gi chenro mar uso pok mage e kambino. Lidio Keyo nigi ler mar wachno. En report manyopedhi od bura tich ariyo gi jakom komiti mar od bura marango weche omenda mabende en jod bura mamolo Kimani Kuria kod jakom komiti marango gope ma sirikal nigo ma en jod bura ma Balambala Omar Shurie. Report manyiso lokruoge manotime chenro mar uso pok sirikal manie kambi mar Safaricom. E chenro no piny owacho geto usetamala 15 mar pok mare manie kambi Safaricom ne kambi mar Vodacom. Committees ariyogo noketa yanga lokruogego magiwacho ni biro miyo jotije Safaricom okwi tich oyaye gino mano obedo ywak maduong' ne jopiny e kinde kawo pachgi. Kapok ne oket lokruogego, winjruogno ne nyiso ni jotijego ok owinjo riembe tich higni 3 mokwongo. On the matter of valuation, the valuation that we use and is very well stipulated in our reports, we have not based it on the market value. We have used economic models that are known globally as models of valuation of shares. So unless Honorable Ndindi Nyoro has come up with his own formula of how to value shares that is not there available in the economic information, Honorable Speaker, then he should tell us. Honorable Speaker, it would be wrong for Kenya to sell Safaricom shares at 34 shillings. A share that was selling at 45 shillings in the year 2021, Honorable Speaker, and especially at a time when the company has already invested in Ethiopia, has been bleeding cash for the last 2 years, but is now breaking even operationally. Atamala 15 mag pok mag piny owachogo manengo giromo siling bilion 204 ka piny owacho ibiro chul siling bilion 40 tielo mokwongo. Omenda duto ma ibiro yudi e usono biro donje agulu mar National Infrastructure Fund mar konyo chenro mag dongruok ma pachoka.
Kuom jod bura to kata kamano ok orwako chenro makamano. Komiti no yango ni kata mana bang' uso pok mare ne Vodacom, kambi Safaricom pod biro mana dong' mwandu jo Kenya. Nyaka sani pok ma piny owacho ni gi Safaricom roma 35. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ochiwo twak mare moyiedhi e od bura mar kaunti no, kama okwedo jogo ma osebedo ka wacho ni sirikande en mana ma ohero owuora. Jafombo marwa Alia Beach alero kaka Gavana Wanga ochiwo twak mare e od bura ka olero gigo ma osetimo. Kar saboro gi nus mar odiechieng', Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne omolo od bura mar kaunti mar chiwo twak mare moyiedhi e wi chal mar kaunti weche mag dongruok mamulo sektas mopogore. E twak mare Gavana Wanga ne omulo chenro mag dongruok mopogore ma okone sirikande osekete maino mar bero ngima jopiny, kama oting'o sekta mar pi, bero sekta mar thieth ahinya to osiptal maduong' ma Homa Bay. E kind chenro mag dongruok mamoko, kama ne mokalo jogo mosebedo ka wacho ni sirikande en mana mar PR maonge gima dhi e nyime. Honorable Speaker, we are still far from achieving our 1 kilometer target, but we have made progress. And in this financial year and very soon, we are going to be implementing more boreholes and other water projects in our wards. Some of the water projects include the Magunga Community Water Project, Nyambori in West Kamagak, Nyakune in Homa Bay West Ward, Wiga in Homa Bay Central Ward, Ranjira Community Water Project in Kanyamwako Logi, Nyamwala in Kibiri, Kunya in Kindu Bay Town, Nyabola Community Water Project in West Kasipul Ward, Kakatko in East Kamagak Ward, Nyakasera in Gwasi North Ward. Some people have said propaganda that these are just PR. E weche makonyo oganda kinde mag masira, Gavana Wanga ne okone sirikande oseketo kenge mowinjore mar neno ni kedo kod masiche mabiro apoya, kama ne oyangi ni gedo mar Awenga gi Ngao Ramiriyo kod mano ma Kibuon gidhi tieko mar kedo chuth kod wach oula ma osebedo ka daro jopiny e wuod ma wang' chieng' higa ka higa. Emergency funds were deployed to support livestock vaccination against foot and mouth disease, protecting farmers' livelihoods and strengthening the county's agricultural economy. The county mobilized resources to support flood victims through provision of food and other assistance. And even currently, as we face flooding in the county, we will continue to support the affected families. And we have also looked at long-term measures for preventing flooding by commencing building of dikes along River Miriu, along River Tende, and along River Kibuon. Bende ne otiyo kod thuolo makamano ka okwayo jopiny e kaunti ni mondo obi oyiere kende tielo mar ariyo komno ka okoni chenro mag dongruok mopogore sirikande osedhiro mar keto kaunti ma Homa Bay nyime. Youth are engaged, farmers are producing, markets are expanding, water is reaching homes, women and girls are safe, the vulnerable are protected, children are learning in dignified spaces, efforts are being made to make roads passable, we are building systems and foundations, we are united in purpose. The best days for Homa Bay are ahead of us. We deserve to be re-elected to continue the work of building Homa Bay County. Moko kuom MCS ka otelnegi jatend kweth mathoth e od burano Richard Ogendo kod jakom UDA e kaunti ma Homa Bay Kennedy Obuya ma bende noyuoro e kinde twak makamano bende golo pachgi. Governor owacho ni wasegero more than 600 ECD classrooms, and it is true. 243 osebedo completed, 160 ni under constructions. Gik ma gavana wacho kawuono gin gik ma kedhi piny e ground tinwang'ogi. Wan wa oversight and wa legislate chike ma onego bed ni konye tich. Motivation ma en go mar tiyo kod sirikal maduong' mamalo kod development partners mamoko. Anyalo mana encourage ni moving forward odhi mbele kotiyo kod sirikal marwa mar William Samoei Ruto mondo kel kony ne jo Homa Bay County. Ne en thuolo makende ma gavana ma Homa Bay Kandi Gladys Wanga otiyo godo kanyiso MCS od bura mar kaunti ma Homa Bay Kandi mokuom chenro mar dongruok mosebedo kotimo sekta mopogore e kaunti ma Homa Bay Kandi kaachiel kod okenge modwa keto mar neno chenro mamoko mapok otimo chopo kare kapok ochopo yiero mag 2027. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Obila ma Kisumu timo nonro ewi monj ma jonjore moko ne omonjogo magawa ma Fairways mani e kar od ohala ma LBDA e boma ma Kisumu kendo ne gilala gi mwandu kama moko bende ne giketho. Weg magawano oluoyo seyo ne tenda od ohala ma LBDA to ochung tenge ka wacho ni ok ochano monj machalo kamano. Cleophas Oluoch nigi ler mathoth. Ma e magawa ma Fairways mayudore od ohala ma Lake Basin Development Authority LBDA e boma ma Kisumu. Magawa ma wegi kwano lal bang' monj ma otim gi jonjore moko e Yukinyi. Picha magwang' dede CCTV tango kaka jonjore go ne otiyo gi tekogi mar donjo e magawano ka gitiyo gi gige lweny. Picha go tango kaka jonjore go ne oketho mwandu e magawano kendo kawo mamoko. Jaket mwandu matayo magawano Irungu Nyakera ogolo ywak ewi monjno okawo lero kaka monjno ne otimore. We had at least around 30 bodabodas, each carrying about 3-4 billion passengers together with the driver, the driver bodaboda, the rider, and they had all come in to the establishment. So at that point, when I'm standing there, I had them starting to gather around. And when I saw a big group had gathered at 5, now around 5:20, when I saw a big group had gathered and now they wanted to access the premise, I fired in the air. The hotel had a lot of guests and we did not know what these criminals would do because they were carrying all manner of crude weapons. Irungu Nyakera ywak ne tend LBDA ni ema debed ni omiyo monjno timore kaluwore gi ywaruok ma osebedo ka nitiere kind magawa mare kod LBDA. They accessed this premise from the LBDA side. The gate for that side was opened for them to access so that they can jump and come to our premises. Without that, they will not have been able to access our premises. So we know that it's LBDA that sent them. Tend LBDA kata kamano okwedo weche ma owachi kod Nyakera ka tudo gi gimonjno. LBDA wacho ni ler margi en ni magawano ne riko semichik mar dare odno bang' rem chulo gope mag ot maromo $25 million. LBDA yango ne kata odoko ni winjruok ne obedo e kindgi ewi chudo mag gope mano ne okotimore kendo ne omiyo bura ochako ywaredo magikone tarik 12 dwe mar 2 higani. Do ne ogolo chik ni orak mane kind Fairways gi LBDA ng'adoko. LBDA medo lero ni kata odoko ni ten magawano ne ochwalo ng'ur kendo edo mano mag weche wala dono nyocha ogolo ng'eto ma puodho chik manyocha ogol motelo ni oragno ng'adi. LBDA bende wacho ni gionge kod winjruok kod Nyakera ni mar ndikruok ne ene kindgi kod kambino hie ma ok jago manyinge Nyakera. Obila mag okwach kich sani dhi nyime kod timo nonro ewi monjno. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kuyo pod okwako gweng' Masipala mayudore Webuye tok ji 9 e kind ji 15 mane oyudo masira mar apaya mane otimore Malaha yangore ni wuok e gweng'no. Familia gi onyiso lit margi ka gidwaro ni sirikala mondo okonygi e kindegi nikech ng'enygi yudo yuto margi kuom tije lwedo. Ojwang Barcelona miyo waler. Jogweng' Masipala mayudore Malaha pod yuago wedegi. Mae biro ka en ndalo achiel nyaka nyo ji 15 tho e masira mar apaya manyo otimore Webuye chieng' tich 2. E kind ji 15 mane owito ngimagi, ji 9 wuok e gweng'ni ka ji 6 e kindgi wuok e familia achiel. Jadolo David Kimisu, ma en jahiga 70, ne owito nyithinde 6 e masira ni mane otimore otieno mane piny orugo tich 2. Kaluwore kod anyuola, giwacho ni wuodgi ma iluongo ni Griffins Findua, ma jahiga 23, emane oyudo masira mar apiko mokwongo seche mane okalo apaya kapok owetege mane odhi konye yudo masira tok trailer mane olalo brek nyonogi. Ndugu yangu alikuwa huko ndani pamoja na mke wake. Ndugu yangu ameenda, bibi yake kwa hospitali amevunjika mkono. Na kwa familia hii tumepoteza watu wengi. Lori ilitoka Kitale ikawa imepoteza mwelekeo na ikawapata kando ya barabara. Sasa dereva ninashuku ya kwamba hakutaka kupitia yule maiti. Alijaribu kuepa apite kando ya maiti na bahati mbaya
akapata wale waliokuja kushuhudia. Kopogore kod ji auchiel maya e familia achiel gi, jogweng' chano chenro mar iko ji adek mamoko mane othoe masira ni. Na kwa familia hii tumepoteza watu wengi. Sisi kama familia hatuwezi. Tunaomba serikali iingilie katikati na itusaidie. Ji apaka auchiel manyo otonye masira ni, dhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma Webuye, seche ma ikruok mar iko koro osechakore. Ojwang' Barcelona, Ramogi TV. Jodak magwenga ma Kipsitet e kaunti ma Kericho oywak ne sirikal olosnegi olalo ma Kipsitet masani keto ngimagi kama rach. Mabang' masira mar tho mar nyathi ma ja grade 3 mane otho e pi kokalo e masira mar apaya e darajano. Nyathino ma nyinge Noel Kiprono ma ja higni 9 iyango ni ne olwar e kar darajano bang' ja apiko mane wuon mare oting'ego oyudo masira kendo ma omiyo olwar e aora ma opong'. Wuon mare to ne oreso ngimane e masirano ka wuodeno to pi otero ma oduog oyud ringrene bang'e. Wakati walivuka pia mimi nikasema wacha nivuke. Kwa bahati mbaya nikaenda the wrong side, nikaanguka kwa bridge, mtoto akaanguka na akaingia ndani ya bridge. So nikatoka mbio nikajaribu kwenda kutafuta mtoto. Tukawa na wenzetu ambao walikuwa hapo wakatusaidia kuretrieve mtoto, tukamchukua mbio tukamkimbiza hospitalini. Asubuhi nilikuwa naambia watoto msipitie kwa hiyo mtoni sababu maji ilikuwa imejaa, nikamwambia wapitie njia ya juu. Hasa wakati niliposikia hiyo nduru nikakimbia mbio, tukakimbia, kila mtu alikuwa anakimbia tukipika nduru. Mwaka jana tulipata kupoteza watu wengine 3. Huyu mtoto ni 4 kufa kwa maji kwa hiyo bridge. Sababu hii ni barabara ya national government ya Kera. Ningependa kuuliza Davis Chirchir ambaye ni waziri wa barabara, ikiwezekana afike pale Kipsitet diangalie ile shida wananchi wanapitia. Achich moro majapiny China ochwale nyimdoho ma Jomo Kenyatta International Airport toka ne omake ka otemo chwalo onyoso e piny China. Zang ne omaki toka pedha mar ndalo 5 mane otima kod jotim nonro mag Kenya Wildlife Services mawacho ni en achich ma itudo kod kweth njore motudore e piny mangima. Jotim nonro yango ni achijni ne oketo onyoso gi e chupni mag keno bang'e umogi kod otese kapok omake. Gimedo wacho ni dwe mar 4 higa mokalo ne omaki jo Belgium 2, ja Vietnam 1 kod ja Kenya 1 katemo chwalo onyoso 5,000 e piny China. 48 garden ants, 1,948 garden ants. Yes. How were these packed? It doesn't say there. Yes, Your Honor. They were packed in specialized test tubes. We have mentioned this in our notice of motion. They were packed in small specialized test tubes, which is now a departure from the syringes that we saw in 2025. In view of this, I find it fit to grant the prayer sought. Therefore, I grant prayers 1 and 2. The respondent will be detained at Langata Police Station for 5 days. Okay, you stay for 5 days. 5 days and then you come back. And for the forensic exploitation of the iPhone and the MacBook. Mention will take place on the 17th of March to confirm compliance. Nyakwara Mugejuangi kanye mwachopo gode giko marueche manyeno kinyi makawuono kata kamano chenro marwa podi iye lach. Akaoma na yoyo madundo gisane bang'e tadugo kod nonro mar gazet. Kikidhi mabor. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth were mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich 4 saa 1:45 otieno
Kik Bai. Wake up, bing bing, cheza na style. Wake up, bing bing, wake up, bing bing, cheza na style. Wake up, bing bing, wake up, bing bing, cheza na style. Wake up, bing bing, wake up, bing bing, cheza na style. Kupata skiza tune ya Penguin, your favorite song manze. Unaenda pale kwa *812 *784#. Kumbuka skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii. Bim! Aha! Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoromonga jwange. Akelo ni maana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojo Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jumta Krista Ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Donda Kumar. Chakre Dona Mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, Tich Ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik Bai. Nitie sigana e tok thum moramora, kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Gavana ochako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Yujugini mano chaya sane badi. Machieng moro yano wang masonya ka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruokgi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, saa 2 okinyi. Kik Bai.
Nyakwara Mugiajuang dakika en 34 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet. Kaka pile wanno gazet mano ma Daily Nation kaachiel kod The Standard. Antiere kae kod jafwambo wadwa mano Barak Oduor mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Oyawre Barak ichio nade? Oyawre ahinya Joyce, achiew maber. Machiegni e nonro mar gazet. Adwano wachak kod gazet mano ma Daily Nation e thuolo matin mwantiere godo wayuda ne thuolo mano mar nono gazet mana mapiyo piyo. Gazet ma Daily Nation okinyi makawuono omenyo weche mopogore opogore to wach maduong' man noko mipeka e pacho kae. Giwacho ni nok mar mauta kidek bedo e pacho kae. To magi duto timore kaluwore kod lwenya manitiere pinyno mar Iran. Wang'e ni pinyno mar Amerika kaachiel kod Israel ne omonjo pinyno mano mar Iran. To koro iwacho ni piny mar Iran bende kanosemonji nochako monjo pinje mamoko mabende otudore kod pinyno mano mar Amerika. Gino makoro kidek hinyo jokenya. Iwacho kae ni jokenya kidek winjo lieta mano mar lweny madhi mbele e kind pinyno mar US gi Israel kaachiel kod Iran. Ma en kotudore kod wechego makoro liekore ni stock mano mar mauta e pacho kae ahinya to mano mar petrol koro kidek rumo e giko mano mar dweni. Kaluwore ni nitiere moko kuom kembe makoro kinde mathoth ema loso mauta makoro bire pinyno mar Kenya kaachiel kod Uganda. Iwacho ni kembe makamago olora kaluwore kod monj makoro notim e pinjego mago mag jo Arabu. Mano bende wach madwan wachak godo e it gazet mano mar ang'wena mar gazet ni mano mar Daily Nation. Adwano adhi mana e it gazet mar ang'wena mana mapiyo piyo Barak. It gazet mar ang'wen kanyo anno ka gazet mano mar Daily Nation oketo gigo matimore e pinjego mago mag iwacho ni e pinyno mano mar Iran. Okete kae ni looming fuel shortage as Middle East conflict disrupts Kenya's supply. Liekore ni nitiere yie mane oting'o mawinjo beni ne chope pacho kae koting'o lita mano maderoma milion 85 mano mar mauta mane lita mar petrol kata mar mauta mano winjo beni chopo e pacho kae. Kata kamani iwacho ni lita makamano nodok piny nyaka lita milion 60 kaluwore kod wanyalo wacho ni tungni kata lweny manitiere pinyno mar Iran. Barak. Yes, Joyce, oboke mar Nation loso ahinya kendo giloso mokalo e wach mar mo kata mafuta ma jo iwacho ni piny mar Kenya nyalo bedo gi tabu mokalo kopo ni lweny madhi mbele e Middle East ok ochung' nang'o nikech lweny ni okelo rochruok malich ahinya nikech ing'e ni nitiere kembe mag mauta masani koro ok nyadhi mbele gi tich mar keyo mauta e piny opogore opogore. To Kenya en achiel kuom pinje mogeno ni mauta gi gigolo e kumiluongo ni Middle East kuma koro lweny dhi mbele no, lweny mano momako Israel, Amerika kod Iran. Nitiere gima miyo chochni ma kama bedo, Joyce, ing'e ni kinde kanyo nitiere yo kata iluongo ni maritime kata mana nam ma meli madongo moting'o mauta kale ma meli madhi 13 osebedo ka yudo monj koro nyiso ni ok ginyal kalo gi mauta. To king'iyo sigana miwacho mane ite mar 4 mondik gi John Mutua wach ni no yangore ni mauta ma Kenya ni godo sani sama walose ni en mauta manyalo tero wa mana jumbe 3 mabiro manyiso ni jumbe 3 go kokalo kapod lweny ni dhi mbele gi weche kaka chalo ni to wanyalo neno tabu mar mauta pacho kae ni. Kendi wacho ni ne mauta mano mar petrol iwacho ni waonge stock mano moromo manyalo terowa mano ka mokalo tarik 28 dwe mar adek mano mahiga ni nyaka sani jogo manitiere sekta mar modhi e pacho kae iwacho ni ong'isgi ni ginyalo mana yudo mano yie mano moting'o petrol e pacho kae nyalo mana donjo e pacho kae e dho wath mano tarik 7 dwe mar 4 mano mahiga ni makoro mano koro nyalo kelo luoro ni piny Kenya bro bedo katimore yo machalo nade. To wang'eyo ni midhiero makamae kidek mako piny Kenya kaachiel kod pinyno mar Uganda. Kaluri ni wacho ni piny Uganda wang'e ni en gino miluongo kanyo kod dho ngere ni en landlocked country makoro nyaka sani kinde mathoth mafuta kata modhi madhi e pinyno mar Uganda nyaka kal e pacho kae. Kata kamano gazeti mar Daily Nation wacho ni jatend migawo mochung' ne modhi e pacho kae Opiyo Wandayi en no kochiwo duoko maler e kinde makoro ne openje kotudore kod stock mano mar mauta montiere godo e pacho kae. Kata kamano iwacho ni
jatend migawo mochung' ne wechego mag modhi Opiyo Wandayi osebedo ka bago romo mopogore opogore kod kembe mopogore opogore mago mag mauta e pacho kae mar mondo mi ginane kaka piny Kenya nyalo dhi mbele mano mar kelo mauta e pacho kae kokalo e ogirimiti mano mar G2G government to government deal kanyaka sani wacho ne jatend migawo mano mar modhi e pacho ka Opiyo Wandayi sani bende osebedo ka otemo tudore kod iwacho kanyo ni en 3 Gulf Oil Giants mano mar neno kaka ginyalo neno ni modhi obire pacho kae e wang' sa tekini magi duto timore bende waneno ka nengo mano mar modhi e piny ngima sani koro oseidho malo iwacho ni global oil prices sani koro oseidho malo nyaka $119 mano per barrel kama en omenda mar piny Kenya 15,379 mano nengo mano idho malo mano chieng' wuok tich mako wuok e kembe mopogore opogore mosebedo ka kelo mauta e pacho kati wacho ni magi duto ikelo kaluwore kod lwenye mano madhi mbele kiny piny Amerika kod pinyno mano mar Israel ka koro nyaka sani wang'eni e kinde ma magi duto timore Barak bende kidek bedo kod medruok e nengo mar mauta e pacho kata kamano ang'eni sirikal to kinde matek temo kinde mang'eny gitemo matek mondo jopiny kik winjane liet mar nok mar mauta e pacho ka Barak nikech kisomo sigana ni to iyudo ka indiko ni Kenya onge gimiluongo ni strategic reserve nyiso ni onge mafuta ma wakano kaka piny mar Kenya manyalo ketowa kata ni mondo wabed kata mana kuom thuolo mar higa achiel ka ok wagol mafuta oko nyiso ni iwacho ni kinde ka kinde sirikal ma Kenya oketo geno mare e kembe maoko ka kiwacho ni tok ndalo 15 ka tok ndalo 15 piny mar Kenya golo mafuta oko ting'eni mai biro tok ka jatelo mochung' ne weche mag mauta kata mana minister mochung' ne weche mag mauta e piny mar Qatar iluonge ni Saad Al-Kabi juma mokalo nyogolo siem mokalo ni kopo ni lweny ni odhi mbele kaka dhi mbele ni Joyce to dhi chuno ni mondo pinje mag Middle East kuma lweny ni koro geri mokalo dhi chuno ni mondo gichung tero mauta oko to kata kamano to mauta mabiro wuok gi nengo mamalo ma samoro pinje mamoko mag Afrika kata pinje ma yuto gini piny ok bi nyalo to ken mana mauta kende nikech kwa nyalo mana dok malo matin anno ka bathe kanyo bende koro kidek bedo kod nok mar mbolea bende e pacho kae kiwacho kae ni nok mar mbolea bende kidek bedo e pacho kae kalure ni wacho ni mbolea makamago kinde mathoth wuok e pinjego mago mag jo Arabu iwacho kae ni piny Kenya bende kidek bedo kod nok mar mbolea kalure kod lwenya mano madhi mbele kinda Israel kachiel kod US makoro nomonjo pinyno mano mar Iran makoro magi duto timore kinde mwang'eyo ni jopur mago mayudore North Rift sani koro gisechako odira mano mar pitho ayanga to nyaka sani iwacho ni lweny makamano bende kidek kelo nok mar mbolea e pacho kae nyakwara Mugejwang magi nyalo somo e it gazet mar 4 mana bathe kanyo it gazet mar 5 bende iwacho kae ni piny Kenya gowi ma piny Kenya osebedo godo sani koro oseidho malo nyaka $1.2.29 magi duto owach kod control kata jaga budget e pacho kae Margaret Nyakango kako riwacho ni e dweche auchiel mano ma iwacho ni gowi mar piny Kenya oseidho malo nyaka $1.2.29 mano e dweche auchiel mano kochakore dwe mar achiel mano kochakore tarik 1 dwe mar auchiel nyaka tarik 31 dwe mar 12 higa mar 2025 obenda makore lach ahinya tiwacho ni magi duto obiro kalure kod gope ma piny Kenya kao e pacho ka kachiel kod mago ma bende ikao kowuok e pinje maoko Barak Joyce mae sigana mane ite mar 5 mar oboke mar Nation mondik gi Mary Wangari wacho ni gowi ma Kenya kao e pinje maoko kata mana e bengi maoko to kata mana e bengi ma Thurka tiwacho ni koro idho saa kata medore mokalo nang'o nikech koro ni gowi ni osechopo trillion ing'eni trillion mane isekalo billion osechopo trillion 12.29 tiwacho ni nyaka e dweche mae gowi mosebedo e dweche auchiel mokalo mano kaluwore gi report manyo gol gi apis mang'iyo weche mag budget kata chenro mag sirikal kaka tiyo gi pesa
gi miyo motelo e ofis machalo kamano iluongo ni Margaret Nyakango, ma ofise nyogolo report machalo kamano nikech owacho ni dwe mar 12 mokalo iluongo ni debt stock kata gowi mane osechokore ne chopo trilion 12.29. Ting'eyo Joyce, sigana ni lero ni nitiere gowi ma Kenya kawo kowuok e pinje maoko to gi gowi ma Kenya kawo kowuok mana ei Kenya ka, to gowi mikawo kowuok e Kenya ka bedo raised kata obedo sourced kuom gimiluongo ni treasury bills kata treasury bills and bonds, mano migolo iluongo ni Central Bank of Kenya kata benki maduong' ma Kenya kae. Nitiere luoro ni Kenya komedo bedo gi gowi kako bedo goni to samoro igni mabiro sirikal kaka bro timore onge, nikech pesa makama kata gowi makama ema sirikal dwaro mondo gitim godo projects kendo gichul godo gope kata gichul godo iluongo ni interest ma gope gikelo. Ka koro nyaka sani control of budget wacho mar mondo mi one kaka inyalo ga kata chenro mano mar kawo hola e pacho kae, winjo bed ni sirikal timo gino miluongo kanyo ni reduce budget deficit, mano e medium term mano kotudore kod budget policy statement mano mar higa mar 2025 kendo nyaka sani iwacho kae ni sirikal mamalo mano hiko omenda mar 2025 wang'eyo ni budget ne en trilion 4.69 mano kipimo kod trilion 4.37 mano mar hiko omenda mar 2024-2025. Sekta mar somo emano yudo omenda mathoth ahinya e budget makamano miye bilion 703.07 kiluwe kod sekta mar modhi mar wuoth kachiel kod sekta mano mar information and communication technology mabende ne oyudo kanyo bilion 534.63. To kata kamano bende wacho ni sirikal owinjo bed ni temo mar gayo kaka gitiyo kod omenda e apise mopogore opogore, nikech iwacho ni thuolo mar dweche 6 mokwongo mano mar hiko omenda mar 2025-2026 iwacho ni sirikal ne otiyo kod omenda trilion 2.19 ma en medruok kipimo kod trilion 1.76 mano tigo de thuolo maket kod mano e hiko omenda mar 2024-2025. Kata kamano wageno ni sirikal bro bedo ka temo gayo kaka gitiyo kod omenda pachoka mar mondo mi oduoka ne pinya mano siso mar kawo hola obede pachoka kata mago mikawo kowuok e pinje maoko. Adona dhi mbele mana mapiyo piyo It Gazette mano mar 6 odiochieng' manyoro Barak ne waneno ka kweth mano mar Linda Mwananchi gin bende koro ne gigolo report margi kotudore kod agenda 10 madito mapacho kae. Giketo kae ni NADCO report a betrayal of Raila's legacy. Tano ka It Gazette mokwongo ka tono kete kae ni Linda Mwananchi pour cold water on report by Broadbase. Ne giwacho ni oyo ni sirikal mano mar Broadbase report mane gigolo ne jo Kenya chieng' tich ariyo en mana wuondo jo Kenya. Onge gimoro amora mane gisetimo kata magisetimo mar temo keto e tima agenda 10 madito. Ka koro Sifuna ne wacho ni machalo ka gima en nyiero. Wanyalo wacho ni ling'anya mar Raila Amolo Odinga nowe wago e pacho kae. Barak. Joyce, mae nyiso ni siasa e duond bura mar ODM otedore kabisa. Nyoro ne waneno kanyo ma sigana mantie ito boke ni mar 6 sigana mondik gi Moses Nyamori kod Kevin Cheruiyot. Waneno ka kweth motelnigi kata kweth moting'o Edwin Sifuna kanyo ne wan gi Governor Masia James Orengo, jaod bura ma Suba South mano Karoli Omondi, ne wan gi Senator ma Vihiga Godfrey Osotsi kuma ne gitelo e gin bende gi kwethno ne golo report margi. Report manyiso ni NADCO report poko chobedo kochopete nyiso ni giwacho ni dwaro mane migosi Raila Amolo Odinga dwaro gi NADCO report poko chopete ka gichaya ahinya migosi kata mana jatend piny William Ruto kod kweth mar ODM machielo cha mar timo timbe machalo kaka mandhogo
manosedhi yweyo migosi Raila Odinga. Ing'eyo kanyo ni ne giketo seyo kabisa ka oboke ni golo paro mopogore opogore manyo gol gi Sifuna ka aneno ka migosi James Orengo noolo pi mang'ich kata nochayo ahinya riwruok mar maduong' bura mar ODM odonje gi sirikal ka giwacho ni riwruok miluongo ni broad base no en riwruok ma pok osebedo gi geno kata paro mar konyo Kenya, ka giwacho ni riwruok no en riwruok mane jogo donje mana nikech Kenya ne nigi liet wang' kaluwore gi ng'anyo mane no ochuoyo pacho ka mar iluongo ni Gen Z, ka giwacho ni nitiere weche mathoth Joyce ma riwruogni pok osebedo kokete pachgi mondo miyo gitim kata gikonygo jo Kenya. Giwacho weche kae nyaka moting'o ni to jogo mano hinyore e ng'anyo mopogore opogore kata ng'anyo mag Gen Z, jogo ni tibiro chulgi nang'o, tibiro chulgi karang'o, nikech giywak ni saa kalo, nikech lipot ni nonego bed ni en report man onego bed ni bedo implemented kata ikete tim kaluwore gi seche. Nok onego bed ni en gima en mbaka miwacho ting'e ni nyoche migosi William Ruto kod kweth mar ODM motelnegi oburogi ng'anyocho ogolo gin be margi lipot margi kocha chande Joyce, ka giwacho ni lipot ok en gima inyalo gol tiwacho ni kete tim rumo godiochieng' achiel Joyce. Wan gi geno ni ma en siasa ma pod biro dhi mbele nikech gima jo Linda Mwananchi temo timo en giketo temo seyo mondo giberne ne jo Kenya, mondo jo Kenya ne gine kweth mawacho adieri Joyce. Ka koro nyaka sani bende koro nigi wacho ni chenro mano mar ndiko e tich joma opogore opogore manitiere migepe pacho kae kaachiel kod sekta mar arita nyaka sani koro pod nindo nyakonchiela ahinya nyato kata nindo wanyalo wacho ni oganda dhot achiel kende mano miluongo kanyo kod dhongere ni ethnic community achiel kende makoro gilieko ni en mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Mago nyakwara Mugia Jwangi nyalo somo e It Gazeta mar 6. Adona dhi mana mbele mapiyo piyo It Gazeta mar 6 mano It Gazeta mar 8 mar gazeti mar Daily Nation. It Gazeta mar 8 nyaka sani koro ogai mano mar duond bura mar ODM Oburu Oginga nyaka sani koro otemo matek mar mondo mi oneni koro gimako county mano ma Siaya mar mondo mi gigol oko mano koma mano governor e county mano ma Siaya masani mano James Orengo. Nyaka sani koro wang'e ni chieng' Jumapil jatend piny Kenya William Ruto ne ntiere e county ma Siaya kama koro nosingo nobo bedo kodok e county ma Siaya mano yango chenro mopogore opogore mag dongruok. Kata kamano iwacho ni kaluwore kod jokanyo kata jo iye makoro winjo weche mag siasa liekore ni governor e county ma Siaya mano James Orengo ok bi gwel e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka chopo e county ma Siaya mano mar yango chenro mopogore opogore mag dongruok. To jalupne mano William Oduol ene makoro bro bedo ka orwako jatend piny Kenya William Ruto e county ma Siaya. Par ni Oduol ne otem thich oko higa mar 2023 kata kamano ne otony. Te kinde ma magi duto timore bendi wacho ni jasiasa Nicholas Gumbo en bende osechako duogo e paw siasa. To magi duto timore kalore ni wang'e ni governor e county ma Siaya James Orengo osebedo e kweth mano mapingo sirikal mamanywanda. Seche moko higa mar 2027 kidek onyalo rem yudo tiko mar ODM e laro kom modwaro. Barak. Ma en siasa ma Siaya manyiso ni duond bura mar ODM kotelne gi senator ma Siaya Oburu Oginga ok gimoro ahinya gi kaka governor ma Siaya James Orengo goyo siasa mare. Bedo ni opingo chenro mar broad base ok osebedo ka morogi ka nitiere paro ni Orengo mosebedo machiegni gi duond burano kuom higni mathoth kochakore kinde machon nyiso ni e yiero mabiro ni nyalo neno pek kata nyalo neno matek ahinya e yudo otiko kata sir mar duond burano mondo odhi ochako lar kom no kendo. Nitiere paro ni Orengo dhi neno matek ahinya nikech jochung' mopogore opogore kata josiasa mopogore opogore malero kode osenyisa yanga ni giduoge pap kendo gidhi keto ni gin bende gikoro gol kom no kuom Orengo. Waneno kani mahen jalup Orengo mano William Oduol oseduogo kendo e chenro masani dhi mbele mag duond bura mar ODM county ma Siaya ene makoro
obedo nyime kendo osebedo kochiegni ahinya gi migosi Oburu. Waneno duogo mar migosi Nicholas Gumbo bende manye owuok e UDA kakoro oduoke ODM kowacho ni en wang'ni odwa ni mondo koro dhi ogol Orengo oko mondo ne obed governor. Ka Orengo to osebedo ka buche mag ODM madhi mbele Siaya kanyo osebedo ka okobedie kata mana romo manyoche jatend piny William Ruto nyo obedo godo Siaya ni neno Joyce kanyo ka Orengo nye okobedo. Bura iwacho ka ni biro mar MCS ma Siaya Joyce mano osebedo mano State House ma kata State Lodge ma Eldoret manene Orengo nye okobede. To sigana mondik gi Justus Ochiengni oketa ahinya historia ma osebedo siasa ma Siaya kanyo ka nitiere samoro ma weche nyo osebedo matek ngini ne nitiere kinde moro iluongo ni higa mar 2013 manene Oburu ne lero matek ahinya gi Orengo. Ing'eni lweny nobedo kanyo mano ochuno ni nyaka ketgi piny magilosi mano sama ne laro kom mar seneta tilaro kom mar governor. To ing'eni kata mana e yiero mokalo ne nitiere paro ni Opiyo Wandayi mane en jaod bura ma Ugunja bende ne chunye ne gombo ni mondo dhi odwar governor tiwacho ni nogaye mondo doga e kombe mar Ugunja. Nyiso ni Orengo ni kama tek. But Joyce sigana ni kaluwore gi thuolo moro mokalo kanye Orengo nyitimo ne iluongo ni interview kata ni iloso kode gi jofwambo gi ke Orengo nyo wacho ni siasa oseneno mapek maloyo makoro hime sani ni magi gik matin ma bende obiro kalo mayot ni en gombo ne en ni Kenya kod Siaya obedo kama ber. Atoka pod wantiere weche mago motudore kod ODM mana piny kanyo. Wang'e ni duond bura mar ODM nolanda yanga ni gibiro bedo ka gi bago romo mano mar jokanyo mag giduto kata National Delegates Conference margi dwe mar adek ni tarik 27. Kata kamano iwacho kae ni duond bura mano mar ODM sani koro odoka mano poro wach kata lalruok gino miluongo kanyo kod dhongere ni mediation kalore ni nitiere jogo makoro ne oringe do ka koro gitemo mar mondo mi gichunga romo makamani. Iwacho kae ni nitiere jago moro mani wacho kanyo ni Vincent Chepkwony kokale okil mano Kimani and Muriithi Associates nyaka sani koro ne gidhi e doho ka koro gidwaro mar mondo mi ni ochunga romo mano mar ODM mano yanga kanyo no winjo tarik 27 dwe mar adek mano mahigani. Kata kamano ogai mano mar ODM masani Oburu Oginga oyango ni kar ywaruok e doho ber ka gibedo piny to koro giporo wach giwinjore e yo makare. Ka koro nyaka sani Chepkwony en koro wacho ni notice mano mar bago romo makamano ne ochiw kod jalup jagoro mano mar ODM ma ok jagoro mar ODM kaluwore kod kaka katiba mano mar duond bura mar ODM yango. Kata kamano warito no bobede yo machalo nade bende poro wach e yor mediation bro bedo ka konyo kosango ma bro bedo katimore. Kwa keto tenge weche makamago Baraka adwano dhi it gazet mar 10 mano mar gazeti ma Daily Nation olalo manyiena mano mar Nithi ibo bed ka igero kitiyo kod omenda mano maderom bilion 7. Wang'e ni jomathoth ne oyudore e masira mano e olalo Manithi kata Nithi Bridge kendo jomathoth ahinya sani koro dak kod dang'ni mar paro moko kuom gi bende nodong kod hinyruok mopogore opogore tok masira makamano. Kata kamano gikone duol mochung'ne apeyni e pacho kae mano Kenya National Highways Authority KENHA nyaka sani koro segolo design mar kaka olalo makamano ibo bed ka igero ayaga. Tiwacho kanyo ni mane mabo bedo achiel kuom iwacho ni olalo makoro ibo bed ka igero kitiyo kod omenda mathoth ahinya e pacho kae. Kata kamano wageno ni kosetieke kineno design makamano Baraka en design makare ahinya kendo bo bedo kokonyo e gengo masiche mag apaya makine mathoth kata kine mokalo chien ne waneno e apaya makamano. Baraka sirikal owuok mondo miyo giwach ni kuom thuolo mabiro gi los olalo mar Nithi. Ing'eyo Joyce Nithi ka e kinde moro ne masira no bede ma jo Kenya mathoth no wito ngima gi nikech nitiere aora kae ma samoro en aora ma ka koth ng'eny kata ndalo ma koth ng'eny to en aora ma kalo kendo muoch omiyo ne geche ka kalo kanyo
to nen aora mayweyo geche. Kata kamano duol kata mochung' ne Kongo apeini kata mana Kongo iluongo ni the Kenya National Highway Authority golo nyoro ne waneno ne gigolo goro kata mana design mar kaka ulalo no biro bedo. Magi wacho ni mano achiel kuom ulalo ma biro bedo ulalo motigi pesa mang'eny ahinya e pacho nikech odhi kawo omenda maromo bilion 7. Ing'e ni ma e pesa malich ahinya nikech king'iye gi project mar apaya maduong' e Kenya ka sani miluongo mokawo kilomita 84 miluongo ni Kenol Marua kata apaya miloso monywandore diriyo kata mogo rude miluongo ni dual carriage makawo bilion 14.6 nyiso ni Nithi Bridge ni idhi los gi almost nus pesa machalo gi ma apaya ma Kenol Marua loso. Wacho ni mae biro ka jotelo mopogore opogore kumoting'o jalup jatend piny mano Kithure Kindiki osebedo ka wuoye wach olalo ni kowacho ni wang' ni sirikal ogena ahinya kendo sirikal dwa ni mondo tho matimore ka kinde kod thuolo tho matimore kinde ka kinde gine ka apaya ni otieki nikech kabino oselos olalo ni to mago biro bedo weche ma ji ok wuoye kendo. Ai nyakora muge jong nyalo somo matut kutudore kod gedo mano kata kakidwa losi olalo manithi mang'eyo ni ne okelo masiche mopogore opogore kendo nomiyo anyuola moko sadi koro pod odong' kod lit e chunygi. Adonwa dhi e It Gazette mano mar 21 wang'eyo ni machinglo manitiere It Gazette mar 21 kaeto wadhi e Gazette mano mar The Standard. It Gazette mar 21 kanyo katun makamano Baraki nakia ni king'iye to okelo ni inyalo wacho ni jagoro ne temo wachang'o ahinya nyako tudore kod machinglo makamano makoro goru. Kata kamano wang'eyo ni odiochieng' makawuono mano e boma ma Naivasha mane county ma Nakuru odiochieng' makawuono World iwacho ni tielo mano ma the 2026 edition mano mar Safari Rally odiochieng' makawuono bro bedo ka chakore. Iwacho kanyo ni en odiochienge 4 nitiere stages 18 kaachiel kod derepe 46 makoro oseikore ne Safari Rally ma bro bedo ka chakore odiochieng' makawuono mano e boma ma Naivasha. King'iye ka Baraka kia ni machinglo makama jagoro ne temo gorang'o kata in korka kori nyalo yange yo machalo nang'o. Nitiere aneno kae gari mar ng'wecha ititi luongo ni Safari Rally. Gari ma en oringo kata nyamburko ma en oringo ng'wech kata sipidi mokalo. Taneno jago moro kochung' ka ochalo na mana jatend piny Migosi William Ruto koting'o bendera to en gi jalupne ma chalo na mana Kithure Kindiki ka Ruto wacho ni mae dibere mokalo nikech mae chalo ka gima koro wach mar Safari Rally ni koro omiyo wuok e siasa to gi weche mag luongo ni weche matuch kata weche matuch magalagala mag scandals kuom thuolo mabiro nikech mana kaka isewacho Joyce wachomo weekend mar Safari Rally chalo ka gima jo Kenya dhi bedo ne yueyo mar siasa ndalo achiel ariyo kendo nikech wan kaka jo Kenya siasa ne ma ji ong'iyo go seche duto. Aya nyakora muge jwang' mano imbe nyalo ng'iyo machinglo makamano tipong'o kod wi kendo It Gazette mogik mano mar gazeti mar Daily Nation okete kanyo ni start your engines ka bendi wacho ni bende nitiere kuonde ma koro inyalo koso luwo mar mondo mi ni jama mabro bede gwengo mag Naivasha kik maki. Okete kanyo ni where to watch the cars and routes to use to avoid the traffic in Naivasha. Mago duto nyakwara muge jwang' inyalo somo mano It Gazette mogik mano mar gazeta mano mar Daily Nation mar mondo mi seche moko kichano wuoth mari mar dhi gwengo mag Naivasha kikine ni ibayo yo. Nitiere sigana moro Baraka pok wadhi e gazet mano mar The Standard It Gazette mar 12 wacho ni nitiere jatich moro makoro omiye kata ochule omenda mano maderom 1,800 kaluwore koda kaka ne oriembe tich kokalo e yor ote machuoka mane orne e simu. Iwacho ni en sigana makoro wanyalo wacho ni nyalo kelo kata nyalo kelo puonj moro koluwore kod kit kaka winjo be ni chungo ng'ato e tich. Baraka ng'eni ma sigana maber ahinya kata sigana malich ahinya makelo puonj ne
joma ndiko ji e tich ni nitiere chike Joyce mag labor mag golo ng'ato e tich. Nyiso ni kare ok inyal chieo gokinyi tiwacho ni iriembo ng'ato e tich kindiko ne ujumbe machuok kata miluongo ni SMS kiwacho ni agoli e tich nang'o nikech nyadende ni miluongo ni Lydia Wanjiku ni kuma nondike inyiswa ni nondike gi kambi moro ma uso weche mag law kata ma uso law iluongo ni Top Care Land Investment Limited. Ni jatelo miluongo ni James Macharia noriembe tich mana gi SMS kakone ni kiny kik ibi e tich. Aito nyadende ni nodhi e doho mong'iyo weche mag tich iluongo ni Labor Relations Court e boma ma Nairobi ka. Ma court buro dhi mbele ma owach ni nikech riembo makoch machalo kamano manye ok opar ni nyalo riembe bilano. Ni doho nowacho ni chule Sh1,800 mani ng'eni odong' mana gi Sh200,000 to donj $1,000,000. Kakoro nyaka sani nyadendi makama bende nong'iso doho ni kinde mane indike tich bende nondike mane tich kokale orak mar dhok gino miluongo kanyo kod dhongere ni oral contract kama bang'e ne odhi achiel kachiel nyaka e apise kama winjo bedo no otiye mano e gweng'go mago mag Ruiru to par ni nondike tich mano dwe mar achiel higa mar 2022 kendo sara mano chamo dwe ka dwe ne en 200,000. Nyakwara Mugijwang' magi nyalo somo matut e gazet mar 12 mar gazet mar Daily Nation. Adonwa ng'iya ne gazet mar The Standard wach mantiere it gazet mokwongo mano mar The Standard mana mapiyo piyo ka itwa tiek nondo mar gazet Baraka. Ondike ka ni police in MP mada kendo ket picha mano mar jaod bura machon Makasipul mosenindo Ong'ondo Were mane onegi e pacho kae. Iwacho ni mano higa achiel koro kata ma derom higa achiel koro jaod bura Makasipul mano mosenindo Ong'ondo Were ne onegi mane boma ma Nairobi kae. Iwacho ni bura makamano osebedo ka koro awang'e ni pod iyalo bura makama e doho kata kamano weche mopogore opogore osebedo ka nyiedhore e lela. Makoro nyiedhore e lela Barak gi sani en ni nitiere assistant commissioner mano mar obila moyang' nyinge kaka Juma Ali Haikal makoro ne ochiwo neno mare e nyim doho kowacho ni nyamburko mare mane ng'at moro okwaye kendo wacho ni nyamburko mare mabenda neno ka gazet ni mano mar The Standard oketo namba mar ndikruok mar nyamburko mare owacho ni nitiere ng'at mane okwaye nyamburko mare to nokia ni nyamburko makamano ibo bed ka iluogo nokwayo gache ng'ato nokwaye gari kaito nokia ni nyamburko mare ibo bed kitiyo godo e luwo ndach Ong'ondo Were mano motelo ne kao ngimane oko. Gino malit ahinya nyaka sani koro iwacho ni achije mopogore opogore osebedo ka chopo e doho ka koro itudo gi kod nek mano mar jaod bura machon Makasipul mosenindo Ong'ondo Were. Barak. Joyce, sigana malich ahinya kata sigana motelo kata thor sigana maduong' ahinya e oboke mar Standard en sigana malit mokalo nikech en sigana maloso kuom nek mar jaod bura machon Makasipul iluongo ni Migosi Sir Charles Ong'ondo Were mane ne jonjore okawo ngimane oko almost higa achiel nyaka kawuono to bura osebedo ka dhi nyime e doho. Joyce to inyi neno kanyo ka CCTV kata mana tipo mag wang' dede nyocho nyiso weche mane ne dhi mbele kanyo mopogore opogore kaka nye jonjore notudore gi jok mane rito jaod burani mondo okaw ngimane oko to nyoro kanyo e doho ne wacho wuok ni kare nyamburko mana kaka isewacho nyamburko mar obila moro machon iluongo ni Juma Ali Haikal ni nyamburko mare ni nokwaye gi jok moko kane gikone ni gibitiyo godo tich moro to ni nyamburko ni ma namba ne en KZ 645Z ni nyamburko ni kare mane notigo gi jonjore gi mondo gitudrego mondo gilu godo kaka ne jaod bura ni wuok e od bura kata parliament manye gi chwe gidhi gikawo ngimane oko.
Nyakwara Mugejwang sigana kotudore kod mano inyalo somo matut e gazet mano mar ang'wen mar gazet mar The Standard. To nitiere weche mamoko mano ka gazet mar The Standard omiyo peko kiny makawuono it gazet mar ariyo jolonya koro ochiwo siem ni nitiere tuoche moko makidek muoch kaluwore kod pi oula ma ikelo kod koth mapek e pacho kae. Kendo mano Nyakwara Mugejwang bende inyalo somo it gazet mar ariyo. It gazet mar adek bende aneno ka koro omenyo sigana moro ma bende ne wakelo ni weche manyien mano kotudore kod magawa moro e boma ma Kisumu mano mayudore e od ohala mano mar LBDA mane omonji kendo okwele kendo nyaka sani iwacho kae ni koro nitiere penjo makoni kod kocha makoro ipenjo mano kotudore kod iwacho ni questions mount after hotel owned by XPS attacked. Ka bende koro ne waneno ka nitiere kweth jonjore mopogore opogore mano chopo mar mondo mi omonja magawa makamano. Barak adwa ni watiek nonro mar gazet. Kata kamano nitiere sigana momako wanga angwa dhia kanyo nikech anno ka gazet mano mar The Standard bendo menyo weche motudore kod Linda Mwananchi. Kata kamano it gazet mar 10 mano mar gazet ni mar The Standard nitiere sigana momako wanga weche motudore kod gigo ma control of budget nonyiso od bura mamalo odiochieng' manyoro. Wach kae ni control of budget sani koro wacho ni apisi mano mar apisi mar min od jalop jatend piny Kenya notiyo kod omenda $44.5 to magi duto timore kata obedo ni apisi makamano ne onge omenda mora mane oketne kowuok e od bura mamalo. Kata kamano nyaka sani koro ang'o matimore kaluwore ni omenda makamano apisi makamano no koketne omenda makoro gitiyogo ni owuok kanye mane penjo mapenjore Barak. Apani sigana mantiere itoboka ni mar 10 sigana monde Gairin Githinji apani aluonge nango aburo wacho ni yakore nikech ka controller of budget office mar control of budget Margaret Nyakango nyo golo report kendo ng'eni ma report mo onyego bed ni chando jo Kenya nikech ni apis mar jalup jatend piny mano Kithure Kindiki jaod iluongo ni Joyce Gatiria ni apise ni noyudo $44.5 manotiyo godo to ni sama ni timo budget kata sama ni timo chenro mag budget apisni ne okomi pesa mora pesa ni eto to ogole kanye ka en pesa jopiny to eto no miye godo karango magi nyiso malera ahinya Joyce kisomo sigana ni kare nitiere wang' teko madhi mbele sirikal Joyce nikech sigana ni golo kaka budget osebed kiketo e apis machalo kama to onge odiochieng' achiel manyanyose wach ni wakawo pesa waketo e ofis machalo kama mondo timo nikech kata mana gima pesa ni otimo bende janonro mar weche mag budget ok owacho ni pesa ni onyiewo kalam onyiewo buko onyiewo simu ni ena pesa motiyo ting'e ni en $44.5 Joyce. En omenda makoro ilacha ahinya kata kamano wageno ni bobed ka itimo nonro mar mondo miyo yanga ne adiera makamano. Barak wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet. Joyce nya neno ka koth ochwe mathoth ahinya ma onego ji koni gi koni joma nyowito ngimagi gi joma ohinyore hige gi nyolal walemo negi Nyasaye mondo okonygi okwe chunygi to koth na neno ka chwe kaluo da kwa jowa kata jodalawa mondo wapidhru yien sama koro koth chwe kama to wadhiuru lemo bende. Aero kama na inya Barak Oduor kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar biro e nonro mar gazet. Nyakwara Mugejwang gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo manindo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katayi e twak mokwongo e chenro mar Rupenya. Oriti masani nyenga Joyce Oduor. Have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts.
Kaw thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibiro mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe in iwuon e kambi maro mar Royal Mabati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo maslimia 3.53 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo maslimia 3.70 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabete manyiew kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikawe in iwuon tibo kungo omenda mathuth kendo ibo yudo mabete manyiew kodwa e bus chariyo kende. You are told starting mar 0722 638383. Marubani wametambua skies za Shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Irina Yuma, natoka Kakamega, nafanya kazi ya kusaidia sisters kwa convent. Niliekelea 100, nikasukuma, nikapata hadi 2400. Hadi baadaye nikapigiwa simu, nikaambiwa nimeshinda nusu milioni. Nilifurahi sana. Hii pesa napanga kuziendeleza kimasomo na nianzishe kabiashara kadogo kwenye katani-boost pia. Nasikia vizuri, nimefurahi sana. Nimeshinda hadi ku-express the joy that I have. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikuongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho, wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Jakor Mugejuang tich abich kachopo saa 4 e wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pas. Asingo ni chunya nyaro egi
Kisewinjo no nyakwara mga jwang abiro e ground takelo ni ngero mar juma kadonje ground kata wuoyo gi mafans takelo ni kaka pachgi chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi e radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel kawariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito Kapaya gudi kete manaka. Koba. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta, loso gi lwedo, wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Hera, andhoga, adiera. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri malich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano konyiso ni wan waongero tiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin one negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e niya, wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Nyakor gojon kamoro moro mintiere dakika oskadho 21 tok saa 1 mar okinyi. Nyadende Joyce Oduor osemi chala mano mar gazeti sebedo gi ng'iew weche ma bende dhi mbele e pacho kae. Moko kuomgi wabiro bedo kwatuwakie chala mano mar piny Kenya. Weche mopogore opogore nyakor ngejwang' osebedo katimore e pacho ka e jumani. Omiyo kiny ma kawuono dhi bedo kwabilo wach kotende kod moko kuomgi. Ang'e ni wach ma bende nitiere oko kanyo it jopiny ma bende jopiny osebedo kalose ahinya en wach NADCO. Ka chieng' tich ariyo mano mar jumani romo ma bende nobagi e karum mar KCC buore Nairobi. Nwano kanyo kanosidha yanga report mano mar mise 10 mano kete winjruok e kind ODM kanyakla kod UDA. Chopo chieng' manyoro bende waneno ka kweth mar Linda Wananchi bende nochiwo duondgi ka bende gichayo report makamano ma bende nogol kod kweth mar Agnes Zani. Ewi okenge ma bende osego e keto tim weche 10 madito. Duto te wabiro bedo kwatu Kenya korunga jwang' sa ka ono okomi omayo wang'wa ahinya bende wanwang'i weche mopogore opogore mamoko. Omiyo kiny makawuono kapona neno posters magwa ing'eyo
welo mabende ni mantiere godo. Kwa kineno antiere ka mar paroni ariyo kuom gi osechopo. Achiel Alum Linus biro bedo ka tudre kodwa kwa dhi nyime kod twak. Yene mar mondo mi arwak Daniel Juma. Ang'eni welo mantiere godo rwako gudu mopogore opogore. Kata kamano kawuono tina luong ne gimana ne jonon siasa. Daniel ero gin machiegni ka thuolo mar moso Nyikwa Ramogi. Nyikwa Ramogi moso no yawre uru. Antimo erokamano kuom rwaka e studio kawuono. And I look forward wago mbaka. Erokamano. Erokamano ahinya. Kopogore gi Daniel Juma Nyakorom Gajwang' bende yudo thuolo mar bedo gi Oscar Mondi. Oscar machiegni ko nyalo mana kawo thuolo mar moso jopiny. Moso jokanyanam nokweu ageno ni wabro go mbaka maber gi Sharon gi Daniel ka. Wang jowi. To Sharon angima kendo antiere okalal. Ilalo ne wang jowi ahinya. Ilalo wang jowi ng'en seche moko wadhi miluongo ni soul search. Ma ing'iyo ni which way keche onego bed ni ka wabedo ka. To wabet gi paro madip mondo kapo ni wagolo pachwa ni jo winjowa kod jokanyanam. To at least and from very informed position. Erokamano ahinya. Kapok akolo nung'wech samoro Juma Maru osebedo nade wang'eni wadong' mana gi ndalo ariyo to watieko juma ma kama achakori dana. Juma Maru osebedo nade nikech ang'eni weche mopogore opogore osebedo ka timore e pacho ka maber gi marach ni juma ne. Marach en weche mag ohula manyocha obiro ma Nairobi. Ino ka ji karibu 40 nyocha owito ngimagi e ohula mar koth manyocha chwe. To ohula ni ok en gima nyien. Higa ka higa wang'eyo sasa jomodok Nairobi wang'eyo ni to koth chwega to ohula biro mathoth. To county government ong'eyo ni onego gibed gimiluongo ni preparedness. Ok onego girit ni ka koth ochwe eka koro gibuok no ohula biro. Koro ka gine gine mag gine mohula kale ka odinore mago drainages kama drainage odinore. To governor matiyo sani ong'eyo maler ni gigi timore nyaka nene. Ang'o monjo bed otimang'o onego bed no kapok ohula biro kaka ochago onego bed ni giloso drainage gi mondo gine maber. To en ka koro sani en koro yudo ka ji otho karibu ji 40 en ka koro giwuok koro kendo giparo ai kendo sani koro ka koth rumo wigi bro wil to mana kamano. Koro mene gima nyocha timre marach. Ai to mabeyo to en ni koro gik mabeyo matimre ng'eny. Koth bende kobiro to obiro gi cham ji nyalo puro mondo wabed gi ai to kendo waneno ka weche mag 10-point agenda nyoro bedo released. To wan wacho ni the nation needs to move forward. Okonego bed ni wakwamo mise apar cha. Iwinjoga? Nwach piny ni wan gi gimiluongo ni pend chike madongo. Pend chike madongo gi emonego bed ni ng'iyo kaka piny tiyo. Ma mise apargo nena gik MOU maneno ndika kama matin. To konego bed ni koro wakwamo ni mise apargo ni koro emohingo pend chike. Koro watiek weche mag mise apargo mondo piny odhi Kenya odhi mbele. Wang'iyo weche mabiro matut. Erokamano ahinya. Kenya Oscar ni nene yo machal nade maber gi marach Juma de ben mane. Marach mana gima Daniel owacho no ni issue mar koth manyocha onego ji. Noyuda kan yo Ngong Road kocha. It was shocking. Nikech nen gima obuogo ji. Ka mtoka maduong' mar kata lori ni wuok pi ywayo to wite del barabara to ji tho igi. Ne en gima rach kabisa. Issue mar Nairobi, Daniel, an pod afeel ga onego bed waloko katiba. Management of Nairobi. Nairobi is overwhelming. An ok adwa ga blame governor wach ma Nairobi. Nairobi is too big. Nairobi onego bed ne pend chike ka. Wadogi uru kende chike mondo wang'e ni management ma Nairobi ni. Can it be done by a single governor, for example? Kata kapo ni pogo sub counties ma Nairobi mondo bed ni wan kod at least kata mna executive deputies kata kagena beat kata boro. Something like this. The constitution should be changed. Because Nairobi moko jidhim ne one time.
kata mna the current governor ni okane kadhi nuoyo to notamo Kideru otamo Sonko mama morobe nomito Sonko chande then it en gima a problematic urone go bed ni watemo gimoro mopogre okonya repeat the same thing. Governor nitiere kata mana wang joy mar Citizen no lero kaka planning man Nairobi na nitiere ahinya nyaka ng'iyo weche mag drainages gi infrastructure gi sa I naneno show no the governor was admitting in one way or the other no bed overwhelmed kana neno summary ma governor ne wacho chen gini and gima need billions and billions of shillings to overhaul issue mar kata na drainage according to no ko wacho ni kan drainage no dinre according to no to drainage rakiao to podi the system in Nairobi or clog to en gik mang'eny including gero udi moger kamune go bed ntiere sewer line makonyo ji 200 to end up no konyo ji 1000 isi watch mar kata mana koro flooding makoro wacho ni makoth nyuchweni wasebedo gi problem mar sewer problem ma has not been overhauled a whole system ingen kitimo bilungo ni city or urban or town planning ti plan to sima joka ne plan ne ki plan ji dak ji adi planning ne ji dibet Nairobi ka labda ji million achiel to koro ji gen ji million karibu almost million a beach auchiel we didn't have plan for that koro ne go bed no wangiyo decentralization magma no go beno konyo maber tamo konyo dalo moko weche mar gimluongo devolution ni kikelo kambe gite Nairobi gik moko nego bembero transferred kata schools kata ka University of Nairobi. I mean you can move it to some area and a big planning monego bed ni team koro ka wa blame on gik matano koro koth kochwe to kero one negin a bigger picture then we can solve it out. To ngine kini mama go bede timore bende okang makamano sekelo thoe mopogore ji moheo prangwenya kwa Rungajwanga osetho kalore kod oula mapek to bende mathoth bende osedare miche gi mwandu osekethore sikunde bende pio semuomo seyo bende nitiere ni piny owacho mapacho ka bende omendo osebedi ka iketo tenge mar emergency responses omenda makamago bende itiyo godo yo maber mani penjo maduong kata mano juma nyako Rungajwanga weche mopogore otimore mamoko kuom gi bende Dan kanyakla kod Oscar oselero kanyo kata mano wach mabende nitiere it jopiny kanyakla kod dho jopiny en wach mar mise 10 higa achiel bang' winjruok mano mar UDA gi ODM nyako Rungajwanga chieng' tich ariyo mano mar jumani waneno kanyo ka report no sidhi mano mar mise 10 mabende nokete winjruok e kind ODM kanyakla kod UDA gi sani adwaro mar mondo bi wawinjo na report mano mar Walter Nyambaga kotenre kod mano bang'e wadonje twak e Karbagorombe ma KCC Nairobi romo mane okelo kanyakla jo od bura mag ODM kod mag UDA mocho e kom kod ogai mar ODM Dr. Buruginga e kod jatend piny William Ruto mar UDA ka ema komiti mane o meeting mar jiwo keto en mise 10 mag bero Kenya kata 10 point agenda mocho lele podgi report molieko weche bura kachiel kuom wechego wuok e tengo shillings bilion 2 ne chulo jok mane oyudo hinyruok mag ng'anyo kochakore 2017 nyaka sani. We did not even stop at 2013. We went back all the way to 2017 to make sure that all those that were affected by protests from 2017 are now captured. So we have already identified all the people in there. We have provided resources. You will be approving 2 billion shillings to make sure that we have the resources to compensate those people. Ogai mar ODM Dr. Buruginga kod jatend piny William Ruto onyiero jok makoni mise 10 ngunyore lo kendo chope giko gino moduono sirikal mar manywanda. But there are people who thought that this report was is the one which formed the foundation for establishing broad-based government. Mr. President, I want to inform the country that broad-based government started long before the 10-point agenda came. There are some people who want to appoint themselves supervisors, as if we made the commitment to them. We did not make the commitment to them. We made the commitment to the people of Kenya. And our responsibility and reporting is to the people of Kenya.
Ruto kasiro lipodno chiko spika mar od bura mamalo kod mar Senate mondo los aput madhi luwo matut kendo keto e tim gik motenre kod chike mar chopo kare lipot mar mise 10. We must now accelerate the passage of the laws that are there in Parliament. And I do recommend that we establish a mediation committee, a broad-based mediation committee, to negotiate between the two houses of Parliament so that we can fast-track whatever is remaining of the 10-point agenda. As you know, that some of us have been very concerned about the issue of victims, and I'm glad that today they've gone on record. Apudno cholo weche 11 mondo ketie tim mokelo kanyakla chuogo komiti od bura marango keto e tim chike mokwamo od bura mondo kadhi lipodno mar NADCO mapod odong'. Rango ratiro mag oganda kanyakla kod weche mamulo loch gwenge. Apudno dwaro ni mondo ketie tim chuogo chike mag counties kod siro duol matayo yiero pacho ka IBC e kind mamoko. And this is what we've come to do this morning. Give the implementation status in terms of each of those 10-point agenda. To promote access to justice, the Independent Policing and Oversight Authority should conclude investigations into complaints within 6 months and publish its findings. Mageti mreka Governor Masia James Orengo, total kod kuku mar ODM kod UDA, kase ole podno ni orem chopo winjruok manenie kind Raila Odinga kod Ruto. Raila nowacho kendo 10-point agenda ni nyithiwa manomaki mondo we manonegi mondo joma nonegogi mondo donjnegi mondo otwegi to monotho anyuolagi mondo yud compensation. Giseyudo koso pok giyudo? Be giseyudo? Wenge koro rango od bura kamochwalie lipodno ne kweth od bura mag UDA kod mago mag ODM kabine biro ketie tim. E kinde ma put nogo mar mise 10 bendo med dweche 2 mar chopo tichgi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Neno kanyo weche mabende gibiro bedo ka gimiyo peka nyaka sanya koram Gojwang'. Sirikal oyango ni ibiro bedo kiketo tenge kendo ket tenge siling bilion 2 mar chulo oganda mabende noyudo hinyruok e kinde ng'anyo chakre higa mano mar 2017. Danin bende karwa kia winyo na pachi kotenre kod okang' makama. Takane winjo ka kengo matin en ni 10-point agenda ni misa 10 nene oket lwedo kind Raila Odinga kod William Ruto. Nen kaka MOU. To MOU ne nobiro ka gisechako gimiluongo ni broad-based government. Koro to sani seche mawuoyo ni Raila Odinga nosenindo. Koro signatory modong' mar mise 10 en William Ruto kende. Winjo ga? To sani aneno ka jo Linda Mwananchi motelne gi Senator Sifuna wacho ni en mane nondiko gino. En mane nondiko. Otemo wuondo jopiny ni en mane nondiko misa 10 go ayo to miyo Raila Odinga gi William mondo sign. Ayo koro nyoro kanyo giwuoro wacho ni Ruto ncho sign kata koko somo gik moko mondike gine. Koro ano nena sunga moro modonjo kuom Sifuna motemo mondo again Sifuna gi timne temo mondo o popularize themselves. Gidwaro mondo gibed gi gijuogi mar siasa. Gidwaro mondo Gen Z mondo lugi. Lakini onego bed ni wabed honest. Wabed honest. Ok inyal nyiso wasani ni Raila Odinga kanene omakre gi William Ruto. Bugi ndiko gige bugi bedo sibi loso broad-based government. Ok nyal nyiso ni Raila Odinga ne kia gima timo. Obendo ok nyal nyiso wasani ni Raila Odinga nene kudwa mosruok kinde gi William Ruto. Nene enana gimo mane notima ochal ka gima okia gima dhi nyime. Iwinjo ga? So sani jo Linda nyisi temo nyiswa ni mise 10 go mise 10 go
ni poko bedo, some of them poko, lakini gimanya kwa nge, en ni kata bed nenegi Mr. Pargo nenegi mobedo signed, even without public participation. En na gimani ne Raila Odinga giwila nenegi ndikore. Okinyal compare Mr. Par gipend chike. Manene obed public participation, pen chike madongo o include everything ma Mr. Pargo temo solve. And then Mr. Pargo and give me your priority. To go to Sani, okone go benua kere Mr. Pargo ni kore everything. Koro jol temo nyis wani Mr. Pargo onge gimose timre. Koro gidwaro excuse mondo gikaw ODM mondo giter e opposition. Iwijoga? Gima Joseph gidwaro excuse magologi e sirkal mar Manywanda. To sirkal Manywanda to kata mna kuom weche ngino biro bedo kwa winjo sigana mano mar Sifuna gi Lange na giloso dichieng manyoro mano kweth mar ODM motenore kod Linda Wananchi. Gato ni higa osekadho achiel. To moko kuom weche mabende poko kete tim bende poko kete tim. To kinyo na kata mna kaka report ni bende wacho gato ni moko kuom bende giseketo e tim. Mano moriwo pek mar ochumi kin mamoko. I mean, of course, in NADCO, weche mag gin IBC. Or sell laws, masani one commissioners manyen. Maybe you can perfect, but IBC niti. Weche mag uchumi. Iwijoga. Sana kako wadu no watu ni gikmati me Nairobi okwanyal blame governor nwachi Nairobi duong. Iwijoga. Nairobi duong ok sakaja kende kinyal ng'iyo weche mag Nairobi kende. Bende awacho ni kata weche mag Kenya te. Weche mag Kenya pek mo kinyal keti wi ng'at achiel. Iwijoga. Nwach sani wan gi sirkal. So ni wan gi sirkal migewa adek. Wan gi judiciary, wan gi executive, wan gi legislature. To migepe gi onego ben tiyo tijegi. Koro kinyal kawo shida te mag Kenya tikete wi William Ruto. To jogi, some of them, given incha gine legislature, arm of the government. Makana laws mi wachoge. Onego bed incha gine mono gi waj laws gotiyo. Kimi I give example. Kingi ndalo manene otim gimulon code demos. Ndalo code demos, kaji notho mang'eny sia. Ithindo notho kada Kisumu. To kanene ndalo ke Raila mosre kod Uhuru Kenyatta. Ai bangene Bibia biro. Ndalo no orengo nene senator Masiaya. Ne kawinjo kata korengo wacho ni nyithind sia manyocho tho onego bed compensated. Nene giling the. Koro kinyali sani koro eka koro aparo ni jine no tho, ji tho ga imando. Jine no tho ndalo ka to legislate neno otam nene gi ok gimiyo teko mondo joma neno tho dalo kod demos mane igo Raila Odinga gi Kalonzo gine teagas under Uhuru Kenyatta. Those people are not compensated to just mang'eny. Koro sani ang'eyo ni ke Ruto ene ke lakini sirkal duong kata gino ka police ka sejamo police negoji iwinjoga police bende gionge training maber masani ay power bende temo mondo rein in. Koro kinyal wacho nwach ni police negoji nkoro ne pend chike koro kunyal timre koro wawoki gini sirkal mama ya keno scan ni yo machal na de report mano mar agenda par Mr. Par meditoge bude kan tie report ariyo Sharon nya neno Sifuna gorengo giri I think ni aninge na wuoyo kaka luo professional mano dhi nyaka State House kawa discuss gi William Ruto weche ma onego bed ni konyo go thugo miluongo ni Siaya. Orengo is becoming a nuisance. Kora think ni kamwacho peni koro we can't leave it to jowagi. An nya expect mondo nya oro ni message nya ngene nyalo gu Karolo Mondi. Luongo na Karolo Mondi mondo wago kod Karolo Mondi mbaka kae. Cause he was there. Nwagolo kanyar mna babu wino gini bende hangene gibro bedo ka gibire chenro. Yes, they should come and let us discuss it here. Okonege discuss kama gintire mondo wapi mogo mbaka kama ontiere kajo kangato. History mar Kenya ka adhi wuoni almost 7 events. Event number 1 202 election Kibaki Tosha. Raila wacho ni Kibaki Tosha and joluo kod everybody change mar kech Moi koro tiyo marach for many years. We have to change. It's a most of the cooperation with Moi.
Wajo Kibaki tosha. Kibaki otiyo boketho MOU 207 Kibaki atoshi. Raila discover ni Kibaki okoromo. Nikech ang'o? MOU ok obedo implemented. Raila oyombo election ma 207. But koro mae ba ji otho. 2013 the best president mano go ben tiyo bang Kibaki nen Raila Amolo Odinga. To ng'at biro biluongo ni Mutahi Ngunyi nobiro gi miluongo ni tyranny of numbers. Tyranny of numbers en ni kweth ariyo kabinde ariyo Kenya ka nyalo riwre. Kage se riwre to gikawo serikal to gidominate serikal ka koro joma majority gero koro giluongo majority rule. Gine majority koro gikawo serikal gikawo girule kigin against the other 40 tribes ma Kenya ka minorities. Mane no miyo kura ma 2013 no donjo kana donjo. URP kod TNA Uruto mono tiyo kanyo. Ka wo kanyo the same thing not in 2017. Tyranny of numbers. Kende mo rule. That means ni ministers mane wan go, CS mane wan go, ginene PSS mane wan go ni wuok kabinde di ariyo. 2013, 2017 repeated. 2022 election kendo for the third time. Tyranny of numbers kendo one. Ruto ni en beneficiary mar tyranny of numbers. Tyranny of numbers ni ne rule nyaka parliament. Ma legislative work bende iso aso yago bora ma ji dwaro nkech tyranny of numbers in legislature also. Emanate 2024 tarik giso bilongo ni finance bill 2024 chane, which was wrong. Never discuss kai ni gini makosa mang'eny nitiere of no lose, but tyranny of numbers manene bunge chande emaneno yombo bokaoge marach buket jenzi kurono wacho ni enough is enough. Wawuoguru wawangru parliament no, wawuoguru the wang state house negi wuok manegi timo jenzi revolution 2024. But problem no beti. Stability was needed for the nation. Kech Jacob no pay koro do you ban the nation? Gimaero go Daktari Oburu. And the old people are always interested in stability. To the young people, don't care about stability sometimes. Young people like James Agri Orengo. Because they don't care stability. To such a man modern of numbers stand. Jo magemane gicha hinyo. Jo dodwa. To team 3 times. That means 15 years jogewa poko access katamana teacher serikali. The lowest person matiye serikali sani and driver. Wuge barabaraka. Oge driver ma serikali majaluo. Jogewa korono nga mwan mundo dig bilungo ni artisan work. Jogewa di ngejwa kali. Nikech white collar job neno mawa botamwa e Kibaki era, e Uhuru era, e Ruto era liberencho owaonge. Koro kajenzi no biro to wide bilungo ni broad based. For survival mar President William Ruto's regime. Survival mar regime ni. Nene oamwa no change tact. The tyranny of numbers ni cannot work or can sustainable. Mano be uru be no se neno. Ni jakalanjin to jokuyu ok dimre. Bo uru tre mono change tact. Bo wacho no be beda gi Jakom, bo wacho Jakom mondo be president. Lakini shida maro uru ne wiye to no ng'eno ne go be mana ka kono go be timo. Lakini chunye to nokotimo kamano. Nikech onge samano wuok odhi campaign Raila kule turgi mondo ngiyo turgi no winjo gini ok nyal kaka watimeni ok en sustainable. Ruto nyocho discover ni gino ok en sustainable. Tyranny of numbers chande kabinde ariyo ok nya hold serikali at ransom. But entitlement marja Mount Kenya emomiyo ngamiluongo ni Gachagua notamre ni an because we have the numbers. Ano kadhi ni kata kapo ni golo kweth mar joginene cabinet secretaries bi golo tego anto maga to nyaki maintain nate because one gi numbers
to numbers for dominating, numbers mondo gidominia the system mar Kenya. Koro miluongo ni broad based ni gimo buru timo ni kod gima timre ni nyaka wa restructure the engine ma Kenya ka mondo engine ni obed ni nyalo konyo ngata. One of the things mana hero e wach mar agenda mar 10 point agenda ni en gimoro miluongo kaka koro e-procurement. E-procurement ni ing'eni kaka joka nokawo serikal iyudo ka director en jadhod cha, ginene CS jadhod cha, ng'ano procurement officer be jadhod cha. Procurement officer ni ema decide ni tender en mane, ng'ano matime, itime sadi to ng'ano michulo. Chopo kama jomoko tinya kan serikal to gende ok chulo gi to jomoko tichulo. Nikech the procurement officer ma en jadhod cha nigi decision no. Sani koro e-procurement ni to kel technology. Omiyo procurement officers gin joma useless tich. Sani koro kawa kambi ni kise register kambi tikete e-procurement kacha. Kambi ka ng'iyo to ng'ama imiyo tich ng'ama nyalo tijno. Mano is re-engineering the Kenyan system. To mage magima jogi gore ne wach mar ginene kelo gik ma nikelo nyamakima gik ma ginene goods ma are not up to standard. Ne nikelo lakini nyaka wachul tax bende. Ingen ka koro ji eve tax di mang'eny mane timre ka chande. Kenya ni kata bed tax ng'eny lakini at the end of the day tax mondo serikal oti nyaka chul. To evasion of tax ema jogi gore ne. Koro gimwacho ni wakony mondo wabed ni wanyalo loso the republic, arrange the republic, to kama Karoli Omondi kod Orengo ginero wan. It's a lie. It's a lie. Kudwa ni mar mondo mi sirikal ket tesre. Ingeni sirikal ko ket tesre bende keto gengwe. Chakene dan nini yo machal nade nikech nyaka sani en sew makoni kod kocha. Ng'asa ni sew sirikal. So ni joma sew sirikal ng'eny. Dogine ga sani linda mwananchi giseyo sirikal. Te bende paro ni giseyo yo mowinjore kata mna kan iwinjo kaka na giloso diche manyoro. Okane ka giseyo yo mowinjore. Nwach ineno ka jolinda mwananchi giketo tiendgi kod achiel kod sirikal ODM to tiendgi kod achiel ni opposition. Iwinjoga. Mineno ka nyocha kane nigi rally mabusia. Inwang ka they were very obvious, they were very open. Giwacho ni gin gitimo one term. Winjo iland one term. To sani ki dhi dala awe wuok kuma ae Ugenya, kuma ae sani. Jo Ugenya sani sana yudi nagi mang'eyo ma wuoyo go. Gise dak ndalo mang'eny. Gise bed ka gigore ni sirikali gin mang'eny, opposition yor mang'eny. To sani jaluo onagi nyocho sewinyo Raila nyocho otero gi mosre gi Ruto. Jaluo nyocho said wacho wasebet ko wan e position all this time. Koro sani wabede sirikal mama jwanandi mondo wagine umuya mondo 2032 ko biro to wanyalo bet gi fair chance. 2032 wanyalo kata kawo kata ken jaluo kata ken Babu Owino madwaro chung kata ken ng'ama dwa chung. Sani jaluo okaw muya mondo walos kaka ineno ka Oscar wacho mondo walos sirikal mondo bed fair. Nwach seche kaka watime gani ni sana kata sana lakini neno ka jo modak gina jo Mount Kenya wacho ni deputy president margi ma ok gidwa kata ni seche ma ko buru wacho ni power ok gidwa ni oburu tal power. Nwach gidwa ni gini obed continue gini work gini central to the Kalenjin work Kalenjin to the central the kama koro gini kaka Oscar wacho is not sustainable. Nwach Kenya ka wan gi tribes mang'eny. Iwinjoga. Koro to seche mo nyalo loso gini na seche gi sani mo nyalo nwach sani Ker William Ruto even though can perfect lakini at least en ker moyie ni ji obed piny mondo go mbaka. En ker manyo ka Gen Z nyocha wuok ni dwaro gini wang parliament bang'e nyocha ogine bo luongo gi owito cabinet to luongo gin biure mesa mondo wawuo. To nalo Gen Z no biro gi wich matai wacho ni wan waonge jotelo. One leaderless no iwinjo. Koro Ker William Ruto nene koro wacho ni koro atim ang'o ka Gen Z ok dwa bire mesa giwacho ni gin gionge jotelo.
Dunga kore mo Raila kore no biro bodonjo. Bo biro gi experts wandai Mbadigiri. Bodonjo sirkal. Iwinjoga. To nene bet ni jenzi dwaro adier gidwaro dialogue. Nwach onge. Sani lweny mora mora yote. Kata sani kino ka Iran gigore gi America gis. In the end, gibro bede mesa. To wacho ga wan kaka jomanya yokwe. Wacho ga ni kunya ken giminya los kaji wuoyo gi gombaka. Okonego warit mondo jotho mang'eny mondo wawachi. Koro at least wagombaka sani mondo walos gigi. Koro ananeno ni mise apar man nigi sign, Raila no sign gi Ker Ruto. At least gina gik moko apar matin manyiso ni at least wadwaro mondo wago mbaka mondo Kenya dhi mbele. Lakini okonego bed ni wacho ni mise apar go ye kende. Niko timre deadline ochopo to koro piny orumo. Jo mane wacho wan piny orumo sani koro ok wadwar ni gino kethre maonge gimolos magin. Koro ana kaka nene en ni wabedur piny. Ka profession nyalo bet piny. Ina ko kill ne ka. Into how do we go forward? And sani ang'iyo kangi the next election. Next election en chal ka gimo setim. Wach sani king'iyo 2027 osechopo. To opposition pod ok gi decide nito ng'ama bro tingo bendera. En Kalonzo, en Gachagua, en Madgara, to ng'anyora hiyo ka jogine. Jojenzi be wacho, Sifuna be wacho gani mimi ndio Sifuna. Ma osekata mayo babu gine muya. Koro lakini pok ginyiso wan ng'ama dhi chung. Koro sani ko wuoyeni ka almost 1 year to election podo could decide ng'ama dhi bedo ker. Sani kaka nene en ni at least Ker William Ruto bon wango second term. Kaka nene wach jogi podo oginere. Koro onego bed ni sani wan kaka professionals wabedo piny mondo wanento wanyalo tiyo gi Ruto ni nadi. Ok en perfect. Lakini wanyalo tiyo kode nadi mondo walos Kenya obed fair for everyone. Ma oganda ten nigi ratich gi. Erokamano ahinya. Oscar munyalo medo kapok ko yuma. Daniel wacho ni wanyalo prepare for 2032. It's not possible. That is the truth of the matter. 2032 is even too soon. The president ni must be the core struggle for getting the presidency. Must keto wakama taken for what purpose? Onego bed wadhi elweny mawang'e ma is a practical. Choose your battles. Was a practical war. For example, issue mane wadhi discuss gorengo. Giwandai called some of these people. We achieved 5.6 billion a state house. 5.6 billion Subutal Masiaya manokiti 400 million. Contractor pod onge kanyo. Has not been implemented. Stadium Masiaya manewa request almost 700 million. Already the contractor and the site. Mosa gero wall, sani koro gero terraces. Kuro nego beri nego mwate wadoke ndo mana kacha because the truth of the matter ni system makanya kaka kogere. Budget untieri. Lakini the presidency, the executive, negi powers, nke budget nondikiga ni protein gini based on priority gi pesa moyudre. Mana ka budget timoga. Budget oken automatically ko keto budget to gini the Donc kuro kwa dichoko pesa. Kitu mi wandai ngane ka parliament omi mbadi budget. To budget wandai kwa kuro wadhi kiare mondo wachoko pesa. Wae go budget ma 4 trillion. Lakini pesa mwachoko 1 trillion. Kori poge based on priority. Kanye makoro kochupo kanye makoro jomoko lale to jomoko yul kechire so sustain. Koro nego beri what is politics? Politics and authoritative distribution of resources. Kaka wapogo mwandu magwa. Who gets what, when and how? Ngano mayuda ngosa dinadi. Mane gimilongo ni siasa. Siasa ma jim girigoni. Ma to kendo ken siasa maunge resource. Onge ka kinyalo go siasa come to Nairobi University kamora mora minyalo bide mundu punji siasa ni siasa in about resources. Okay about gik maji wacho mochi manono bila makure wacho kaigi ni koro onego bed ni wang'iyo na kiani gumotimre ni the president jo wacho kai ni jo kadhi bedo compensated and process. Okay ni romo kod jenzi gi barabara ma nya wacho no hinyre to ordinance borengo nigo to bedo compensated. Na kod jek muno supplementary
budget. Budget kacha nyaka obed budgeted for. Kosebedo budgeted for, nyuta gi wacho ka. Because the question man happen, how do you get even the least marriage of man hinyre kande? Ibinge ni ngano. To kada mna compensation ndo atem nade ne ceiling billion ariyo to seket tenge. Ceiling billion uno gwato kama. Haje uje maber. I listen to this one. The Kenya Human Rights Commission. Mane investigate gino. Negi report mar every year. Mar jok mo hinyre every year from 2017. I pour benegi report magitimo mag jok mo hinyre gi nyenge gi ni Sharon not Brad. Ango notime? No wito tiende. Ngano Daniel nyathine no tho. Magon tiende Kenya Human Rights Culture. For the first time, the executive of Kenya believe no one to Kenya Human Rights Report to do the compensation. Report Kenya Human Rights Kaponi Somo. They recommend compensation marjogi. Compensation marjogi muno go benitimo. Koromando and back office work and ngane no hinyre kama to fair compete. To go set timbre compensation kata muno gonte DRC South Africa. Kaji no hinyre apartheid. When Desmond Tutu Girotimo TGRC, did not be compensated. How were they compensated? Gimoburu nyo wacho chande. Ninga motho kunya bedo compensated. That is the truth. Okang wakao nga motho ni duokone itimo gimilungo ni pole to the families. Egma sustainable based on 2 billion chande. Agini ji adi manolo khongimagi. Jok manolo ngamangati no tho. Eni mi pesa di. Ngama kala kaka basari ichiwoga ngama orphan total orphan many parents net otho imiyo pesa makama ngama ng'anyuol achiel imiyo pesa makama ngama jonyuol ne ngima to dhier timiyo pesa makama mano ti kaka ipango gigo koro akia ni kama koro James gi Karoli tero wa and be you ukaluong babu gi Sifuna because these are young people who are ambitious and number 2 gini waro bedo telo in the city in a multinational multi-ethnic community. I accept issue mar Sifuna kod babu but James Governor Mara so we need to sit back and talk and say James kama kodero waini itero waibu to bende se podo yudo jatend piny otimo limbe kaunti ma Siaya Jumapil mokadho bende nokonenore kamora mora kata ne no onge kanyo en gima mapio kapoko ka yuma en gima rach miwuoro nwach sani gino ka James en age mate mar parents mag Sifuna gi Babu James gi Raila Odinga almost the same age. Koro use kaluwore kod koso chope rombe mise mintiere godo koso. Onego bed ni en sani, onego bed no kawo jogi to wuoyogo. Winjoga, nwach siasa mineno kigoyo ni. Ok ni en siasa manyien, hapana. Siasa wasego manyaka nini. Onge gima sani ni street politics, ma rinde mwananchi bro ponjowa, wan wasering Kenya ka. Wangeo sani onego bed ni nwach kaka wawacho politics is the location of resources and values. Meno is the goal of politics. To sanino ben James niento Josiaya anguma wanwango. Anguma ne sirikal ruto wacho kelo nwa moanya lo nwango. Eno ka mabe kacha Gladys Temo otemo gine manne. To en James ani koro en ko konyal bet gi keruto mondo wuogo en oringo gi ngane. Oringo gi Sifuna gi ginenda. Maka kama na Oscar we wakaka yo matin mar mondo bikika ngadi ka wan waduogo dakika chielo osekadho nyakoro mgajwang tok sariyo marukinyi pod odhi nyime koda chal mar piny Kenya ketimo naka ote magi benane do med oroge lai mago te machoka rede ka uchiel no mbui mago Uganda bendo biro ni achiel ka chiel kiti mabora. Kupata wimbo huu kama skiza, bonyeza *811 *343 hash. Kumbuka, skiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Wakelo ni nyasi out kama intiere.
Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro oganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana e Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo, tayo ni chenro maliet mar thum dag mor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Kore nangu maparo, anang'eyo maber joda mara jibo ok nyal duoge ngimana, to bende ok onyal bedo mara. To kore nangu momiyo an pod akete pacha. Nyakwa Ramogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich, tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore, kamwakeloni weche manyien, mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye, mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitimo e kinde ma okalo. Kik bai. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV.
Nyakorom gajong dakika 7 tok sario marukinyi machiegni okang' mar 2 dhi nyime gi twak marwa chal mar Kenya bende wendwa mar adek mana Alum Linus bende osedonjo e twak. Alum mang'eno ochopo modeko kata kamana iwacho ngero wacho gi dho ngera ni better late than never. Koka pogaro Alum Oscar ntiere wach mabende ni dwaro wacho kapok na wacho ni kisomo a lot of academic papers on miluongo ni political parties coalitions gitimo nikech kweth moro mar political party can access miluongo ni governance and power moburu wacho chande not directly but through a coalition. Kata sani ANC, the biggest political party in Africa, ncho koyudo 50% monego bed no yudo mondo govern go South Africa, but it formed a coalition gi party miluongo ni DA ni party mar wasunge. But for the sake of South Africa, no form a coalition gi ngama boko herego kabisa. Angoma coalitions gi konyo ni policies left, for example, can be brought into governance. For the first time, Executive Makanyaka is listening to Kenya Human Rights Commission. Nikeche, coalition Mubiru Chandemar ODM and pro-people party. Pro-people and human rights is at the core of our engagement, people. And Mumbi Saniko Executive Marwati Munaka compensation. Compensation gi, poko no team gi. Kenya. No complemented Mokaka Koromoko Magai Dipikande. Moko were funded by NGOs called other people who are not even Kenyans. But Kenyan government, Nakangamilu Professor Bethwell Kiplagat, not more Truth, Justice and Reconciliation Commission Kenya Kai. But Giro no Korum Jobed compensated. What's a bedogishi the Kakawagala massacre, Jomanoto 207, what's a bedogi problems Mangay, a lot of things. But compensation have never been done. So we are saying thank you. This government mar coalition makuro ODM odonjeni. This is the first time anyaka nene kasi bilo kudikesha wrong. Anapinguka gini most of the time. Kama kuro achako supported, I'm seeing actionable. I want action. Action ene orengo wacho ni jok manene ohinyere kane kodango ni pok gibedo compensated. To karag milungo ni supplementary budget makuro kide 2 billion. En Martin Mango James Angre Orengo. It is to compensate. To compensation and process. Ingeni problem magwa yithindo matindo makala jenzigi en gimok gihero en processes en gimoro nyaka kaw kidwa bedake ot mamari dong nyaka kuny idwar pesa idwar lowo ikuny foundation iger foundation all lowo ikel funde. There's a process. Mana kamano samone nyikoram gajong mabendo kia report mabende ya put mana mar gender par bende weche mabende gibiro bedo ka gimiyo maino nyakoram gajong mokwongo en chugo committee mana mar od bura mabende biro bedo kaka dho chike mabendo kwamo od bura nek beni kadho report mana mar nadko rango ratich oganda ntiere kendo rango pok maromre mago mag mwandu maparo ni Oscar gi Daniel Nusilose motelo siro ABC mar mondo miota tije mano mar yiero yo makare chugo duol marango ratich oganda kaso yudo ratiro e doho tiego bila e kin mamoko yena mar mondo miarwa Alum Linus wuok e kweth mano mar Jubilee Alum machiegni in weche mag report nadko seyo mar nadko mabende linda wananchi no doso dichi manyoro bende inyalo nywando pachi kotere kod mar well amor gi kweth mar linda mwananchi mo obedo headed gi James Agbi Boborengo madana gi Oscar Se madab agomos ne nyikora mo gida chop chon to de wabedo gi at least some sort of partiality or impartiality a discussion. But let me go straight to the point. Sechema opposition kata with maneoko loyo yiero mar 2022 ma en ODM. In fact, ODM was the major partner odonje kitanda gi sirikal to bedo matek mondo miwa maintain checks and balances. Egimo miyo seche mane migosi manosenindo Raila Amolo Odinga no oketo kalam a 10-point agenda. Nen very specific ni nitiere toki gachiel to wadhi bedo piny mondo miwa review. Wang'e ane ni gigi be osetimore. Mondo wang'e ni be odang' wadhi nyime gi relationship. Koso wanyalo retract back. Lakini gima notimore e KICC no can review. Then another formation of a relationship mane it was just all about nen chalo kagima utero ng'ato e sewena utero ng'ato e sere
Mano wach mano timore chieng' tich ariyo mar juma. Tich ariyo. Unge part of the ODM brigade money maintain the checks and balances. Mano the kacha mondo mi review the 10-point agenda. It was Mani go se kotin record sifuna koso. Mano kuro no aloso gi mano timore KICC e kind Oburu Ginga to gi Kweth Motel ne gi Oburu Ginga to gi William Samoei Ruto. Neonge point for my review the 10-point agenda. Egimomiyo nyoro Jolinda Mwananchi were very straightforward. Waweuru riambo ne jo Kenya. The 10-point agenda onge kata gimoro achiel. In fact, king'iyo in terms of percentage of gik mosetim, it's only 10% must be achieved. It's not even no ken lake mar Raila Amolo Odinga. Koro James Agri Boboreng kod Sifun are on the right track. Kendo gin magiwacho duol ma jopiny gombo winjo. Kuwa bedo ni wadwa ni mondo mi walos sirikal ma is just on one end. Ingeni Ruto wawacha die Ruto ne oken ngat minyalo miye total power. Inyalo miye total visibility ni en mo control everything. Kata centralization of power in the executive. Nyakwa bede gi jok maketo sirikal tesre. Koro the 10-point agenda has not been achieved. That is why Raila nomiyogi a period of one year mondo mi wa review. To gima dhi mbele en formation of a coalition between Oburu Ginga section to gi William Ruto. Onge gimora mora ma is aligned to weche mane Raila Amolo Odinga no wacho. Kero kama na inya to bende okang. Ang'o ma Raila Odinga no wacho? A 10-point agenda ki review the NADCO report. There is no section. In fact, the only section mapani William Ruto osegin en keto katariwo at least keto the opposition jok formally. In fact, it's not even opposition right now. Formally jok maneni opposition mondo migi elemo mondo at least waketi equitability mar delegation of duties across Kenya. Mane koro opio wanda igini koro nodonja serikali. That is the only part of the 10-point agenda kata the NADCO report mano bedo formalized. That is the only part of it. Mondo migi compensate people who have been injured in the protest has never been done. It's never been done. Donkoro sanino ketenge siling billionaire mar neno kaka ketotenge en pach Ruto. Ketotenge is what Ruto has been doing since he formed government. In your reporting, Sharon. Don kinde duto ki report kuom Ruto tiwicho ni waketo tenge billion kama waketo tenge billion kama osebedo keto tenge en keto tenge mare 2020. There is no point why is always angisa kamoro alum gima NADCO report gi 10-point agenda gin gik mopogore. Iwinja to wait now. So NADCO report, among the things that was very crucial in the NADCO report was setting up of the IEBC. Sama jogi the Gen Z nitiegi protest chande niwe nyaka loko serikal to niwe kod standing IEBC. NADCO report to bill a parliament. NADCO report to 9 bills, and these 9 bills 3 have so far been enacted into law. One of them in marriage IEBC chande makoro one called IEBC no. The IEBC manobel out of that NADCO report engagement has done milungoni by elections maugunja kasipol, and IEBC makoro is ready now to do an election in case we have an election today. Manokoro wanengin ka watimo research to koro percentages madogi ketogi. I don't know how to put those percentages because based on what. One wangyomlan angomo nego bed timre tangomo setimore tangomo keno yalo timo next. Watch mare girene watch mare gmangisi ni watch mare compensation ma jogi wacho ni morengo wacho no. That compensation the president set up a task force headed by Mutua. That task force no to the court. Faithful Viambonene or resigned from that task force, but task force went to the court. So the court stopped its work. Some more work on the courts are lift up mondo oendelea gitije. Some more also go to parliament koro keto budget supplementary not get last week for that 2 billion mondo Kenya Human Rights Commission. Koro magedi side koro Kenya Human Rights Commission okeli.
the names and report. report. Kuom weche mabende nagi miyo pek mar neno ni oganda ma pacho ka oyudo ratich. Ng'e Daniel intiere gi mang'eny midwa medo nikech koro ber ayudo alum to koro pingo untiere. Alum okata ni pingo. Owacho ni en oriwore gi kweth. Nuseyo kweth mar Linda Wananchi ka when we give Alum chance to say what has not been done, Alum does not know gik marala ne timango, marala ne dwaro, to gik mosetimore. Raila really wanted an IEBC to be formed. Yes. By that time. It has been formed. So unless Alum, inyalo ng'is Alum mondo wach en IEBC nuntie kose onge. Orengo be nyalo wacho na IEBC mane ne wachande en NADCO. Mane wawuoyo mane NADCO. Kata kamano Juma wawinjo na pachi. Alum hapa no represent kweth ma Jubilee, which is okay. To king'iyo kata gik manyoro 10-point agenda ma Mr. Pargo. Mr. Pargo, there's a ratich Oganda. You know, kajin na to abductions netimre. Maparo ni at least sani abductions. Ok ng'eny kandalo machoncha. Okay. Sani. The last 1 year. To sani. King'iyo kata mna abductions ndalo manene Jubilee ni power. Manene Uhuru Kenyatta ne en ker. Matiangi ne en minister. Rivayale. Internal. Rivayale ne jitoma pile. Koro Matiangi no sani ne mobet ne en odwa bet ker. Sani koro en ober. Alum support. Matiangi wacho na ber. To ndalo cha Matiangi ne jitoma ng'eny. Baby Pendo. Rivayala. Baby Pendo. Mane Raila walk London to biro to go tear gas. Aseno Raila you go tear gas. Makana from airport. Raila biro Uru highway. Igo Raila tear gas mok duano di. Aya wawinja na pacha ni sani. Anane no ni sani. And I Jubilee couldn't go so anything regarding Otacha Raticho Ganda because Gimman give out late Raticho Ganda abduction in no chakrinda Lomag Jubilee. Kata ber ki Jubilee te. Ero kama na Alum ndi wacha na nkotende kodi sio makamago. Nyikora mogia Joan. Nitiere gimilungo ni crocodile tears. And the studio kaka una neno gimilungo ni crocodile tears mondo migi win favors mag jopiny. Wadwa ni mondo wabed gadier manitie. Formation kata reconstitution of IEBC ne en gima nyaka timre nikech wahawi yiero mar 2020. How then were we going to conduct election without reconstitution of IEBC? NADCO was that. That is why no let us be honest. It is the NADCO report which now gave back to the 10-point agenda because after talk Gen Z the ng'anyo mar 2024 that is what pushed Raila Amolo Odinga to the limit. Then when Kano the table no actually the first things any mundo me were enforce what was in the NADCO report. Emano give back to what we call the 10-point agenda. Oscar. Reconstitution mar IEBC according to the NADCO report neo winjo bedni wabedo gi additional 2 commissioners. Ma commissioners no winjo bedni bedo chiko. To nyaka gisani the total commission ni gi ji 7. Iwinjo ne nitie gimilungo ni spreading kata medo ji 2 ne at least mondo mi wabede gi jok mani trusted people jo opposition be nyalo medo jogegi mondo mi IEBC obed gi what we call at least ok ni obedo passion in their decision. Egimo mi onentiere kwayo mar additional of 2 commissioners. That has not been done. Nitiere wach maduong' any living standard kata cost of living ni a 10-point agenda. Kawuono bejo piny kamora mora ma intie nyikora mugeja iwinjo ni siling achiel kata siling be nyalo medo ni gimoro king'iyo gi 3 years ago compared to 2 a year ago be nyalo ng'iyo ni siling mano koro wawuoyo e gima winjo be ni 10-point agenda wuoye onge japiny mano wuoyo ni awa cost of living odok chien piny pod tek. In fact, pinyo omedo bedo matek. Wawe uru wuondo jo Kenya. To namba 2, adwa ni mondo mi aduok do. Jubilee administration, William Samoei Ruto was the deputy president. Jalup Ker. Koro kwadwa ni mondo mi wa scrutinize Jubilee government. To kauru William Ruto makawuono lamo kaka en Mesia. Mar piny Kenya mondo mi ukete ter e Jubilee government nikech kwadwa wacho kata in kawuono
it is only that you don't have a public duty mar bedo cabinet secretary of interior, then you will know the intensity kata sensitivity ma the ministry ni godo. Okinyal wacho ni Dr. Fred Matiang'i nokotimo his public duty. In fact, the most successful cabinet secretary in every ministry he attended to and Dr. Fred Matiang'i. To kendo kwadwaro mondo mi Kenya dhi nyime, wabede gi systems mar working. So you could look kata king'iyo Oscar gi deep inside in it only that kawuono gi chiemo kamoro kata gineno ni sirikal ber ging'eyo deep within ni Dr. Fred Matiang'i is the only option en monyalo tero Kenya mbele in terms of continue cost of living. Nyanya ndalo manene last year wabed practical or last year within this government nyanya could cost 10 shillings at least. Sani kore kara 30 shillings. Mogo manyalo bet or mkate ma could cost ringo for example Nairobi ka ringo en shilling 800 Sani tongi nyo pesa di trade station nyo pesa di. Tongi is almost 16 shillings or 20 shillings. It's expensive now. Why did it get there? Kijana mateni okung'eyo shida manobedo Sharon ma kura nyisi monotimre ka koro ler nogo mapio kora ler ni monotimre ka ni wan gi loan mar cost 2 billion mane wakawe Eurobond. Loan no nonego bed kijana mateni kosomo university kacha to yudo tich oko. Loan nego bed konyo agriculture systems, loan nego bed konyo employment, loan nego bed konyo health, loan nego bed business cost of living. Unfortunately, $2 billion of loan manokaw Eurobond to the last end. Nenokaw gi Jubilee, Dr. Fred Matiang'i, gi Uhuru Kenyatta and the rest. Unfortunately, loan no kochopoka. Negi kawe kucha to gibaro kode kamoro. But in our books, to loan nondekini wakaw loan. Samo we kodini. Out of what collect 1 trillion. 1 trillion, what will almost 850 billion on debt. Debt crisis mwanga goni. Okenga debt crisis ne wakao gowi no konyo wa. Wanga debt crisis ne wakao gowi to gowi no kochopoka. Gowi no the kamoro. Makadi bet the president is so radical. Mapodo wabroketo president Tesri. Ni pesa manene Matiang'i giri go Uhuru giri okaucha. We need that man to come. Why can't he be radical? Why can't he be radical? No, relax, bro. Relax, bro. I'm addressing issue mar gumomiyo ina nunka wuno nyanya becho bedo matek. And we are paying for loans daily of loans that we didn't take. Emomiyo among the 10-point agenda, some of the things mapokoting. Mabendo choni gikmosa team gin 50 almost 50%. Mawko mapokoting. Forensic audit of our loans. Forensic audit. Mundo wangeni pesa di mane wakao to ngama nokao and who was responsible manokao pesa on our behalf. Ogana nyalo penyo mabenda lum biro bedo ka duoko gimu men jaten pin samoro nyalo bedo radical weche market code mar samoro jo ma intire imi nyalo bedo ka sabenda rengo. Just 1 minute. Gumu da okonya bedo radical sani. It will be a grave mistake because what is looking for stability. Okay. Sanedi mako Uhuru Kenyatta gi Matiang'i kande will only cause unnecessary political instability. Get me right? Okodwa mako gi wanga ngan magiro jokue but mako gi sani bro kila problem for no apparent reason. Aya, done. Gimanya kinge ni siasa ka. Kise beti siasa, anase beti siasa gimanya. Ongeja siasa manyalo claim ne en pure. Gimelo ngun purism. Ma lina mwanenchi gisani gibiro giwajo ni gi claim purism. Ni gin magler. Minyoga. Onge. Minyoga. Kata mna ani ngene kan na chung 2019 ugeng. Nena kwayo ni ODM mono team nomination. Wan gi Karan. ODM neno tamreti nomination. Nene gi kawo ticket gi chiwo direct ni Karan. Bini na walk bakao party mora de chungo ugeng. To ndalo no Secretary General ma ODM nenga. Nen Sifuna is my friend. Sifuna, he refused to stand for purism. For purity. Nene o support. Nana mani koro ODM bedo blamed. Kagi chiwo direct nomination. Nene en Secretary General. Ango miyo seche. Yume wachon sani ilu ni selective. En selective gine. Because
ndalo manene en kacha Karela nitie gik matimre ma ok ber to nene giwuo lakini Karela osetho sani koro gipingo everything. An gima wacho sani en ni Raila nyocha ok tuo. Karela nyocha sign 10 point Mr. Pargo. Nene ok en muof. Nene en kanyo makata broad base ni ndalo BBI besifuna na geni kanyo. Ne gipingo. Ango moro gipingo na koro Raila ne osebed gi tabia mar mosruok gi sirkal matiyo. Iwinjoga? Ok onego bed ni koro sani watemo wacho ni gini nene ok ber. Tiende ni watemo wacho ni wiye maybe ne tigi moko gini. Koro ana wacho ni sani yes, mondo pinyo dhi mbele en ni nitie pend chike madongo. Erokamano nya paro mane Misa Pargo bende nene kanyo lakini ok ginyal, they cannot be bigger than pend chike madongo. Monego bed ni ng'iyo piny kaka chal. Erokamano nya alu madaro mar mondo milung watwak gi wachni mogik to next time bini bichona ka koro iketo koro Oscar gi Danda gi aduoko makoni kod kocha. Erokamano nya o mondo mi awach kama gimomiyo jatend piny moluor William Samoei Ruto ok nyal bedo radical e weche mag corruption. En in kod an Nyikora Mugejuang ung'eyo ni wuon corruption Kenya ka en William Samoei Ruto. Oken nyalo donjna to ma I'm being honest. Gimomiyo kunyal bedo radical en ni achiel kuom jok ma are the most corrupt and William Samoei Ruto. Konyal bedo radical. In fact, a 10-point agenda, corruption was one of the things manu jobed no scrutinize. Ochako ng'iyo. To ng'iane e higa achiel ng'amo semaki e weche mag corruption. Kata sirikande dwa wacho ni sirikal William Ruto ma headlines pile ka pile to wacho kaka wawito billion 11 e SHA. Miriambo. Billion wachako ma Auditor General report. At least let us be. Why do we have Auditor General and we cannot trust what they tell us? Do you know what audit is? No, I am an auditor to be precise. Now, let me just finish up. Nyikora Mugejuang. Ber ka ji nie serikal ok rach. Lakini wang'iuru niya ere kama piny dhi bede e higni 7 kata higni 5 mabiro. One second too. Higni 5 mabiro wadwa ni mondo mi ka Oscar wacho ni chon higa achiel mokalo nyanya achiel kumo ong'iepe ne en siling 10 to kawuono en siling 30 to duogo give you omi lem excuse ni gimomiyo mano timore en ni nikech Eurobond, en ni nikech government sirikal ni kata mana laying down cost of living otamogi. Sirikal ni tich otamo. Koro joluo wadonjo uru e agreement mwakia kaka dhi bed. Gini dhi hinyowa higni 5. So parni safar mar loso riwruog siasa e kind UDA kod ODM bende koro segoyo okang' maduong'. Naneno kanyo ka Oduoro Ng'wena gi jal machielo cha ni luongo nade bende no oket kanyo mar neno kaka chal ma kamano biro bedo kadhi mbele. Katika gima timre mano Nicodemus Bore gima wacho kaka koro joluo mawinjo kawuono siasa ma Kenya ka en siasa mar kabila en kweth gi kweth is tribal en siasa ma Africa ka iwinja jomose hinyo for the last 60 years gin joma wuondo nyithindogi iwinjo ga jo Mount Kenya gi emosebedo ka hinyo emomiyo ang'isi ni samino ka koro procurement everybody iyudo ka director en jadhot achiel, human resource manager en jadhot achiel. Jogi ogolowa e white collar jobs. Nyithindwa gi onge tich. Koro sani gin e Facebook, gin ang'o mondo ka gikasre gidich nyaka sa ochiko tindo pod gindiko wang book kanyo. Ok ging'e ng'ama onego bed no hinyo, ng'ama onego bed bwana ni. Kwerono ng'ani mosebedo ka hinye molo ng'ata. Emomiyo our people are not in white collar jobs. Koro our people kana mosomo or the artisan. Nikech ng'ama mosebedo ka watiyogo osebedo ka wuondowa for 60 years. Currently we are inside. We uru convince wa ni wawuog oko eka kendo waduog iye. Kama wasemako no, ka wasemako Oluga kod everybody else gi ng'ama iluongo na moth giri mana health go. Mi uru joge wa tich. Wandai otie kama utie no. The little more the cow no. Min piny wacho ni nyidhoni wakomi uru wakomura koma to kik nyithindo gi misdirect the community to gik moko gi wacho gi wan kuma wacho ni edebe modhiye ni
I really don't care. Anto kadhi riwo debe gi jo Mount Kenya. Kama jo Mount Kenya dhi goche, okadhi goche. Afadhali oge debe no. Koro kumose tembre ni, we as older people, older generation, maluwo buru and what have you, we must give direction. To kapo no rengo gi nyathini, temon mondo misdirect the community, what they camarades, because kama gitero wai bende, kanye, gitero wakule, what is wrong with you guys? Angeni tulo usengadwa kata kama nagunu yoro kuma nenya kumbira eto wako kiny makawuono manos komoni ndani jum kanyakla koda lu ko salumi med bana wach ni mogi kan ka omai wache do we wach kama nyikora moge jwang decision mar gombulu kata nyiso kama piny dhi ok en direction ma ng'ato winjo bed ni mi en ing'iyo fukuni ting'iyo ni kama goe kura ni ben kama kelo na ber koso kelo na resources no we are looking at the cost of living mane the first mane the beginning household tijeno osingnero were ben tijeno singnero were pokro were oyudo tich wanda igino sebede serikal iga koro dhi igni ariyo gisekelo ne joluo ang'o koro white collar jobs manyocha jo Mount Kenya ni gono joluo magi sangwenya en mana ni usangwenya makoro tinde gitime tie emomiyo kata mbadi koro tinde yuaknu nikech ne giparo ni tije nyalo yudore sangwenya emu chamo nyaka piny rum babuki agi mojo dwaro kata mae we ngado wache alum ngena mi alum to thuolo bende alum na mi 30 seconds moditiye kitade no ka koro gitara ngi ofukuni be inyalo afford giminyalo chamo mane kaming'iyo ni be serikal niteri kuma ber kata temiri kuma rach joma nitie studio kata joma tie serikal William Ruto gin jok ma giwinjo maber serikal ondiko negi osara nitie kata jok ma gichule blogging kata studios gi make sure ne giyore ji mondo miyo wuondwa in mengi kuma ufuku ni gima in go emedhigo kura igal 2027 ng'ini what do you need ang'o midwaro kaka ng'ama jaluo be idwaro ni wa continue gi politics of tribalism ma ng'ato wuondi ni ka joluo koro donja serikal to white collar jobs koro idhi bane joluo ng'amo sendiki Oluga Wandai Oluga NPS Badi mago are negotiated discussions they are not on merit they are not on merit Oluga ok merit jiadima CPK manyalo golo mbadi tich myself I am a CPK I'm an auditor dak ne gi flout tijego ne youth mondo wan be wabed cabinet secretary ing'iyo mana closeness ni gi power emimiyo tijego koro wawe uru wuondo joluo kumwadhiye serikal ni ubro ywak kaka orengo jakonou kawuono wan ochamo jomoko to odhi chami modhano dhi chamo warituru tok kigali fare prana tule mongadowa wadi wenda we Oscar tule mongadowa kata kama naguni romani nyakum chopo e studio dan ero kama na inya ne koronga juangi kanyu makelo we giko mar twak dakika 35 tok sario baro kiny mabiro en chenro mar poko pogore mabende nwatime gwenge magumag kalu kik dhi mabor Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Beikori mar dok e pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga.
Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwaronga juanga chenro en mar pok opogore tadira mana ka nyinge wacho pok to opogore adira. Okiny makawuono antiere Mama Grace Onyango Art Center mantiere county mano ma Kisumu. Toka Nyakwaronga juang ineno mwandu mopogore opogore mabende othedh kod chumbe mabende gi dhongere waluongo ni metal sculptures. Mane pok mabende wadwaro timo okinyi makawuono antiere gi jala mbose bedo kaloso mwandu mopogore opogore maridadi mabende sibedo kineno gi pok ma entiere godo. Medoro mar mondo mwang'e matut kanyaklo kod mwandu mosebedo koloso. Araki ni machiegni chenro en pok opogore kochako nyinge ni ng'ati jakani. Richard Udiwuor ajasuba kaporo ne Gwasi. To Richard pok mane mintiere godo nang'o mitimo? An ahero loso gik moko gi lweta tijewa mag art gi. Ma ahero loso sana. Mane pok ma Nyasaye nomiya. Dong' nyisa ne Nyakwaronga juang nikech an anyisogi ni metal sculpture samoro nyalo lere maloya. Kaka an jatij lwedo inyalo kao chuma tikete iloso kode gimoro ma ng'ato neno kendo neno ni gino nie mfano mar gimong'eyo. Kaka for example inyalo neno ka loso gini kaendi ing'eyo ni ma en winyo to lose gi chuma. Ting'eni Richard ng'anyalo penjo ni why metal sculptures? En pok manintiere godo koso itero mana chien ni chako pok de karango kaluwore gi were manintiere godo koso nang'o? Kana adongo naero ga gik mitimo gi lwedo. Samoro nyalo bet na dhi kata kwath to kasedhi kwath tadhi gi beti to sama kwath ta tongo kata yien moro ta chonge alose kata rapur mipuro go kata luth kuon. Koro from there kaka namedo dongo to chunya noero gik mitimo gi lwedo nikech nanyalo dhi kata kuma fundi moro tiye taneno kako loso kata komos tachako bedo gi dwaro mar loso gino. Koro kaka nadonga dhi mbele kamano ka chako school mar Polytechnic tadhi akawo mana tij bau. Koro na continue gi tij bau mang'e loso ambe furnitures. To tija mar nachako gi e goro. Koro tijno iyudo ka gigi dhi together ok inyal loso gini ka ok inyal ng'e kaka ikwongi gore gi kalam. Koro itiyo gi kalam e goro image mar gino kae tichako manyo material tilose to wuok kamano endo. Manyisin kadam na kapok ichako loso metal sculptures nyaka bedni igore kumoro. Ikwongi gore kumoro miyud mfano ne e shape ne. Koro idhi luwo e gimi material midwa lose go cha. Kiseluowe to koro ing'ado gine shape no ka tiriwo gi to dhi golo ni go kaka idwaro. Nikech Richard wacho ni dhi Polytechnic tisomo tij bao ochopo nade ma koro itimo gi weche? Yes, tij bao be en art. Ineno okonya kaka sani iyudo ni base mar gini the way ma frame go mano kikia udwako ok nyal timo. Koro en mana ni na switch e loso magi to udwak namna somo no be pod ahero nikech aloso gik ma kata na wuon fundi ok nyal loso na kata tanda maninde kata mesa na atimo kenda. Koro an happy gi tija mana somo bende. To matimo sani to in bon en Nyasaye mamiya rieko matimo go gi. Makoro en pok manonyuli godo. Yes, ma en skill mara wuone kamano. Manaka sani dwacho ni en pok mitimo full time. En gima timo full time kata semonda kuma dake abiro ka to abiro mana purpose mondo abed kuma watiye ma samoro an gi material samoro maseloso go anyalo bet ni a plan loso moko ta tege kata mana ng'ama nyalo biro ma nyalo dwaro kawo to koro yuda machiegi. To Richard kuom wacho adier metal sculptures ang'eni chenro mar pok opogore kin thuolo malach mwasetimo ne onagi moro metal sculptures to meki giban nok opogore nikech chaka gima gintiere koda sigana ma bende ginyalo nyiso jopiny. Nyiso matut kotenre kod tich mitimo nikech waneno ranyisi mopogore opogore ma bende wantiere godo ge. Ndiga bende aneno malo kucho. Nyiso the passion behind it. Okay, kata ka chako gi ndiga, wachak ni chaka gi ndiga.
Ndiga aloso ka anyiso ji kuma biashara mar bodaboda no chakorego. En basic business ma ndigo wuon business ne no chakore gi Uganda. Mano higa mar 1992 machako ng'ego wach mar bodaboda ka dak Malaba. Koro kaka ne piny sudo odonjo Kenya ka. Koro ka jowa bendo chako time, ne giyuto go emomiyo gitime nyaka koro chopo kuma gintie sani. Koro an owuon kaka ja-art, pacha nodhi ni alos ndiga ni mondo anyisgo kata sirkandwa ni ndiga ma aloso ni tij bodaboda ni okonyo jowa, to kendo the same time onyalo konyo uchumi mar piny Kenya ka. E yo mane? Bodaboda mineno aloso kani, alose ndiga to sani ji nigi pikipiki ni. Mokwongo, generation masani madhi mbele, iyudo ni inyore mang'eny. Kagi ng'ato seng'eyo wach mar riembo pikipiki to dhie pikipiki ka ok ochako gi basic ma en bodaboda mar ndiga, ineno. Koro natime mondo nyis jowa kata sirkandwa ni owinjore obed ni gi organize seminars ne young generation makama up madwaro konyruok e yor pesa, mondo gikwong ging'i gi ndiga, mondo ging'i gi miluongo ni road safety, mondo o avoid weche mag accident ma hapa na pale. Koro kosepuonj gi mano, ka ng'ato lony gi barabara koro dhi e pikipiki. Koro accident koyude to biro yude ayuda kaka ang'o yud ng'ama ni kata gi gari, but koro ken gima common hapa na pale. Another thing, aneno ni kaloso bodaboda ni to obed expanded, sirkal odonjre mondo mi wayud kaka wanyalo yudo kata bodaboda e piny Uganda kata ji 300, e piny Kenya ji 300, e piny Tanzania ji 300. Koro waloso gimiluongo ni East African Bodaboda Sacco e Kenya ka. Mamano kotimore to biro yudo ni jogi even 5 years ginyalo gero asset mo maduong' kabisa in Kenya ka, to sirkandwa nyalo yute gino, pinje ma jogo ae bende gimbe gini dhi benefit gi. Koro mano emomiyo ncha loso ma mondo achop that message. Manyiso ni duto te miloso nitiere koda puonj ma bende ipuonjo godo jopiny. En gi puonj mapek, mano puonj mapek ma kotim implementation makare, tibiro yudo ni onyalo uplift our economy in another way. To kibedo piny tiwacho ni dabiro gi metal sculpture, ang'o mabiro e pachi mar mondo milos mwandu gi? Okay, sama iparo timo gimoro, apani Nyasaye be medo medi paro. Koro iwacho ni atim gini, the way I chose to using them with the metal ni durability mar item maloso. Obed gima ok kethre kiny, obed gima kobedo gine to obudho, at least onyalo puonjo joma piny kanene. Ting'eni bathi kanyo bende wan gi gita. Wan ga gi chenro moro ni ng'e jothumbe wa. Obiro ga chieng' tich abich. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Koro biro odiochieng' bang' pok opogore. Koro nikech ng'e jothumbe wa bende biro bang' pok opogore mondo chieng' tich abich. Taneno gita no to king'iye gi wang' ma iye nyakwara mga jiwang'. Ok anena gita okadho ka. Akene gita ni to diwach nang'o? Erokamano. Ka chako ni wach mar gita ni, gita en instrument mar music. The main title mar gini momi alose en music. To kwa wuoyo kuom music, music en gima nochakore chon monyuol ji oyudo. Ji join mana on the way. To ng'amonge kuma music nochakore tik tik, mana kwa dok kende Biblia ni music no agi piny kabisa kapok generation kata magwa gi ochopo. Koro ka wuoyo kuom music, music en gima ji ohero. Music near churches, music near schools, music everywhere. Koro music en gima ber, en gima kelo puonj maber, kendo music keto ji together. Koro mano emomiyo I decide mondo alos this instrument, musical instrument, mondo aler go history mar music, especially kuma music koro nochako bede recorded. Ineno? Wayudo ni in history, wan gi gimiluongo ni machinery ma wasungu no biro, technology mo biro mano chon ni wera lively,
to ji miel or ji winjo wende mag kata puonj mag kata church nini. Koro sani music wasungu nokete modhi obedo e machinery. Koro en gi kako bedo recorded, machine nyalo wer kacha to unulingu winjo. Koro ken dhano life. Inano. Koro mano no medo value kabisa e music. Momio, the first music machinery mane giloso niluongo ni gramophone. Gramophone ne tiyo kod majira, nokotigi battery, nokotigi steam, according to that technology during those years. Koro wayudo ni ka wan gi plate inside here mar gramophone, wan gi plate mar record player. Koro kaka recording ne dhi giluore kamano, then wan gi this album maneno oko kanyo. Koro from there technology medo dongo, ji ng'iewo radios. Wayudo ni later odonjo e radio cassette. Ma cassette mar radio ni ne mako information, o record music the same time onyalo mako gimoro kaka koro wawuoyo ni to record inano. Mano technology sudo. Koro idho wadonjo e video makoro inyalo goyo thum to kendo neno ji pictures. Mano technology idho. Mano pod awuoyo mane music. Mano music recording. Odhi mochope CD. CD ni be wayudo ni nitie CD ma audio to kod ma video manyiso. Technology sudo. Wachako wagik gimiluongo ni diskette. Diskette en recording gadget ma tiyo korka mako any information. Inya tiyo kode kaka file, inyalo record gige ni e file, idhi kode computer, itiyo kode kanyo. Koro osuda mochope gimiluongo ni MP3 player. MP3 player like this one, en bende o record music, kendo o record kata information moro, ngato gimoro nyalo timo kata CDs nyalo ne tiyo kode e dhi record information moro mane gimanyo, to giyudo to gi record kanyo. Aya wan gi flash disk. Flash disk ni bende en mana recording. Koro kaka recording odongo mowadwa chope gimiluongo ni mem card, makoro aketo malo kamogik. Mano mem card. Inano. Koro ka tieko wach mar recording, king'iyo malo ka ibiro yudo ka keto letter P. Letter P means gik mang'eny, but with gimomiyo alose akete kanyo, akete ka the meaning of progress. Ni dwach dhano kochopo, ose progress en gi pesa, inano, en ng'ama koro well off, gimo nyalo timo kogike pache ni having good time, inano. Hanno ka gijuso. Koro mane kit ngima dhano. Koro king'iyo bath gini biro neno gik matiyo go ka, gin metal moko chain, moko metal, moko kamano moluoro music instrument ni moketo dier. Tiende ni all these things atiyo go kaka inyalo bede dala tichielo dala ni. Music needs security. Nikech jowa mang'eny ma musicians oseyuagore mang'eny kaka gi neno lal mang'eny. Koro magi aketo ni mondo owinjore bed ni sirkandwa keto bidi mondo mi jowa kik yuagi e yor security ni mondo music obed secured. Mondo joma timo music o benefit e music. In gun yero thume momiyo ni samora niloso gitana. Nenore. Aero music. Koro king'iyo surface ni asewuoye chumbegi, king'iyo surface ni biro yudo ka wire color gold. Koro awacho ni music is like gold. It's a precious thing. Yani many people are responding to. Koro mane momiyo naloso gini kamano. To bende ero kaka ikele nikech nyithiwa masani bende kiwacho ni minyuolo sani generation alpha. Ok nyal ng'e kuma century gino wuoke sani koro wachope nyaka. Koro mano nyisoge deep history with evidence. Oneno live kumi wuoye, koro understand gino nikech onene practically. Surely generation masani iyudo ni kiwewa verbally to gino nyalo kala. To kiwacho gimoro gi gimoneno gi wang'e to dhi moke pache nikech onene. Koro mane omiyo aloso this thing e yo malose gono mondo
ng'ama understand koro understand gi gima oneno gi wang'e. To Richard Gita ni loso karang'o nikech gome na penjo aken makani luongo no tonglo koso gini nduru mago mag 50 50 cent magi ma recent magi Simon magi Simon magi kawo ariyo to en siling koro mano be oromo puonjo gi ni magi pesa manitiyo go masani onge to ne watiyo kodgi makata sani siling kata mana beach bende ineno ka gimoro mok nyal konyo ahinya koro mano bende ginyalo ng'eyo godo ni kare wadok chien kata wadhi mbele nikech kama gik man watiyo go nyalo yudo gimoro e duka inyalo ng'iewo go sweet e duka to sani ok inyal yudo kata mana Simon ming'iewo go kotonglo ne nyalo ng'iewo tam e duka yani sweet wan chon waluongo tam yani tamu mani mako go slave ka joko biro ni mako slaves ka gini kono gini tamu kodonje meli to sed koro mane theme mar gitani maka in gi penj moro machielo tinyalo chako penja gima nyalo penjo en ni collecting gigi ni choko kanye nikech an kata mana kang'iyo naneno magi chon cassette gidingi naneno chon mago being ni an artist atimo research mara kapok atimo gimoro mamage gik makwonga choko makata sani pod adong kod gigi ng'eny pod an gi mpango mar loso gitni gi mang'eny ok kata achiel sani ka ng'ato biro ne odwaro gitani odhi to koro onge machielo machaka kete display koro sani loso higa mane mana recently okay mana I think last year koro an gi mpango mar medo gi okabiol mar mondo nikech dwach ji opogore inya yudo ng'ama explanation machiwo no gino more modwaro gi kata beach koro kodwaro gi abich okawo gi tati dong nono onge gi minyisi ni onge gi historia replace koro chuno ni nyaka chako moro adhi go mbele asechako this part kura dwa mana tima mostly gige na dhi mos nikech gig kata material miwinjo iwacho mag metals go adhi scraps adhi ang'iewo gi takelo kura plan go kaka timo gika to nitiere ndalo mabende kata mana piny wacho na kumo dwaro mano mar choko chumbe iwacho ni maga scrap ge lakini in kaka jalner mabende usibedo katiyo koda chumbe mano no affect nade to dokra na scrap sani affect nade nikech ngeni ng'ato nyalo kawo mwandu ni to kayo to dhi ter chumbe na scrap ok one gimi loso godo makare manto diere sirkal ne nigi purpose mar ne timo stopping yore mag scraps go nikech ne yudore ni gik mang'eny iyudo ni like gigi choko gitero gi e masin dhi rego gi tichako itiyo kodgi ting'eni kuonde mane giayo originally maybe nitie components moko ma jogi ne loso go gigi mako oselosi obedo used to kodwoko odhi obedo recycled koro odhi obedo weak koro iyudo ni gigi kano ger kodgi kata poles moko mag stima to negore piny nego ji inyo ji koro president former president Uhuru Kenyatta ne gitemo stop gigo ni mondo kik gibed nikech noyudore ni e Kenya ka nitiere recycle materials yani mang'eny mitiyo go giduoko ge masin dirego gi to ichako gine koro yudo ka original bedo gi teko maloyo recycle koro negi se compare magene ni gigo nyalo kelo damage koro miyo negi stop koro by this time round okanyal ng'eyo gimomiyo pod odhi mbele to wan koro konyowa nikech wan gik mathindo mwaloso ok gin gik madongo manyalo nego ji machalo kaka poles mag stima wan waloso gima kelo puonj moro matin kaka koro ineno mane en onge gima nyalo kethe yo mayot to chumbe tindi igolo kanye nikech thothne dogani no kitiyo gi metal sculptures ema wacho kuma wagolo gieno wagolo gi Kibuye e kama wang'iewo gi ne gise square weche mang'eny go koro ne giduogo e business kawaida to gina chet nade mage bende Richard okadhe kaka jal ma osebedo ka nigi pok mago mag loso metal sculptures gima wakale en mana finance issues nikech mondo idhi yud gino chuno ni nyaka imanye to kiseyude tok tek but chuno ni nyaka ing'iewe koro samoro kata miseloso gi pok iyudo buyers to ifeel ni nyaka ilos gimoro sechopo e pachi mok idwa nokal tiyudo kionge pesa koro mano is a challenge to bende kopogore gi mano niseloso wach gita niloso wach ndega kata mana jomoko bende luonge ni ngware koro waloso ne mantiere nyimwane ananeno
ndege. Mm. Jomoko luonge ni winyo. Mm. Nyalo mana nyisogi matut. Mata temo loso wetland environment kuonde machalo kaka wan wadak e lake region ka. Ibiro yudo ni ng'ato obedo ni o decide ni odwa loso gire moro kaka project ne moro. Oloso fish pond kaka ka. Mano is a pond. Koro this gini age ne around the fish pond. Koro ki say attend fish pond, ibiro neno these vegetations. Those water lily. Koro nyiso ni rech ni e bwo pigno. O tortoise be ineno kuwuok e pigno. Gin gik mohero kuonde mantie chemi, yani kuonde mang'ich ng'ich. Koro yudo ni ng'ano kano oseketo fish pond neno kanyo, to nitie samoro ma Nyasaye oro ni konyruok e yo machielo mikia. Like ka koro iloso fish pond, ikete kanyo, samoro ya tende mana after a week, samoro dhi oyugno. Tibiro yudo ka Nyasaye oro kata winyo machalo kaka koro ma en heron. Heron especially en winyo machamo mana thuol. Mane favorite food kata kado ng'ino kama thuol. Koro yudo ka Nyasaye nyalo oro gimoro makonyi nikech thuol en gima is against life madhano. Inyalo dhi kanyo to ni kia ni en kanyo to negi. To idhi kanyo purposely for project ni mano teri kanyo. Koro yudo ka winy go biro to gisefwenyo ni kanyo thuol nitie kae to odhi ochamo dongo okonyo ngima ng'at cha. Mano e gima miyo gino bende alose en kanyo. Taro kaka ilose nikech aneno ka nyaka gi lum. Nyaka gi lum miloso ne maber. En go kela moko ba neno kuonde go. Mago gik mabede swampy places kuonde machalo fish ponds go bedo gi gik makamago. Koro I indicate gimoro ka gimoro giko. Ng'ini art you need to be creative. Wachalo kaka Nyasaye mano loso piny to keto gode, oketo nembe, oketo yiende, oketo kite. Koro wan artist wambe wadhi e line no. Koro ineno ka keto mano mondo okonji ni gini loso gima kama. Tiwacho ni art bende nego bed ni nyiso sigana mondo kaka iwacho no. Aneno dede. Okay. Mantoki. Mantokwa ne. Naloso 2019. To nalose before the disaster. Kana lose 2019 was the last show in Kisumu. Natere show to by that time natere show ne no kene yen naloso cabinet mo maduong kama nakete. Koro this cabinet the ground naketo puodho mana kete gigi ne chamo to gi home moro mar ng'ato. Nakuonga kete that way. Koro kana kete kamano kana tere show kana explain showing any en kuminyise gik pur to magi are challenges ma jopur yudo. Koro natemo nyiso ji ni giminena timo ni owinjore mondo mi ka gigi appear abruptly sirkandwa okaw action against it mondo mi okony our farmers nikech farming activities contribute a lot to our economy. Koro kik weya jopur yuda problem mondo sirkal otim nade okonygi. Koro mane gima natemo explain. And secondly, king'iyo gini ibiro yudo ni atiyo gi slipper soles. Slipper soles gin gik mana rogota taluoko gi maler ta achongo gi taloko gi dede gi mondo mi achop that message. And by doing that ing'eni mana I save environment in another way. And the time I explain awuoyo gini I educate people about gimaloso mano be under education. Koro miyo gini ne en gima nigi meaning mabor. Manyiso ni nilose kapok nwayudo invasion mago mag locust. Nikech ing'eni bang'e to nwaneno ka locust dede madongo kochako biro. Obiro a year later nikech atime 2019 to dede obiro 2020. Koro mane explanation mana golo kanyiso ji ni kik sirkal weya jowa ma jopuro hinyre nyaka gichip in mondo gikony gi e yorno nikech even on the side of food security ing'iyo mana wang' jopur dong. Sani wawuoyo ka lunch romo dong idhi chiemo gi mane pur. Koro that message was important.
To dedego baneno bende kaka ikete gichamo yien no magitieko. Onge leaves kanyo. Giloke rating gitimo kamano endo. Koro all these things watimo gimondo wachop go message, wachop nego wapuonj go ji gik matimore kata manosetimore. Kamano. To mang'eyi no. Machielo ne this side kende. Owuoyo kuom gik messages adek madongo. Owuoyo technology, owuoyo a history, owuoyo a environment. Kaka ineno. Tiende ni ya king'iyo piny ka ibiro neno telephone booth e yor telecommunications. This telephone booth en gima wasewe ng'ewa, to ne en gima ne dhano pango mlolongo kadhi go simu. Ma ng'ato riedo ng'e ng'ato, ng'ato riedo ng'e ng'ato, udhi go simu. To ka rieko nobiro, ma new technology mar wireless mobile phone obiro, koro inyiso jogi, ji no respond to it, ng'eni dhano ero gima nyien. Ma gidwa ni ging'eni to tiyo nade, gima onge kata gi wire mon connect. Ere kako tiyo, people, ji oko believe. Koro ka jogi nosewe line mo dhi monyisgi kaka gino tiyo, landline nobedo dumped kama. Koro ji respond e wireless mobile phone, koro ji ochako ng'eyo simu, nikech koro ing'e kaka isoe card, ing'e kaka itimo manyako ti miwinj ki iwuoyo gi ng'ato. Koro ji orume wach mar wireless mobile phone. Aya, technology idho. Technology no idho kamano, odongo ka yien madongo. Iyudo ni before independent, ne wan gi gimoro ni East African Community, Kenya, Uganda, Tanzania, we were sharing one currency. Magi currency, real money, mane idhi Tanzania, igole fuko n'ing'iewo go gimoro e duka koke welo. Miketo malogo gin pesa ma. Ochakore ela tema pinygi. Kia ela tidhi ndururu, yani 5 cents. Kia ndururu tidhi otonglo 10 cents. To gigi duto yudore ni by that time ne ging'iewo gimoro e duka. Ne maisha ber. Ma inyalo yudo ka pesa mathin ng'iewo gimoro e duka. Koro after independent, Kenyatta bede telo, koro Kenyatta loso magwa. Kenyatta dhi mbele, Kenyatta thought 78 owene Moi bendo took over. Moi bendo chako continue loso magwa. Koro yudo ka maisha dongo kaka yien. To yien kodongo, en gi faida kuom dhano. Faida gani ma yien nitiego kuom dhano? Yien ywayo koth, ma en clouds. Ka yien oseywayo koth, magi indications mag koth. Ka koth osechwe, iwacho ni climate change. Koth kosechwe, to oloko environment. Ineno background kakoro greenish. Immediately after rain, ibro yudo ni kichung' ing'iyo oko kata in machiegni kanyo ibro yudo ka gik machalo nature, insects kaka lese oyala kumbe gik moko mor gi riot, yani gin gi good feeling, including dhano. Sane makoro i plan ni kiny nadhi akom. Tiende ni koth ochwe. Koth ochenjo environment. Koro mano e message me bathe ka. Koro king'iyo malo, mano to koro nyiso leaders ni niluongo ni George Vairex, en president mar East Africa, or King George. To King George noweyo ne Queen Elizabeth owene Kenyatta owene Moi. Koro in between ka king'iyo tibiro neno baton. Ing'e tich mar baton? Baton en gima make end meet. Kare nyiso ni our leaders owinjoro bed ni gin jok mariwo ji together kaka baton. Mane momiyo natiyo gi context mamalo no. Puochi gi pakilero nwagodo yo makare. To penjo ga gin ariyo. Mokwongo, akram na currency, iwacho ni akram na nitiere omenda mar East Africa mana gitiyo godo kapok okelo. Koro ang'eyo, mano puonj makare. Mar ariyo, gin material mage ma bende itiyo go. Material stereo iselero, mane ni koro masako no, alafu nitie moro mobiro kaka umbrella kama. Mobiro kaka mabuni. Mago duto gin metal mana tiyo go. Even these butterflies, ma indicate go nature. Ka gimora mangima maringo after koth gibedo ga mamor.
atiyo mana gi metal, magi gina metal ok yot mondo gikethre. Koro the whole of the surrounding nyiso the global world, nikech this information wayudo gi the world. Koro ma is a global world. Koro all this information manyisi ka gin under umbrella mar the world. Gine buma bula. Mar piny mangima. Kanye lero makare. To bane no token benin wacho nitie gimoro. Koro kwaduogo e part 2 ka, ma koro waluongo ni part 2. Part 2 kanyo wan gi gimoro ni spider. And wan gi gimoro kanyo ni cactus. Cactus en a plant ma bedo ga gi kudho mabitho. To cactus ni kitimo uchunguzi kidogo tibiro yudo ka kidhi kata kuma cactus nitie ibiro yudo ka spider ogero web ne inside the cactus. Why? Nikech ong'eyo ni spider ni cactus nigi sharp thorns manyalo protect from enemy manyalo attack ni dhi chame. Nikech en gima tin. Nyasaye nomiye akili mar keto web ne. Web ne oketo purposely for trapping small insects ma chiembe mochamo. Koro en owuon ibiro yudo kogero ode moro piny e buoye kanyo, ma kodembore ode no to winjo ka net neno web neno yiengni to ng'eni gimoro osemoke mondo odhi ocham. Koro kosedhi to yudo ka winy ariyo grab chiembe chamo. Koro fear for its life odok back mondo odhi opondi nikech ko insist idhi chame. Ineno. Koro these two birds e ngima dhano wan gi robbers. Ng'ama rito ni selos obiro grab kumi mondo odhi okonyre go. Koro the whole of this side mar this picture en gima encourage ngima dhano, owuoyo kuom dhano ni owinjore ng'ato ka ng'ato otim gire o benefit e gire moloso moko rely e gir ng'ama chielo kaka koro winygo. O encourage working hard to achieve what you want. To paro mane manintiere godo kocha cha ni seleronwa kaka evolution kaka ngima chal. To kondi bende enena gik maloso ngima. Ere kaka ne koro nikete obede gimoro achiel. Yes, donge koro nyaka kaka ng'amatis you think critically. You have to think deeply to give out the full information about gimiloso. Koro mane momiyo natimo mani keche this cactus obviously kiwuotho ibiro yudo ka timo uchunguzi ibiro yudo ka nitie web mare to winyo biro yudo ka chiemb mbui no moko e web ma en small insect to chamo mochako keth kata gino. Koro mbui yang duogo timo mana repair kendo enena gi bidi ne mondo mi at least oyud gima okonyorego. Koro gigi there is that similarity between animals and man. Tiende ni gik ma animals timore kuom animals moko kuom gitimore kata kuom dhano. To Richard, nikech koro ma en poko mintiere godo, tigeni poko bende kelo yuto, donge? Mar mondo mi us mwandu makamagi, leronwa customer kabiro ilero negi omondi koso kesi nyiso kaka iusogi. Customer kobiro nitie customers mama gino ber neno dwara. Koro koseng'iewe odhi kode. Kose ginene samoro ko penji kata nini tiende nango joma riek kata lese bias moko moero art oseng'ega ni art nigi gimotemo puonjo like recently nwauso ndigni moko ka ne kagi seng'iewo to ne giduogo back magi penja ni what can you tell us about these bikes. Koro na explain negi nobedo negi maber magi kawo magi dhego. To customers magi gini ng'agini ngata nyalo biro afure na or japiny nyala gina aseuso negi jok ma kuonde gi kata jo oko. Richard en puonje achal ka gima ntiere history class acha pada ni pak puoch gi pak ema ne sir bende iseyudo ngene sirikal county ma Kisumu nikech ntiere Kisumu bende gisebedo ka gima ko badu jok ma ntiere creative industry podi kabisa pokaneno ma igni ma sebet katimo kata koro peace work na maduong project na an go masani asetieko godo 13 years onge ng'ama no se contribute na kata a single cent. Koro a struggle kode mana sama yudo pesa na mama tina dia kawo go material as kuma gike kode gono tawe nyaka kenda chaka yude omiyo kawo all those years otherwise
ok en gima ne nyalo kawo years go, but nasechiworane ni mondo atime mondo anyis jopiny gima atimo. Ti market yourself nade mar mondo mi ng'ato ng'e ni Richard nitiere kama ma Grace Onyango Art Gallery? Jomoko nitie ma through kaka sani jomang'eny mabiro ka because of neno wae mtandao, samoro gineno gimoro kipost, koro miyo ng'ato nyalo biro ma find out mondo ng'endo itimo gini e yo mane. Bende in thuolo mar yango negi samoro nengo, samoro te customers gi mang'i kata mang'eny ma digomb kata mana ng'eyo nengo mag mwandu miloso. Gin gik manigi bei mopogore opogore, koro kaka let's say those ndigni mana nyisigo, ndiga achiel uso 3,500. Koro mago prices motiyo. Koro sama be gionge gi fixed price ahinya, ka ng'ato biro ma ineno ka en willing odwa no ong'iew gino, koro at least bargaining be nitie, nyaka reduce ne matin, koro odhi komori bende at least idong' gi gimi nyalo neno kaka ichukorigo idhi dwaro material chak ibedo go busy. Koro thothne en mana negotiating. To gitani? Gitani nalomba? Gitani iwacho beche? Gitani en kaka monument, nikech a monument en gima ok en gima kiny to rumo, wachne orumo. En gima years and years to come. Mane momiyo en gima nigi value. Tiende no bro, anyalo tho kawuono, message maweyono onyalo continue puonjo generation mabiro bang'a. Koro en gima is quality. En ka ng'ato ng'iewe kuoma kasani, to en ma 300,000 gitani. Nikech obro last long. En gima nigi indication mabor. Bende gi materials mitiyo godo, collecting data kaka collect e kin mamoko. Adaro mar mondo mi ng'i kamera kacha mar mondo mi nyis ne korongo jok kaka ginyalo yudi, jok ma deher mar ng'eyo metal sculpturing bende nyalo mana loso kodegi, iyudi e namba mane, samoro mbui gi mamoko. An iluonga ni Richard Odiwuor, visual artist. An Grace Onyango ka. Waloso gige art, waloso gik ma puonjo ji gik matimore kata manosetimore. To namba na minyalo yudago en 07 940 96360. 07 940 96360. Yes. Koro wayudore Grace Onyango ka e karwa mwatiye. To an gi project machielo ma ok na nyal donjo ka, to en gi oko unyalo dwaro mondo udhu nene pia matin. Wan ka niki chini. Kingso ni wache motendre kod visual art, aparo ni nyalo mana dhi tango nwa Richard. Misebedo kiloso kuom thuolo mar higni 13. Aya wadhwane. Yes. Koro mae rech mani wacho? Mae my big project mana wacho ni. Nyalo mana lero nwa kotendre kod rech ni. Ma rech biseloso kuom thuolo maromo nade gi components mage? Okay. Rech ni achako lose 2012. Mana chako lose. To nalose kan museum. Alose gi metals, resin, atiyo gi fiberglass and body filler. Mago are the raw materials nilitumia kuitengeneza. Dagilero na mathoth kotende kod rech ni, nikech mar mondo mibi kod rech paro mane manintiere godo. Okay. Main title mare wacho ni Patience Pays. Mano title mare. To koro kwa kuom rech ni wadhi deep wacho ni rech is a very big resource in our region. There is these economic activities mang'eny ma focus on rech. Machalo kaka jo mang'eny nitie matimo biashara mar rech. To rech itself and food ma bende ji chamo. Koro e region waka, secondly en our symbol. Koro naloso rech ni mondo I encourage godo ng'ata ni gimora mora mitimo tibedo patience. Neno. Omiyo jalupo en ng'ama very patient. Jalupo nyalo chiewo gokinyi kodhi e nam lupo, to ang' oduogo without gimoro. Kendo kidhi lupo chalo dwaro, kinyal promise ni kidhi nam tang' ni duog gi rech.
Koro jalupo ok nyal promise. Tinyalo yudo ka kinda ma en go ochiewo to dhi tango duogo samoro duogo gi mathindo thindo ma ok enough. Kiny ka piny ru kendo chako doka. Kiny ka piny ru kendo chako. Koro eventually even days are not the same. Chieng' moro Nyasaye mi the biggest because of kinda mari ma pile cha. Mane momiyo aloso rech ne ka encourage go ji moro itiyo ka impatient gi mitimo. Terechi naneno ka nitiere koda scales, dibed ni en bedo lose gi metal, kesi ba neno gik moko machal ka orange kamano, manjano. Gik maloso go rech ni mo indicate scales gi magi gin bottle tops, gin wi chupa mar soda, mar kong'o. Peke. Peke. Ema loso godo scales mare, mondo mi onenre rech, ka ng'ama neno ma rech. Okay, kiwuoyo kuom magi gin gik miluongo gi kisungu ni egg spots. Egg spot gin gik ma bede fin mar rech machien kaendi. Gin gi tichgi. Tiende ni rech mineno aloso ni kare en rech ma male, it is male fish. Emomiyo en gi gigi. Koro gimomiyo en gi gigi ni male fish sama female need fertilization obro cheso gi gigi. After erection to obiro ka en gi eggs ka oketo gi machiegni to ng'amo dhoge to oketo gi karibu gi kama nitie male organ mar male fish to osprey sperms e eggs go, then oswallow gi gidonjo. Ka gisedonjo to gibedo heated gi ei to gi hatch. Koro sama gi hatch ne odhi kuma pi okue, pi kuma onge waves to ng'ogo gi. Koro ng'ogo gi ka gisebet nyithindo mathindo. Koro sama ng'ogo gi kanyo no en wuok dhi manyo chiemo to dichuo go security luorore kama pi okue ma onge waves luorore. Koro koseduogo to ng'ogo ne gi chiemo to gichamo to ka giol gi kanyo to gichako ong'amo dhoge to gidonjo to gidhi kuma chielo. Mana kamano Richard, mano kor selero negi adoni watiek chenro mar pogore kinyisa gimomiyo nosekawi thuolo mar higni 13 kiloso rech makama tigenu tieke kin thuolo maromo nade? Rech nalose purposely mar puonjo kode ji kaka iwinja wacho no mondo ging'e gima en to gi encourage dhano e gimotimo machalo kaka message manyisi mar patient pays no. Gimoro amora ma ng'ato timo winjoro bed patient e konyalo faulu e yo makare. Kwatieko koro wachni mogik debe dang'. An wachna mogik nyalo bet ni e kinde ma wantie ni sani wan gi generation ma piny miyudo jomoko ohero mana tich matimo no, jomoko bende ohero encourage ni tich ma ng'ato timo gi lwete you can't go wrong. Kata budho to ibiro yudo ni better late than never to nyaka yud gima ni gombo yudo cha. Koro ng'ama nigi intention kata nigi interest e loso gik moko to wa encourage ni gibiya ka wapuonje nyithindo ma dwaro ng'eyo tijwa mwatiyo no wapuonjo gi apuonja. Erokamano ahinya Richard, puonj makare ma bende isomo ne nyikwara Mgajwang' kanyakla kod an nikech an bende apuonjora. Wacho ni chenro mar okinyi ma kawuono bende apuonjora weche achiel ariyo adek kotenore kod metal mano sculptures. Erokamano ahinya kuom nyiso puonj makare. Thank you. Erokamano ahinya. Ne nyikwara Mgajwang' gi kanyo bende makelo e giko mar chenro mar pogore. Mana ka pile en poko mwasumoni mar mondo mibed koda riekni mopogore. Waloso kanyo gi Richard ma bende osebedo ka loso iwacho ni visual arts mago kotiyo koda metal sculptures. Achiel kuom gi en ma bedo nyisa ni en higa mar 13 ka bende dhi nyime gi loso rech maket kod ma to kilo bende no nyisa kanyo ni kilo en adicha. Kilo pod ok anyal wacho nikech pod en gima ne mana kamano wacho kanyo ni kilo pod ok onyal yango nikech it's still work in progress. Koko mano rituru masani warad kendo e chenro mar pogore juma mabiro chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro makama akelo ni chieng' tich ang'wen mar juma ka juma. Nyinga Sharon Ong'ao, rituru masani.
ang'eyo maber ni joda marajibo ok nyal duogo e ngimana, to bende ok onyal bedo mara. To koro en ang'o momiyo an pod akete pacha? Jakor Mogejuang tich abich kachopo saa 4 wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pas. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakise winjo Nyakwara Mogejuang abiro e ground takelo ni ngero mar juma kadonje ground kata wuoyo gi mafans takelo ni kaka pachgi chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi Radio Ramogi Kawa tudore achiel kachiel ka wariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno ten live band mochiek nyaka machatunga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tiluma mane ngeja the entertainer. Nyinga en Solomon Atito Kapaya gudi kete manaka. Koba. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro ka achiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijana wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin one negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaune wang' saa chenro mar buch jopiny wendo modhial modhi osechopo e studio ka Mheshimiwa Jared Okelo jaod bura manyando. Erokamano ahinya kuom biro. Erokamano ahinya osiepna Trevor kuom gwela wang' odhiambo masani mondo atwag oganda ma jokanyanam kaachiel gi jonyando constituency ma koro osemiya thuolo mar tiyo negi e tielo mar 2 sani. Adong gariyo kendo. Gida wuok nyando yaje. Wuok adhi kanye. Purido ngare, idogo 4 times. Yeah, 4 times maparo. Gi programs machano ne nyando. Katimo 4 times. Eka koro nyando dhi donjo Singapore. To sama wawueni gisechopo South Korea. Gijiegni chopo Singapore. Singapore kachaka mero 2 more times. Jonyando koro ni ma Singapore. Okay. Wadonja no chenro manu bedo go kindu romo mane bedo go UDA gi ODM. Malingling mane mawuok kanye ma jokanyanam onego bed ni ng'eyo. Chutho nyo wan kod gima dhongere dendo ni parliamentary group meeting mar broad-based government manyo oting'o duond buche motenore kod Kenya Kwanza administration. Ming'eyo ni kanyo wan kod UDA, one called PA, one called Ford Kenya, one called ANC, to gi mamoko moriwore kocha kaachiel kod jowa ma jo ODM. Nyachaka neno joge ma bende jo Jubilee ma pod lemo kodwa. Nyani Jubilee no oyiech kodhi korka United Opposition. To nitie jok moko machalo Sabina Chege gini, Mwenje gini ma pod biro mondo me wati kanyakla. Koro gin bende nyogintie. Chutho no luongwa kaluwore kod anniversary mar higa achiel mar keto kok e kind Prime Minister mosedhi e yweyo kendo chunyo ywe kuom kwe
Raila Amolo Odinga kaachiel kod president marwa William Ruto kane gisidho weche moko manonego goe mbaka kaka jo Kenya, weche mosebedo ka ng'uko dongruok marwa, weche mosebedo ka thiro dongruok mag kuonde mamoko to bero kuonde mamoko. Koro nikech ne giketo kokgi tarik 7 dwe mar adek higa mokalo, ne PG marwa kata parliamentary group meeting no coincide gi anniversary, though kalo nikech tarik 7 aparo ne weekend, koro no loke obedo odiochieng' manyoro kumanyo warade mondo nyo walosi kaka joka ng'ato kwang'iyo okenge mosekaw nyaka ne gino ketie kok gi weche manonego losi to gi levels mosebedo noselosgi kata mapoko losi. Waluongo gi dho ngere ni an update report about the 10 points agenda mane jakom Raila Amolo Odinga kete koke gi ker. Koro mage gik manyo wawuoye, nyo wan kod jogo manie migao mar komiti manochuogi mane nono gika ma jakome en Agnes Zani, mabende achiel kuom jogoro mongirore, jolup jogoro mongirore chama wa mar ODM. Wan kod owadwa Oguda mabende ni kacha, wan kod owadwa Javas Bigambo, wan kod Fatuma bende ni kacha, kaachiel kod Maina mabende achiel kuom komiti manochuogi. Koro nyo gi take what through gik mosetim, okang' mwasechopie, kuonde mabende parliament onego lokie chike moko ma respond gi gigo madwarore mondo mi otimre. Koro mano e chutho e wach maduong' manyo wago kacha. Gimanyo wawinjo ka wase yudo update report en ni koridwa chuogi committee ma waluongo ni the technical working group mar dhano 4 mowuok e ODM kaachiel kod dhano 4 madhi wuok e duond bura motenore duond buche motenore kod Kenya Kwanza administration mondo gichak loso gimwaluongo ni TOR, terms of reference. Gin weche mage makowa dhi e winjruok kod jo UDA as a political party monego losie. To onego kaw kinde maromo nade? Wadhi donjo kanyo bang' dakika matin. To mana kamano go mbaka mar agenda par madongo no. Kawuono jagoro mongirore Edwin Sifuna oluongo gino ni shameful charade. Mano dongere mawacho ni en gima kelo en wuondruok makelo wich kuot. Ok en mana wich kuot, kendo en wuondruok makelo wich kuot. Nikech giwacho ni onge gima osetim e agenda par. Wacho no buiye go koso ginene ma ataro. Ng'ato nigi interpretation mare. Achiel kuom gigo mane waloso inyalo paro toke kacha kane giketo kokgi. Ne wabedo kod lweny mapek ahinya e weche mag yiero jo kanyono mag IBC. Making'iyo toke kacha tiyudo ka jowa 4, awacho ni jowa nikech ne giyiedhe kodwa nyaka Supreme Court kama noting'o Cherera and her team nosewuok oko. Ne wan kod ji 3 mane pod odong' mane chalo Chebukati, Boya Molu gi Gulie ma pod nodong' tiyo kacha. To gin term gin no expire. Joka were pushed out of the office. Koro kamano notimore to IBC nodong' makoro onge. Koro nodong' mana gi secretariat to commission ne onge. Tinyalo paro achiel kuom gik ma doho no ng'adi e wach en ni commission e IBC ok secretariat. Emomiyo kata kano obedo ni ne nitiere kuonde mang'eny mane ji othoe kata lokruok moko nobede mag yiero, ne ok nyal tim yiero gi secretariat. Moro notieko nyaka higni 2 inyalo paro kapok oyud ng'adno mane replace, nikech ne waonge kod the commission kaka ne doho ong'ade. Koro bang'e kane giketo kokgi gima chalo kamano, of course jowa moko nodhi e court machalo jok makoro sani ni e Kenya United Opposition. Magino noyware ahinya doho. Maka koro doho ne pave way kata ne yawo yo mondo mi koro kel jogo
notime mapiyo toke ka ne giseketo kokgi e gicha. Ne chunowa kaka jood bura ni nyaka ne watim amendments kata lokruok moko e IEBC Act, chik matenore kod IEBC, makoro nomiyo waketo jowa gi e tich. Bang' ka waketo gi e tich, kuonde mang'eny mane yiero pok notimore, kaluwore gi lokruok gi thoe, notim yiero. Koro ok dang' awach ahinya ni on that onge gima nosetimore. Mar ariyo, sama wawuoyo kodu ni achiel kuom gik mane gi identify ne gin gik machalo chulo fidia kata compensation mar joma nohinyore kata joma notho. Sani wasekete supplementary budget $2 billion midhi chul joka. Court bende mana jo achiel makoro kelo weche mang'eny gi ema noringo dhi e doho kochungo gicha. Maka nochunge nowach niya, ok nuchuoggo gin machielo manie tok chik ni dhi chulo ji pesa. Inyalo paro nolos committee mane bedo chaired gi Professor Makau Mutua manonego non kaka ni dhi chul ji. Doho nochungo mano moko niya, Kenya ka nitiere bodi mar sirkal miluongo ni Kenya National Human Rights Commission emonego tim mano. Achiel kuom gik mwaketo e wechewa mag supplementary budget kane wanono wa 2 billion ni pesa no dhi ne Kenya National Human Rights Commission mondo emotim weche mag chudo. Nitiere weche mag mibadhi kuom ranyisi. Ne wakalo Ethics and Integrity Act mane wabedo kod amendments mang'eny makoro ne kedlo weche mag teko ahinya e weche mag kedo kod mibadhi. Samo wuoyo kodi ni nyaka ne jakom ket koke gi William Ruto, jo EACC oserecover 9.8 billion kuom jok manokawo pesa yo ma ok ni kare. Mago weche manostimore bang' toke ka giseketo kokgi. Nitiere gimoro ni e Kenya ka bende pod nitie matin ni exclusivity. Tiende ni iyudo ka sirkal kata ma wantie ni iyudo ka jodhok moko en onge nikech kamoro ne ogego ombulu yo makare weche mag shares mane Rigathi Gachagua keto wago ka. Koro bang'e no ineno ka giseketo kokgi to gichagi expand sirkal. Masamua lose kodi ni PSS manyo donjo manyien jowa manyo wuok e wengwa mar ODM gin ji 14 mane waonge godo chon. E cabinet mar President Ruto ineno ka jowa koro nitie, nyaka Attorney General marwa koro nie iye kanyo. To inclusivity no ne en achiel kuom gigo manoket kacha ni nyaka ne tim kendo nyaka ne non. To wach mar nek mar rowere manie ng'anyo nikech man to waneno kata katimore mana juma mokalo ka. Dong ripodu ni nitie moko mabe pok otim. Nitiere mang'eny bende mapok otim to nikech ok gik machalo kaka koro mibadhi ok en gima nyalo kedo godo wang' watieko weche mag corruption nikech nyondike omiyo koro polisi odogi odhi oywe dala jo EACC wa wind up giru ni koro onge tiende ODPP tich ma koro utimo onge nikech watieko weche mag mibadhi. Gin gik manyaka be ne gorruok gondo nyaka chieng' manyaka chieng' nikech kata mana pinje miwinjo kolony machalo America gini be ni mana gi scandals in their own way. Neno ka Epstein ma weche gereyo Donald Trump mang'eny ka. Epstein ma weche ge nowuok mang'eny ma ebodhi onegore. Weche mag notimo neno ka joma era ahinya joka Clinton ka. Hillary Clinton ochune ni nyaka no dhi e Senate mondo dhi odadhoge. Jaode Bill Clinton bendo chako dhi kucho mondo dadhoge. Omiyo gin gik ma ibiro gorwo godo kuom higni mang'eny. Gimarach ni weche mag nek aina mi wachoge. Nek of any nature ngima dhano bed kata mana achiel is way too many kinyalo negi. To yudo ka kuom ranyisi mane wanena ahinya en mane ji odhi Kitengela mane Babu ge Sifuna team odhi ogo rally Kitengela. Gima nowuok mokwongo ni ne ok gimiyo obila wach ni ne gidhi bedo kod bura machalo kamano. Imbi yigi wacho nikech unuwe gibe mano dhiga ng'anyo no jachiw ga report ne obila to obila ka wuok to wacho ne nok wacho ne. Wanto kendo gima ne pogore kodwa ni ne wakwongo ndiko barua before
magi stamp nwa magi man wakwongo watang'o en barua mane watero Central Police Station mawacho ni wadhi bedo gi ng'anyo Nairobi. Gin nyaka sani gima kamano, barua machalo kamano pok gitang'onwa, to de gin godo de gisekelonwa. Ok awach niya ni Article 37 mar Kenya's Constitution moyie ne ji assemble koro dwa bedo matin ne Public Order Act. Public Order Act wacho ni nyaka i notify police mondo gigol nu security kuwuotho udhi. To Public Order Act no dongere luongo ni subservient to the Constitution. Omiyo Constitution ema supreme. Ng'ato nego ng'any sasa mohero. To koro Public Order Act ne biro ni samoro jonjore moko dwa kawo advantage gi ng'anyo uni, koro gin gidonje dukni ji gitoyo, gidwa bakidi kama ji ne nitie. Koro Public Order Act no keti mondo ket order seche ma ji dhi e ng'anyo kata ji dhi e rally. Koro up to now pok wayudo any evidence mawacho ni jogi no the report. Inyalo paro kuom videos mang'eny manowuok chieng'no ka nyithindo wa moko bayo gach polise gi kidi ma polis temo reverse kumoro reverse odhi e beonge. Ngima polis ni hatari, nyithindo ka ba kidi to polis ng'ama ni kod lisasi. Ok awach ni polis onego ti gi lisasi e yo ma oyaye, lakini ngima dhano ber ne ng'ata man kode. Maka koro ne chuno polise ni gin benya gi escape nikech bode gi ngimane. Ne gibayo lisasi, gibayo tear gas, makoro kuom hawi marach ne ngima no witi e weche mag rally. To magi gima nokodwar kata agenda par madongo mane achiel kuom gima jakom nowacho ni okonego timre. Okonego timre. Gima watemo wacho en niya, the laws were not written for in vain. Chike gi ndiko gi mondo lugi. Ko wach ni seche midhi e rally kata wan nyocha wan kuonde mopogore opogore e weche mag wuoth machako gi bus yaw wabedo Mombasa, wadhi Kilifi, wasewuotho e Kenya ka. To one notify police ni yie ukonywa gi security seche modhi bede rally machalo kama. Mane omiyo ndiko gigi mondo bed kaka part mar chik. To kama koro wadwa bedo ni ok wadwa rito chik ahinya ni wan wadhi romo gi jopiny, gino gogo dhi otimre. Gino gogo no lokore tho. To ko lokore tho, to jomo luongo rally go en osechikore ndeke no dok modok. Kawuono James Orengo, Governor Masiaya nomiyo achiel kuom apar. Owacho ni ng'eny gigo kosetim, omiyo mana achiel kuom apar. To wacho ni bang' mano gima rach ni mogik ni ka jatend piny Kenya ok nyal timo gima ne giwinjore gi Raila Amolo Odinga kane pod ongima. Utere ka kuparo ni maru ni to koro dhi tim. Ase kwano weche mane ondiki to gi levels ma gisebedo implemented. Ase kwano ka nyaka chuogo tije ne rawere. Inyalo ng'eyo ni seche mowueni nyithindwa 648 tie sites manie Kenya ka mag affordable housing mano dhi mbele. Samuel wuoye ni waseloso chik mar National Infrastructure Fund. Fund ni tije en adek malich ahinya. Mokwongo ni los ndeche, mar ariyo los kuonde mag sitima, nikech yudo ka stima ma Kenya ka wan mana gi megawatts 3,000 kende, to needs mar jo Kenya en 10,000. Koro yudo ka stima olal ko gin mudho. Koro pesa mar National Infrastructure Fund cha dhi timo mano. Kaeto mogik ni wan gi burden mang'eny e Kenya ka mag gope. Gowi miolo to kumiolo gi chiko be onge. Wauso gige sirkal moseti ma dho ngere luongo ni mature public assets, makore iuso part of them machalo Safaricom iuso tamala 15 madhi golo bilion 244. Wauso pipeline through initial public offer moluongo ni IPO mabende idhi kawo atamalo mabathe moro matin. Actually ne kane $106 to the first day $112 majo Kenya ose koro watemo uso gigi Portland, East African Portland Cement bende dhi usi mondo wayud pesa mondo walos godo infrastructure. Sama infrastructure gi loso rendari loso
osiptande iloso gik machalo kamano. Nyithindwa yudo tije kuondego. Joma timo supplies, awe marach ni nokiloko ohala. To del timo ohala ma bende gigi me i-supply. To koro kanyo ne in kod mwandu malich ahinya. Tiende ni wadwa tiyo gi our own revenue mondo wager godo Kenya ka. Arguments ma ji temo make kiyie na dakika achiel. Iyudo ka Safaricom iuso. Safaricom higa mokalo noloso atamalo bilion 40, mano profit. 40 billion shillings. Sama gidwa uso atamalo 15 ne jo Vodacom, gi target over 300 billion. 15% mar Safaricom. Tiende niya, kane en 40 billion mane Safaricom oloso higa mokalo, 15% midwa usi is equivalent to 6 billion. 6 billion. Sama koro wadwa uso mar 15% ni, what target 300 billion. 15% kende midwa usi. Kane wawe ni ya giwagi ok wausi nikech giloso profit. 6 billion ma 15% oloso. Dhika oigni adi. Mweka nulosi 300 billion mondo los godo gik monego walosi. Kiwe mano, 300 billion masani, kikawe roughly wadhikaw gimoro ka 50 years. Mondo wayude the 6 billion or even more. Be value mar 300 billion masani, bang' higni 50, kakori keta ni jogi loso billion auchiel, it doesn't make sense. To gin gik ma wan godo kaka mwandu wa mag Kenya. To be ma okesa ondamo mokwongo me use gige Kenya. No us Telcom ka. Pesa go kuma no dhie wakia. Kanyo osiepna John Mbadi. Wuoyi mawinjo finance ma kato nindo leko to nyalo tiyo. Konindo. Nikech owinjo finance mapek. Nyoko ni kara wa offset, wa defray, wa offload. Gigi mondo koro Kenya oger. Mondo kik waringir wasunge wadhir gige ka higa IMF, World Bank, ministers mowuok Africa chano laini. Kise wato moro donjo, kise ato moro donjo, idhi wacho problems to wan gi gige wa game ma wane wanyalo offload mondo watim gige wa kik waringir misungu. Misungu emo biirwa gi grants koro ken debts mondo wager Kenya ka. Omiyo gik mang'eny osetimore Orengo. Governor Orengo, wuoyi ma bende riek ahinya Kenya ka kendo iluonge ni the mobile constitution. No, ka onyal miyo wa atamalo mang'eny nikech so far gik magitimogi ne gisewelemo kodwa. Ma bende achiel kuom aparo miyo mang'eny, awe no dhi wacho zero. But achiel nyiso ni already ebo recognize. Achiel out of aparo nyiso ni 10%. According to him, 10% has been covered. Koro dang' wawachi ni onge gimosetimore ma nyaka ne jogi mosre. Nyaka ne baba mosre kod William Ruto. To udhi tiyo nang'o i chama ukan nikech yawuoyi go bende wacho ni kuma gidhiye bende onge. Wacho ni gidhi mana gwere kodwe chama ka nyaka chieng' ma pachu bro yawore. Ni onego bende udok e yore mane jakom ohero, yore mar chungo oganda, yore mar chungi jogi ma jopiny dwaro, ma ok yore mar bedo gi chama moro. Ma wacho weche mopogore gi ma ODM wacho. Ero kamano. Nikech Sifuna wacho ni ogiwuogi, Orengo bende wacho ni ogiwuogi. Ero kamano. Be ok wadwa ni giwuogi. To begin with, thoth ber. Riwruok mar oganda bende ber. Wanyalo negotiate gi President Ruto ka wategno. Wan gi jowa te tokwa. Gima ji osiko ka wacho kinde ka kinde ni Raila no wacho ma. Raila no wacho na niya, Raila no nyiso jo Kenya niya, an wiya nyalo wil gi moko mano wacho. To gima na neno ma Raila timo makoro ka winjo en ni no wewa broad based government ma Ruto ne. Sama no wacho gige mang'eny kata ma owacho dakika mogik kane wan Agile Hotel Mombasa Road, ne oko wacho ni onego wuogi. No siko mana ni gigi ubiro mana timo gi kawan a broad-based government. Joma siko wacho nwa gigi giwache with a view no nego wawuoge sirkal mondo wagore gi Ruto kawan oko. Mano ne jakom oko wacho. Onge ne ng'ama ne winjo siasa mar gorruok oko malo Raila Odinga. Tema no kawa mowewa a broad-based arrangement. Mokelo nyaka experts ge machalo Mbadi, machalo Wandai,
machalo Beatrice School, Oparanya, Joho, kaachiel kod Dorcas Oduor gi PSS wa mang'eny okawo miyo Ruto mondo mi okony tich kacha. Koro seche ma ng'ato wacho ni wawuogi ni baba nowacho, ai mato nokaneno gima naneno nowewa broad based arrangement. Ji ang'wen mowacho ni dhi yiero koni gi koni, ODM gi UDA dhi yiero ji mondo mi obed piny los aput moro miluongo ni technical working group mondo wach gik ma onego bed ni timore mbele kama ntie ulero maber. To gidhi keto maino e ang'o? ODM seche ma koro dhi e mbaka. Udhi kulengo ang'o mudwaro? Nitie joma wacho ni udwaro nus mar dhiang', nitie jomoko biro dwaro mana kom mar jalup. Udhi gi en chenro mane mudhidhiga, ang'o mudhi kete maino kaka group? To be in achiel kuom joma gwele e ji ang'wen? Pok wagwelo jogo. Gima timore ni constitution mar ODM oyiene party leader mondo chuog ji makonyo negotiation e coalition arrangements. Ma oke coalition mwadonje mokwongo. Anyalo kanu nyo wae tiyo kod Jubilee toke ka. Toke kocha ne wan kod wabedo gi NASA hawa. Kama ne wan kod Honorable Mudavadi, Honorable Wetangula, manu watiyo kod gi kanyakla. Sani koro wachako yudo thuolo machielo mar go mbaka gi jo UDA mondo walos sirkal manyien. Gima wan kaka ODM wakete sinani kata maino malich ahinya en ni gimoro amora mwadhi wacho nyaka obed no benefit japiny. Oko benefit an kaka Jared Okello MP Manyando. Nyaka waket paro gi dwaro mar japiny at the forefront of any negotiation mwadhi bedo godo gi President Ruto. Kapogo dhiang' e diere dhi miyo wa japiny yudo gige modwaro, nikech jakom kane ngima piny ka nohero ahinya gima konyo raia. Ne ok en pro jomonyalo, ne en pro joma chandore, joma downtrodden, joma onego bed lifted up. Mano ema ne Raila Odinga mane wang'eyo. Omiyo any negotiation mwadhi enter into gi President Ruto gi timne, mokwongo ne nyaka wang'e ni to gini okonyo japiny e yo machalo nade. Ka bedowa e sirkal mar Ruto no in various portfolios biro miyo gi jopiny ka timore yo mapiyo kendo ma efficient, wabiro kwayo ni nitiere dockets ma deal gi japiny directly, machalo gik machalo agriculture for example, machalo rita kwe for example, machalo weche mag pi, ngima, health, gik machalo kamago. Ka wan gi team manyalo timo gi mapiyo kendo maber ne japiny, to wabiro kwaye ni kiyie to wenwa gigi. Jogi be nyo wang'eyo, waseneno gi kaka gitiyo e sirkandni nyaka kama wachopie ni. To kwane ka speed mar konyo japiny ni otenore gi dwachwa kaka jo ODM. Koro yie wenwa magi mondi ne tich. Nyoro ka wane parliamentary group meeting kacha, nyadidek President Ruto nyo pako mbadi, nyadidek kako se turn around economy mar Kenya, kako se bero weche mag fiscal policies, kako se bero kaka pesa tiye Kenya, nyaka kako se chungo weche mag kwayo pesa ahinya pinje maoko magin gope, mondo mikuru watigi mondo wawek. Nyo pak didek in his entire speech. Nyo kachaka winjo kutumo ng'amachielo. Kakanyo karo ebo wacho ni watie maber kama. Karo wene mbadi e higa manyien wadhi nyime. Kako pio wanda ipogo stima maber e Kenya. Karo wene kanyo mondo dhi nyime. Kanitiere ng'ukni e weche mag health, wanyalo mi experts wa mondo mikoro dhi obed kacha. Gimora mora mwadhi ulosie japiny bedo at the forefront. Nitiere weche mag deputy president. Wan wawacho ne niya, kapok wachope ng'ama dhi bedo president, wakwong wang'iya ni to be wan gi chance mondo mi oyierwa e sirkal manyien. Nikech inyalo bedo gi Ruto kacha to dhi oyomb Ruto. Koro wachako wayudo lal wate. Nyaka wakwong wascan the environment. Wang'eni to ka Ruto bedo candidate wa, bedo dhi yombo. To ka ok onyal yombo, dongo yie uburu dinga
my party leader mar ODM machiko ODM wacho ni candidate for presidency and the party leader koburu nyalo yombo mapeyo momewa power to ene makoro wadhi kode Ruto bed jalupne kata Ruto bed ogai kaka iparo ko Uhuru Kenyatta kane waloso Azimio coalition Raila ne presidential candidate to en patron koro kara Ruto indong kaka patron oburu dhi oyomb Gachagua mondo min koro e tawa ka in gi oko ma sirkal tiende na temo wacho ne ya onge tiende wadhi negotiate for positions kapok wabedo gadiera ni wadhi yombo the united opposition omeyo kombe gi to beyo ndi kata amba dwaro kata kar deputy no ne ber koda aparo to onge tiende mondo adhi abed kacha to dhi oyombo akode to kaber ni pogo dhiang' e diere to ka Ruto okawo kar presidency to mewa deputy mondo mi kakoro wachak wadwoke piny wadhi e cabinet ka en cabinet ma ji 22 kaka chik Kenya dwaro okawa paga achiel wambe wadonga paga achiel samo wuoye ni PSS gin 58 bich kod aboro okawo 29 wabo weno 29 ambassadors mag pinje mantiere gi te wan gi 122 countries not all countries ma wan gi representatives mantie gi representatives wakaw kendo e diere parastatals gi te CEOs boards wakaw mana e diere to kwadwa kaw e diere ni mondo me en our time to eat kaka jo Kenya wache cha be ma da piny ni pogruok e kindu gi shares mag Gachagua. Yes, okay, our time to eat and our time to offer services to the Kenyan people. To ere pogruok e kindu gi wach mar shares kech ka koro mbudu ware nus kamano ere pogruok e kindu gi shares mag Gachagua osebedo ka wacho okeneka UDA ni kod over 150 members of parliament, to be specific in 168. ODM ni kod 86 members of parliament spread across the country. UDA benigi jima spread across the country. Tiende ni kiriwo UDA gi ODM tise mako Kenya duto. Nyineno kata kanyo wadhi rado kacha. Nyo 258 members of parliament drawn from across the Republic of Kenya. Kakinyi kao dhiang' ibare diere, ikao jo UDA, and you will have to pay attention to regional balance mabende ni constitution. Okinyal wacho nane ni ja UDA moro ne wuok nyando kacha tise kao jarido kelo iketo minister mar trade tichaki kao ja nyando moro bende kanyo nikech nyosiebnu campaign godo bedo minister mar energy manok nyalre. Tiende ni kata ka wadhi ni wadhi tiaro dhiang' e diere, it must have the face of Kenya mondo mikikwa wachi ni manyo time what to eat pinyo kuyu unyu wombolo mobam nikech nyok udwa Ruto koro ng'atu onge. By the way, sama wuoye kodini gin gi cabinet ministers mang'eny molojo William Ruto. Koro mane the face mwadwaro mok inyal wacho ni wan koro wan jo shares joma nyok ogombolo dhi kumi dhiye. ODM UDA combined nigi the national acclaim. Kwandu ni weyo Kindiki kanye? Kwandwa ni dhi weyo Kindiki kapod ni e sirkal. Inyalo paro ni sama ne gidonjo Kindiki ne oken deputy president, ne en minister mar arita kwe. Sama ne koro Gachagua biro gi weche mag ketho mwandu mag Kenya kod ba wach nogole kore ka Kindiki odonjo. Inyalo paro sama ne Ruto ne Karen e dalane koyiero deputy ma piny teno ng'e ni en Kindiki. Ji ariyo kende manogone ng'ane kura Gachagua. Ji ariyo kende. Dhanda modong' MPs manene kacha 153 no gocho ne gidwaro Kindiki. But Ruto in his wisdom noneno no okao Gachagua owe Kindiki. In his own wisdom. Koro kaweche no dhi obam. Chieng' no Kindiki na yo wang' mokoni okodwar komora mora moyiere ng'ato to kendo okodwar kom president miye okodwar ni aniye no wang'. Keji inyalo wang'. But bang' ndalo matin to waneno kuduogo kendo ni chief agent mar President William Ruto mo end up obede cabinet. Kata mana en wuon
doher mana ni the administration ni odogi e loch kendo makae ni monyalo bedo stumbling block to en wuon oyie weyo mondo mi ng'at machielo odonji to gibed gi chance mar re-election. He's a very learned person. In fact, nyoro kanyo wanie a parliamentary group meeting nyo wuoyo for about 1 hour ko enumerate gains magise make e sirkande ni to wacho gi wiye onge kata otas moro fatu mako to ng'ani karen professor dier ing'e ndio professor mang'eny mamoko bende wacha to professor marecha to nyo waneno kanitie mara diera omiyo to bende wadwaro deputy no ka okonya yudo presidency ka wayudo formula maber nikech wabe wan gi jowa mang'eny wan gi Dr. Buruka nyalo bedo the perfect deputy president ever. Wan ka gi Raymond Omolo nyalo bedo the perfect deputy president ma Kenya ne pok oyudo. Wan ka gi John Mbadi Ng'ong'o the best deputy. An ka gosiepna Wandai nyalo bedo the best deputy ma Kenya pok noyudo. An nyaka gi party chairman mara Gladys Wanga Nyasona can be the best woman deputy president ma Kenya pok noyudo. Omiyo in our bastion wan gi numbers gi ji manyalo bedo deputy president mabeyo masa moro nyalo kata loki ndiki but tinka waloko formula mantie sani to wadhi yombo ka ok wan sure to we would rather keep joma nitie wayombi to wakonygi gero Kenya kwadhi nyime. NDC maru bende biro agenda CSC mar NDC ni anang'o? Walungo gi mwalungo ni special delegates conference. Wan kod gi ariyo. Wan gi national delegates conference miluongo kod Attorney General ma kaka koro walose ni wan kod Jakojolo mwalungo ni Catherine Omanyo. Sifuna Njoringo dhie court ma court ogolo injunctive orders ma wacho ni pod enema en kacha ni jagoro maduong' mongirore maduong' kera jagoro mongirore kaito one called special national delegates conference ma kisomo katiba mar ODM article mar 47 to yiene chairperson mar party ma en nyathiwa Gladys Wanga mondo delegate ng'ato mondo luong na special national delegates conference. Aparo ni joma nondiko katiba mar ODM ne riek negise foresee ni ng'ato nyalo thagu to keto we gridlock ma ok wuogie. Omiyo wan kod Catherine Omanyo ma acting manyo according to constitution mar registrar of political parties ni kidwa luongo gima chalo kamano tigolo notice ma public kodong dalo 21. Chieng Friday mokalo nyo mark the 21st day or rather 21 days to the 27th of March mwadhi National Delegates Conference. Catherine Omanyo kowuok kuom teko manyo chairperson omiye nyo osegolo that public notice mondo me wan land ayanga ni wadhi bedo kod National Delegates Conference. Gima duong' mwadwa dhi wuoye kaka nyo wa lande gin weche ariyo. Nitiere National Governing Council mane wabedo godo Mombasa. Kaito wasebedo kod NEC before. NEC koro gisebedo adek. Wadwaro ni Special Delegates Conference mwadhi bedo godo ni o ratify gige wakate. Nikech parties ginegi organs. Ka wan organ osetimo gimoro to tere another organ. Kaka wan wachako rege Central Committee. Central Committee kelo weche go ne NEC, National Executive Committee. Kama antie kaka jagoro mongirore mochung' ne Public Policy and Economic Affairs. Ko akanyo to the National Governing Council. National Governing Council bende ko puodhe kore ko the National Delegates Conference makoro kao jo temo wuok e piny Kenya. Koro wasetimo up to the National Governing Council. Gimodong koro ni National Delegates Conference bendo kalie gige wage. Achiel kuom gik mwawacho en niya bejo Kenya nyalo miyo wateko mondo koro wachak negotiate gi Ruto mondo walos coalition. Kagi yie gimiyo wateko no kok waduogo ir the party leader
makoro miyowa names mag ji mwadhi puodhe nek mondo mi otim that negotiation. Oka wadwar ni wang'adi process mora mora. Wadwar ni walu chik kaka party wache, kaka political parties act obedo, kaka constitution mar obedo, to ge political register of political parties act. Okwadwa weyo gimora mora hangi. Omiruda winjo kaka delegates wacho monde delegates nango bang' mano. Kamano. Okay. Sakoro mayo wango to wach mugik mikoro iwe godo jopinye nango nikech pod tiere ji manigi kibaji mang'eny to koro gini ochomo kanye. No, one called Dr. Honorable Senator Oburu Odinga, party leader marwa. Mose bede kweth mar siasa ni kochakore higa mar 74. 1974 no yiere kaka kansila ma Kisumu. 1974 utiyo nyaka 1979 ne oko defend kome nikech serikal nomiye barua mar dhi bedo economic officer maparo notiyo Mombasa gi kuonde mang'eny and planning. Bang'e no ochako bounce back oduoge siasa with multi-party politics. Osetieko higni 30 since then mar multi-party kiwe matuke kocha. On all the arrangements mar Raila Odinga bedo godo, Oburu has been part and parcel. Ong'eyo kata mana kanyo waloso winjruok gi President Ruto, Oburu ema nyochea gigo duto tek motamu keto mbale gino obede government. Okodhe wito jaluo sani kanyocho nego beno sewito wachon. Adwani jo piny obed ga lot of confidence in Dr. Oburu Odinga ni he is going to do the right thing. Wan bende wane toke kacha waluore watene. Ok dang wayiene ni odhi wuok o derail himself. Nyako bed mane reru mar oganda wa. To en bende ose demonstrate no yellow reru no kodwa nyaka dakika mogik. Omiyo kik jothurwa bed gi wasi mora mora. President Ruto nyaka ne gimosre ose demonstrate mabende gima dhongere luongo ni utmost good faith. Gik mose chikowa osetimonwa to odhi timonwa madongo moloyo. Kik wabed kod luoro mora mora ni girwani nyalo chiko kama opogore. Kotamore kabisa kata winjruok ok obedo to chiko yiene Dr. Oburu Odinga chung kaka president nikech ene party leader marwa. Kata dhi manyo siepe mamoko mopogore gi UDA mondo wadwa los serikal. Gimoko wabitimo en ni wabedi arrangement maweyo wa oko mar serikal. Mano to wan ne okochak watimo. Iwacho wach moma duong' magik moko dang' waweka pok wawacho wach mar bedo kanyakla mar oganda joluo. Riwruok kaka joluo mondo wabed ni mane teko marwa. Nitie wuodwa moro Raymond Omolo ma weche moko osebedo ka mieno mang'eny. Ipani ang'o matimore kaendi? En mana ich lit mar oganda teni wadhogo wuodwa ang'o matimore ka? Raymond Omolo ni security sector kama arita kwe emanitiere. Seche ma itemo enforce chike moko mondo mi ji obed kod kwe society, nitiere joma bende nyalo nyono tiendgi. Ok kata mana e thurwa kende, to kata mana nyiwinjo ka United Opposition ka obedo morado mowacho ni Omolo e problem. Nikech samoro policies ge moran godo security mar Kenya jomoko koyie godo. Berne ni mago poko miyo ng'iyo bathe. President Ruto nomiye tich mar mondo mi make sure ni security mar Kenya ni kare. Omolo nindo mogik tene mokwongo chiewo. Mondo mi ong'e ni to be jo Kenya nindo gi kwe to be gichiewo kod kwe. Seche ma otimo mago, jomoko bende gombo tije no. Ing'e ni gigi bende ji ogajore. For the 34 years before Omolo came into office, emane wanene jaluo mane luongo ni Oyugi Wuon Oganda. Otieko higni 34 kore kokel Raymond Omolo. That tells you the importance of that office. Kineno gimitame jaluo, to ng'e ni gino en gima ber mapok odwaro yudi. Joluo wa na kwayo ni Raymond to en mana ng'at achiel. Wan gi Mbadi, wan gi Wandayi, wan gi joma moko. Wakonygi tiyo e sirkand Ruto
mondo mi gitimnwa gik mabeyo. Nitiere gik mang'eny machalo locations, sub-locations, sub-counties manyocha Omolo o gazette mang'eny sana mawuok Yothurwa kocha. Kata mana an sama loso kode ni kiny antie dalawa makadibo warwako Nyamware North, Nyamware South, Kowino ging'eny mana manyo keti nikech rei nyoni office ka. Antija mana ndiko ne barua ni kama wadwaro sub location, kama wadwaro location, miwa divisions osetimonwa. Wamiye teko, wamiye lwedo, wasire. To kik wadonje trap moro ni Kalonzo gi team ne mar Gachagua cha wacho no Omolo rach, to wan jothurgi monego defende bende koro wachak wadonje gi joka. The moment makinyre wuok kacha, how sure we ni jaluo more medheme koso gisechiko wani koro kia kanyo ne pap to amiyo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa jogi bro goya magarambe ogibiye koda jogi koro ya wuotwa tema ni serikal not just man Peleka, nitie moko mabende Kondiwa nyobedo NTSA director wan gi Osiepno Chiaga Lake Basin Development Authority. Wan kako oganda Luo wabede tok jowagi to waumge maka nitiere attack maoko wane mwageng'o negi to kwa wegi ni wa expose gi to kiny idhi magi tijego udwa guonyoru gi pado kendo igni 34 eka chieng' ne nyuol rei machielo mondo donj kanyo. Erokamano mheshimiwa. Yiena igone jonyando erokamano. Okay. Kaluwore gi efforts bende mane waketo e wechewa mag dikes along River Nyando and along Lake Victoria. Kidhi dala wa Mogenya tiyudo ka igero dike kanyo yake sasa kendo koro nyomba dhi medo wa pesa wadwa chopo kode nyaka Kandaria, wadwa dhi gweng' Oseth, gweng' Nyamrundu, wadwa dhi kode nyaka Lendu, kalo Nyamware. Mago timore mana nikech ne wane government ni. Emomiyo neno ka koth oketho Kenya ka te. To serikal saidia jioritarita nowuog Nyando ok owachore. Miyo kanyo waduoko ne Nyasaye erokamano, waduoko ne Mbadi erokamano kuom kony mosekonyowa mondo gige wago timre kamano. Sitima e Nyando through Wandai wan gi sitima kuom kuonde mathoth. Modong' manok bende nyaneno kosemiya 39 million mwadhi chopo godo kuonde mapok. Omiyo kapok Ruto odhi re-election mare, tan gadieri ni Nyando dhi bedo gi stima kamora mora. Chorena moko be nyaka kacha bwana. Neighbor biro miyi moko. Mano mheshimiwa Jared Okello jaod bura ma Nyando kago kodwa mbaka e chenro mag ODM gi UDA wabro keto wang'o mondo ne weche madhi mbele. Waduoko nwero kamano e nyako gitera Mugi TV kaendi wantie kagi Belinda Phillips Nyarge Makala kaka jaloko marwan kaka pile nyinga Trevor Ombija Chanding Opanga Jonyakach Dendo Ombija taya nyakwar guok ocha. Yes. Unindo mabere jokama. Erokamano. Very good. To mean cutting corners, Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts.
Marubani wametambua styles za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Abel Kiprotich Mayo, natoka Trans Nzoia County. Nilipanda ndege na shilingi 100 hadi nikatoa shilingi 1,300. Hii pesa napanga kukamilisha karo yangu ya shule. Nina ndugu yangu mdogo na dada yangu mdogo ambaye nafaa kualipia pia fee, na pia kuanzisha mradi ambayo itanisaidia kupata pesa zingine. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Jowa mang'eny gin gidwaro mana gima biro mapiyo piyo. Koro saga ikuongo ikungo kokimiyi hola. Geno mara en odiochieng' mari nyakorom gajwang' ochakore makare kendo in makare machiegni ahinya. Chenro en siwinde mar ohala e mbaka oromo kaka pile chieng' tich ang'wen waikoni chenro mar ariyo kaka wuono wadhi goyo mbaka e wi omenda ne rawere mantiere e ohala. Wadhi ng'iyo chenro go ma ichiwo ne godo rawere omenda kaka ginyalo tiyo kodgi, ka bende jogo machako ohala magin rawere omenda giyudo nade, to gin chenro mage magiketo makare mane wanigi timo kungo, ka bende gidongo godo ohelni mage. Mami onyakorom gajwang' wadhi goyo mbaka okinyi makawuono gi Joja Osir ma en ja ohala ma en rawera. Bende Otieno Panya en jalony weche mag ohala. Odhi chiwo paro makare ne rawere mago madwa chako ohala kata mago mantiere ohala ka ginyalo tayo chenro mag omenda. Magi duto dhiwire chenrowa mar siwinde mar ohala e twak mar to kaka pile nyakorom gajwang' wachao kod weche manyien, ka bende warango ni wechego mosebedo katimore e pacho kae. Go kodwa mbaka lai en 3:6 nono wantie live Facebook Ramogi TV, Ramogi TV ke mbui mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Machiegni ma en siwinde mar ohala kod and Lydia Okeo. Duol mochung' ne tayo yiero pacho ka IEBC okoni koro gidwaro maromo milion 59.38 ne timo yiero madundo e kar chung' od bura ma Emuru Adiker, kama yande jodak makuro wite jaod bura margi Johana Ngeno. Naka jafom maro wota nyambaga lero IEBC bende olero ni gidwaro bilion 4.9 matiko gope ma othung'oge. E nyim komiti od bura mamalo marango weche mag chike kod ratiro mocho e kom kod jaod bura mar Riedo Tiende Amollo kod nyawadgi George Murugara Matharaka ka maduol mochung' ne tayo yiero pacho ka IEBC okoni gidwaro maromo milion 59.38 mar tayo yiero madundo e kar chung' od bura ma Emuru Adiker. Bang' Johana Ngeno wito ngimane masira mar apaya. We are looking forward to do 2 by-elections at 54 million, and as you are going to see, Honorable Chair and members, there is a new by-election that is also coming up. We lost our honorable member. May his soul rest in eternal peace. IEBC mane ochwalo budget margi magilieko ne komiti od bura mar chike kod ratiro okoni gidwaro maromo bilion 4.9 mondo gitiek chulo gope masani anokorgi matamre gi nono. The total pending bill as of January, which is the latest we have been able to do, January 19th, 2026, amounted to 4.9 billion. Of this, legal fee is 4.2 billion, while goods and services is 713. As regards the pending bills, there is no request being made in this supplementary? We have, Chair.
What have you made as supplementary? Page 9, bills that number to 4. assist in securing additional budgetary. Where would the funds come from? IBC bende olero ni budget no omedgi maromo shillings $887.9 ma idhi tigodo yore kaka chulo aheri mar jatatije mowuok, nyiewo geche manyien ne commissioners madhi muonyo $168,000, kongo apise ma commissioners madhi muonyo $160,000, kongo apise ma commissioners madhi muonyo $120,000, nyiewo gige apisi kaka kombe, mesni kod kabede madhi muonyo shillings $10,000,000, biro kanyakla mar jokanyo kod puonj mag ndikruok ka joluto ombulu madhi kawo shillings $50,000,000, kar goyo lipot kendo nono kaka weche mag IBC dhi nyime madhi kawo shillings $40,000,000, lendo kod ute mag fwambo madhi kawo $100,000,000, yiero madundo kuonde machopo 8 bende otengne maromo shillings $392,000,000. I see warfare in the information and propaganda world because some media stations are actually propaganda machines. Misinformation, disinformation, and malinformation. This election will be won on the basis of how well IBC communicates. And media campaigns to enhance our voter registration at 100 million. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migao mar aluora lokruok ma chal kor lwasi kod bunge Dr. Deborah Barasa oyango ni ok gichan ng'ado yien mora mora e bungu ma Karura e buore ma Nairobi kaka osebedo klikore. Barasa loso e kinde romo mokelo kanyakla jolony lokruok chal kor lwasi e boma ma Nairobi kama oyango e lony masani ma idhi ti gede fwenyo kembe malilo aluora. Yuto mondi ntiere kod ler mathoth. Bang' ndalo matin bang' twak neno e mbui ewi mane olandore ni piny owacho chano ng'ado yien heka 3 e bungu ma Karura manie buore Nairobi, lo ma ichano tigo e pidho kothe yien. Jatend migao mar aluora Dr. Deborah Barasa owuok mar lero ni heka 3 go osebed ka itiyogo e pith mar kothe kuom higni 30 kendo ok en gima chakore sani. Kamanyien en ni lobno iloso e rang'iny mamalo. We are rehabilitating and renovating this Karura nursery that has been there for more than 30 years, started by the Tree Biotechnology Program Trust. We are not clearing any trees, we are not falling any trees, but we are having renovation and rehabilitation of a tree nursery that has been there for more than 30 years. And these 3 acres will be used to propagate 2 million seedlings. Barasa iloso e kinde romo ma okelo kanyakla pisas mag aluora kod lokruok mar chal kor lwasi kama ne oyangi e lony manyasani ma idhi chak tigo e luwo ndach kembe marocho aluora e yor muya marach, pi ma ochido kod koko kokalo kuom yor lony manyasani ma oketa yanga odiochieng' makawuono. We are going to have the main control room at NEMA headquarters where we shall set up the screens and the gadgets to receive data from the field directly on real time, and we'll have people monitoring and analyzing that data and advising the authority on issues of emissions spots for air, water quality and noise. Kalore kod Dr. Barasa, lony makama dhi konyo edino ne kembe ma osebedo karocho ler mar aluora kendo nyayo tuoche kokalo kuom iro mochido, koko kod pi ma ochido ma kembe go golo ahinya to e bombe. Way of monitoring and especially having real-time data on who is polluting the air, you know, sound pollution, etc. But we are happy that now we can be able to conduct monitoring and ensure that when anything occurs above the threshold that is recommended internationally, interventions are taken into place and corrective measures are put in place to ensure that Kenyans are safe, our environment is safe and biodiversity are safe. Barasa okwayo jo Kenya mondo riw lwedo e pidho yien e pacho kama ngima. Judith Omondi, Ramogi TV.
Jod bura mamalo timo lokruok moko kendo puodho ne paro ma sirikal osebedo godo mar uso pok mage kambi tudruok mar Safaricom kendo rwako chike moko makoro biro chiwo arita ne jotije kod johala matiyo kanyakla gi kambino matimore kinde ma piny owacho dhi mbele gi chenro mar uso pok mage e kambi nogo. En report manyo pedhi od bura tich ariyo gi jakom komiti mar od bura marango weche omenda mabende en jod bura mamolo Kimani Kuria kod jakom komiti marango gope ma sirikal nigo ma en jod bura ma Balambala Omar Shurie. Report manyiso lokruoge manotime chenro mar uso pok sirikal manie kambi mar Safaricom. E chenro no piny owacho geto uso 15 mar pok mare manie kambi Safaricom ne kambi mar Vodacom. Committees ariyogo noketo ayanga lokruogego magiwacho ni biro miyo jotije Safaricom okwi tich aoyaye gino mano obedo ywak maduong' ne jopiny e kinde kawo pachgi. Kapok ne oket lokruogego, winjruogno ne nyiso ni jotijego ok owinjo riembe tich higni 3 mokwongo. On the matter of valuation, the valuation that we use, and is very well stipulated in our reports, we have not based it on the market value. We have used economic models that are known globally as models of valuation of shares. So unless Nabudini Nyoro has come up with his own formula of how to value shares that is not there available in the economic information, Honorable Speaker, then he should tell us. Honorable Speaker, it would be wrong for Kenya to sell Safaricom shares at 34 shillings. A share that was selling at 45 shillings in the year 2021, Honorable Speaker, and especially at a time when the company has already invested in Ethiopia, has been bleeding cash for the last 2 years, but is now breaking even operationally. Atamala pagabich mag pok mag piny owachogo manengo giromo siling bilion 204 ka piny owacho ibiro chul siling bilion 40 e tielo mokwongo. Omenda duto ma ibiro yudi e usono biro donjo e agulu mar National Infrastructure Fund mar konyo chenro mag dongruok ma pachuka. Kuom jod bura to kata kamano ok orwako chenro makamano. Komiti no yango ni kata mana bang' uso pok mare ne Vodacom, kambi Safaricom pod biro mana dong' mwandu jo Kenya. Nyaka sani pok ma piny owacho nigi Safaricom romo 35. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Jodak magweng' ma Kipsitet e kaunti ma Kericho oywak na sirikal losnegi olalo ma Kipsitet masani keto ngima kamarach ma bang' masira mar tho mar nyathi ma ja grade mar 3 mane otimore ka okalo pie masira mar apaya e daraja okalo daraja. Nyathino manyinge Noel Kiprono ma jahigni 9 yango ne olware ka daraja bang' ja apiko mane wuon mare oting'ego oyudo masira kendo momiyo olware aora ma opong'. Wuon mare to noreso ngimane e masira no ka wuodeno to pi notero ma oduog oyud mana ringre bang'e. Wakati walivuka pia mimi nikasema wacha nivuke. Kwa bahati mbaya nikaenda the wrong side, nikaanguka kwa bridge, mtoto akaanguka na akaingia ndani ya bridge. So nikatoka mbio nikajaribu kwenda kutafuta mtoto. Tukawa na wenzetu ambao walikuwa hapo wakatusaidia kuretrieve mtoto, tukamchukua mbio tukamkimbiza hospitalini. Asubuhi nilikuwa naambia watoto msipitie kwa hiyo mtoni sababu maji ilikuwa imejaa, nikamwambia wapitie njia ya juu. Hasa wakati niliposikia hiyo nduru nikakimbia mbio, tukakimbia, kila mtu alikuwa anakimbia tukipika nduru. Mwaka jana tulipata kupoteza watu wengine 3. Huyu mtoto ni 4 kufa kwa maji kwa hiyo bridge. Sababu hii ni barabara ya national government ya Kera. Ningependa kuuliza Davis Chirchir ambaye ni waziri wa barabara, ikiwezekana afike pale Kipsitet yaangalie ile shida wananchi wanapitia. Don bura ma Jubilee kokalo kuom jagoro margi maduong' Motalel Ole Kenta oseo sirikal mar William Ruto kuom tiaritha gi omenda otwak gi jofwambo hiba manarok bang' chopo e romo makar kende gi apisas mage. Bende ne olero ni sirikal osereme okang' mar kedo gi oula ma osekelo midhiero ne oganda jo Kenya. E kinde no oseo jatend migepe Musalia Mudavadi kuom rem jiwo duoko e wi jo Kenya mantiere lwenj Russia. In all words, we are also at the end of the day,
the parties, I like to encourage our candidates or our aspirants. There is no employment for our youth, no jobs for them, yet people are appropriating billions for state houses, for houses that are not useful to anybody. When the Kenyan worker is forced to surrender the little that is on their payslip to pay for houses that they'll never occupy, then there's something very wrong with this country. So we are calling on the government of William Ruto to be sympathetic to the Kenyan people, to stop those allocations of billions in State House and redirect it to more useful activities or other benefits for the Kenyan people. So as the people of Narok and the Secretary General of Jubilee, I'd like to tell the Kenyan people to believe with them and that they should trust this party and that we shall deliver in 2027. Jopur mohe alufu prayo kod ariyo mawuok e kaunti ma Bungoma oyudo fuong'ruok tok yudo gigo makonyogi e yoregi mag pur. Mabiro tok sirikand kaunti ma Bungoma chiwo kony e yo mar medo nyak mar kendo medruok mar chiemo ne jodak e kaunti no. Gavana ma kaunti ma Bungoma Ken Lusaka manotelo ne nyasi no mar pogo gige pur wacho ni chenro no dhi konyo jopur 500 e ward ka ward mayudre e kaunti no. Kaunti ya Bungoma bamenyoba West Sangalo ande mwakilisho mheshimiwa Said Oli asante, chukua mbolea alafu mpatie na mbegu. Tumekuwa tukifanya hivi tangu mwaka wa 2013 na lengo kubwa ni kumaliza masuala ya njaa katika kaunti yetu ya Bungoma. Kwa hivyo kila ward tumepeana magunia 500 ya mbolea ya kupanda na magunia 500 pia ya top dressing, na kila mtu anapata packet ya kilo 10 ya mahindi ya mbegu. Tumewaomba kwamba wale ambao wamepewa waziuze, watumie kwa kupanda ili tuwe na chakula ya kutosha. Kama kila mtu atafanya hivyo, tunatarajia kwamba tutakuwa kila eka itakuwa inatoa 18 bags, na ukimultiply na 500 acreage ambayo tumefanya, hiyo itakuwa ni chakula ya kutosha. Na tumesikia maono hii ilianza 2013. Yeye ndiye alikuwa governor wa kwanza kusema nataka nipeane mbegu na mbolea kwa wananchi wangu. Kwa hivyo governor, tunakukumbuka na tunakushukuru. Familia mora chiel mawuok e gweng' ma Eldoret e kaunti ma Bomet koro kalo ya chiedh nade bang' yango tuo moro magalagala momako kendo weyo nyithindgi 3 gi ng'ol. Yangore ni nyithindogo nochako bedo gi chal magalagala kinde manok tok nyuolgi. Wuon nyithindogo bende lero ni osemanyo thieth e ute thieth mopogore opogore kendo pok oyudo resruok. Sani koro gidwaro duol mochung' ne jogo man gi ng'ol mondo konygi e yango tuo ma omako nyithindogo. Jodak e boma ma Kapsabet e kaunti ma Nandi ogolo ote margi makwayo kony e kongo apaya kendo mondo mi olos apano mapiyo. Ma en apaya mawuok Chavakali kadhi Kapsabet. Jodak go ne otelnegi kod derepe mag matatu kod joriemb boda boda. Ginyiso ich wang' margi ewi kaka chenro makonyo ngima ji mathoth kaka apaya no pok omi pek madwarore. Jotich sekta mar wuoth ywak ni apaya no osebedo kaketo ngimagi kama rach ahinya te kinde ma gitiyo kode. Mana en apaya matudo kaunti opogore opogore imbo mar piny Kenya. President, angalia hii barabara pengine kutoka Mosoriot na uchukue mpaka Chapakali iwe barabara kubwa. Panua hii barabara kwa sababu hata Kapsabet kufinyana hapa saa 11. President, I wish you could stay until 5 o'clock. Utaona traffic jam inakuwa kubwa sana. Tunamwomba hii barabara yetu ya kutoka Chavakali kwenda Eldoret
hiyo barabara, akaweza kuweka lami, ikaweza kunyoroka. Tukisafiria kwa hiyo barabara tutaona tuko sawa. Sisi chenye tunataka tu atufanyie ni maendeleo. Na barabara yenyewe ni kadogo, watu wanafinyana ndani. Lori kikuja, sisi watu wa bodaboda na vile tuingie chini kando, na ukiingia kando umeingia kwa mtaro. So naomba kwamba unapoingia katika kaunti yetu ya Nandi, hii ndio kitu naomba kabisa uweze kutupanulia ili barabara. Rais, tunaona ukienda pale pengine unazindua barabara umeshajenga. Hii yetu ndio imetuletea shida sana. Kuna shida kwa sababu barabara ni ndogo na tuko na wadereva masafa marefu, na akikuona mbele unajua trailer ni kubwa. Rais wetu mtu akifanya kichwa namna hii akirudisha trailer inafagia wewe. Hii ndio mambo iko hapa chini kwa barabara. Barabara ni kidogo, ni nyembamba. So tunataka barabara ipanuke. Hata gari ikitoka pande inakuwa mzuri kuepuka hiyo ajali, kwa sababu barabara ukiangalia barabara kwenda pande chini imechimbika. Riwruok mar Chalan Foundation kawuono keto ayanga report hewi chal mar somo e pachoka ka koro giketo maine kit somo marawere yudo e dongruok margi. Wawinji ane kaka chendono dhi mbele. You cannot tell whether the ECD or not. Then I'm seeing outside. And looking at the classroom itself, I thought it would have been better if it was taken when learners were there, so that it will look better. Because I've seen some places, you in the library, at least there I can see you in the library, I can see books and you. Here, I didn't see. At least you'd have put learners. We can make sure we take pictures with learners inside, so okay, that you can trust that they are classrooms for they're classrooms. learners. I mean, we can't bring pictures of classrooms that have no one to learn in. Okay, you know, you can have downloaded documents. No, we are not that petty. That is very cheap. How now? Please allow me to finish. Yeah. Madam Chair. Would you... No, it's some statements that it's okay. It's okay. Very cheap. It's okay. That it is not fair. Governor, let that us... I can download pictures to bring to a committee of Senate. You still can come to the ground and ascertain if you don't believe what you're seeing here. Why is she getting agitated? No. I'm not agitated. We started, Governor, we started very well, so let us move the way we were moving. Senator, go ahead. I am the one who thanked her for Uji program. Then I can say even the other what I think. Okay, I go to page 6. Page 6, Madam Chair. First, I would want to know what are these ECD officers? What is their job description? Then, if you see, I am seeing numbers of 584 teachers. And you go down, bulletin 1, they are saying we have 236 centers with 1 employed teacher by the county government. 138 to Madam Chairman. Chenro en siwinde maro halanya kwaram ga jongero kamana henya ko medo ketera mugi TV ni watemo tango nigi go matimore pacho ka weche go manyien ka bende wad medo choko nigi reporters magwa ogo touch kuonde opogore yang nigi kelo nigi o makare ahinya kada kama wana nyisi ni bende wantie ko toka kapoko chako twak makamano yina wakaw yo matin wadugo kode twak maro mara siwinde maro hala kikidhi mabor. Aya, tunaanza pale bila katikati. Rasmus anaanza. Anamtafuta Bruno Fernandes Kipto. Bruno Fernandes anamtafuta Maino Kipto. Kijana kutoka Marakwet. Maino anamtafuta kule huyu ni Marcus Rashford Kivit. Anakwenda Marcus Rashford Kivit. Anapiga kule crossing. Ndani. Anajiita Rasmus Oldham Kiptonoi. Ameweza kuiongoza ile timu bao 1-0. Dial *811*404# to get Manu as your skiza tune. Nyakwara Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isepo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kama wakeloni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye.
mabiro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Jowa mang'eny gin gidwaro mana gima biro mapiyo piyo, koro bedo matek mondo ikon ng'ato gima kungo kod hola en. Biashara ma printing en gima nyaka iti gi machines. Koro nitiere machine miluongo ni heat press. Machine endo en ma kiseyudo artwork mano gima owinjo be ni print kata t-shirt cha nyaka ibed kode. Sako kaendi wan gi representatives ma run kata matayo sako kaendi ma gimbe gibiro ka giyiero jakom, giyiero jagoro to kod jakeno. Chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration, to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringaringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye, ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho, wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayaw pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak gi mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin
wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bayi. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro mar ung'eng'no. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chieng. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Jakor Mugejuang tich abich kachopo saa 4 wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pas. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakisewinjo na Nyakora Mugejuang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata wuoyo gi mafans takelo ni kaka pachgi chalo. Ngero ni isewinje kanye to siti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi Radio Ramogi Kawa tudore achiel kachiel kawariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tiluonga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito Kapaya gudi kete manaka. Koba. Machiegni kendo Nyakora Mugejuang wantiere siwinde mar ohala kawuono anyisi ni wadwa twako tenre kod omenda ne rawere e ohala kaka gitiyo gi omenda margi kaka ginyalo tiyo kodgi mar mondo mi gidongre mamiyo wakelo jalony Otieno Panya bende en japuonj mantiere gi lony mar weche gi mag ohala bende ang'o miwa paro maleo kotende kaka in rawera inyalo bedo ni hitawo chenro magi mag omenda. Jojo Sir en rawera ma bende en ja ohala miyo gi thuolo gi moso kapok wachako twak makama. Jojo machiegni. Erokamano. Amoso aniluonga ni Jojo Sir aja ohala e boma ma Nairobi ka gi gwenge moko be mantiere piny mar Kenya kaendi. Erokamano. Machiegni ahinya. Jalony. Machiegni. Erokamano ahinya Lydia. Amoso jonenowa kendo jowinjowa. An Otieno Panya apuonjo weche mag ohala e mbalariany ma Jomo Kenyatta University Nairobi ka. An be aja ohala kamano. Ni wuok JKUAT. Na ng'e ga chon gi JKUAT. Yeah, Pudanti technically kichatimo part time but sani an Open University of Kenya. Ema koro antiere permanently. Erokamano. Machiegni uhainya kendo erokamano kuom loso thuolo go kodwa mbaka ma en twak mang'e ni thoth rawere go mondo ging'e ka ginyalo timo ohala. Nyocha waneno kane sirikal omiyo rawere omenda kata kamano noter gi e tiegruok mar kunjo bed ne gitimo. Tang'eyo ni nitie rawere ma bende nokoyudo omenda ni to gin tiere ohala pok gidhi e tiegruok ma en thuolo makare mar ng'eyo kaka inyalo tawo omenda magi. Jo nyiswa ni to ohala ni chako karang'o timo ohala mane kwa chako ni chake karang'o to omenda mane chako go ne yudo kanye. Erokamano Lydia. Sani atimo ohala mang'eny to nachako go ohala antie ohala mar saloon to antiere gi ohala mar transport to gi ohala mar spare parts mag pikipiki. Koro ohala mokwongo mana chako go en mar saloon ma asebedo katimo yare sani higni madhi 10 to pesa mana chake go ne thothne ne en savings mana kano mos kuom higni mang'eny ahinya
Koro kana yudo pesani to ne wariwore gosiepna moro nikech pesana nok rom. Koro ne watimo gimiluongo ni partnership. Ne wachako, ka ne wachake to wadhi mbele maber. Tapan ne wachopo kumoro ma ng'ato ka ng'ato ne winjo kagumotegno kien. Koro osiepna no nodhi yore, ambe nadhi yore, achako gika moko, achako tiyo kenda ng'ata achiel. Erokamano ahinya. Otieno thoth rawere mondo mi ochok pesa mochak go ohala thoro bedo negi got kata thura ahinya. Neno ka en gima tek, giwacho ni koro kiketo ka ok romo ohala, gik midwaro bende ng'eny. George nyiso ane no chako kuno emodhi moromo ne mochako godo. Ere gik mowinjo bed ni rawera timo madwa ni pesa ne mokungo ne okunge mogike kuma nya chako godo ohala? Erokamano ahinya Lydia. Kowuoye kungo mar pesa mar ohala, ing'eni pesa mar ohala onge minyalo wacho ni ma to koro romo. Kata jo nyalo nyisi ni kata na sama no dhi ni koro chake no pod no koromo. Koro gima nyalo wacho en ni kuom rawere ma kungo pesa gi, makano pesa gi kata mondo chak go ohala, gima duong' in all this en ni idwa timo ohala mane. Mane gima onego ing'e, to ohala midwa timo ni odwaro pesa marom nade. To kiseng'eyo, kisebedo gi this idea ni mae ohala madwa chako, to ada chako gi pesa ma kama kama, gima wanyiso rawere monego rawere otim ni kik imagine chako maduong', you know, starting big. Chaka matin ma in go no. You could have the bigger picture, give the bigger picture ni mae kama adwa dhi. And that takes me to what we call strategy, a business ka. Ni inyalo bedo ni ti kumidwa dhiye, iseneno the picha ni mate gima da bedo at the end of the day, lakini nitie kama nyaka chakgo. Koro matin ma in go no nitiere gima onyalo chako timo ni konyuolo pesa mabro mi idhi yud gima idwa timo maduong' no. Koro mane gima nyanyiso rowere ni keke kane ahinya nekech seche moko inyalo kane mipok iti kode. Koro inyalo chak in the small way as you build it, kigere mondo mi obed gima maduong' mi idwaro cha. Kamano. To kamano naneno awinjo kiwacho ni inyalo kete kumoro. Magi gin kuonde mage. Ang'eni ni achiel kuom gi samoro sako inyalo nyiso gi moko. Gima timore sani ni pesa kik ng'ato kane e mattress kaka ne ine kane choncha. Nekech kikane kuonde go tiyudo ka nitiere paro mar dhi mondo ikawi ti kode. Koro nitiere kuonde mang'eny mikane pesa. Achiel kuom gi gin banks, commercial banks ochiwo gimiluongo ni saving accounts ma kanyo inyalo kane pesa ni. Inyalo donje chama, inyalo donje sako, mago kuonde ma pesa nyalo kanore. But let me say this, adwa mondo watch something, especially on chama matinde jinego gi. Chama gi are the best, gin the best places of keto pesa. So long as ni unjo chama gi, uwinjoru and u trust one another and ung'eru. Kore bodo ni nitie gimiluongo ni table banking, and it's one of the some contemporary things mag keno mosebiro manyien sani. Ibodo ni kiketo pesa ni e table banking ni, to inyalo yude ma ok ong'adore as opposed to kuonde kaka banking system. And mano is not to say ni kikwadhi e commercial banks. Mago are just avenues kata kuonde mwanyalo kane pesa. Kamano. Kamano George, seche mani kungo pesa ni hang'o manomoni kawe timo gima chielo? Ere gima nomiyo ikunge mogik kama koro ni nyalo chako godo ohala? Koro gima nomiyo pesa no nokanya tiyogo kama chielo neni nani gi goal. Nikech tich mana tiyo kuma natiye nagombo ni atim gimopogore atim gira kenda. Koro nan gi goal e gima nadwaro achieve. Koro mano nomiyo nyaka ne asave ma pesa no nokanya timo gimoro amora nikech nang'eyo ni macha e ng'wech maringo to kache kuma dwa nagike finish line. Yeah, so the goal I had mano miyo pesa no nokanya timo gimoro amora kata emergency moro amora ma nya donjo nokanyal, nomiyo nakete locked saving account
ma kata na bed gi emergency moro amora pesa no nokanya mulo for certain period of time. To ng'ato penjo kan to mane kungo ne yudo kanye? Dong'e ni sama na kungo natiyo kumoro. Natiyo. Koro sama natiyo ni naloso pesa. Koro kochula pesa na matin kase chulo ot tatimo gika takano percentage moro matin. Koro kamano kaka nakeno. Nikech already natiyo ni naonge tich. Sani Otieno yudo ka ji rawere thothgi yudo ka gionge ngufu kata inspiration matimo ohala. Yudo ka giwacho ni jok telo miyudo ka sani nyisoge ne gichak girgi kendgi. Ginyisoge ni un donge sirikal omiyo tich. Wan bende losnwa thuolo e sirikal ka mondo wan bende omiwa tich. Ang'o miyo paro ni sirikal yudhe sana joma tindo yudo ka bedo matek mondo gichak ohala? It is good nikelo point no nikech magi mosebedo ka timore actually. Gima nyalo wacho ni our society marwa mar Kenya, one society ma ji believe ni tich ji te nyaka ndike serikal. Yeah, so I usually call it the colonial mentality. Colonial mentality ma will only push for white collar jobs, what we call the white collar jobs, tereni ibed money office. And another thing mabe timore gi yudhe wa masani kata na joma tindo masani ni gidwaro gik mapiyo, gik madhi mapiyo, you know. To gimora amora and George Bunyisi kae kaka jawala ni e wala kae gima dware en patience and consistency. Koro kokinyal rito ineno kokinyal rito to ibro do kibro wuok wala ni mapiyo, and that is why ibudo ka statistics wacho ni within 5 years most of the startups gore piny. Nekech ibudo ni ng'ani osebede business neni ton okoneka, yani okoneka gini miye gimo dwaro chapiyo. Isi mondo mi ibedi ni koro ji ong'eyi ni ng'ani johala teneni isetimo wandi ni isebedo consistent wandi ni ise network mi se build the, your customer base maji ong'eyi ni ng'ane so and so timo tich kama to tije ni kaluwore gi gik ma quality mabe ichiwo in terms of karana goods, in terms of the services, mane mo miwang ni ger ohala ni mo bedo ohala. To kidonjo ohala to in garaka mar loso pesa yo ibu wuok ohala mapiyo moloyo kaka ni donjo. And I want to tell youth ni ng'ato kata kaka an achako go ohala. Okay, I'm a trained teacher, high school teacher. I high school for some time, but I felt ni pesa mana yudo high school not enough, so I got into business. Mondo donje business ni took some time. It took almost like 5 years. Yeah, mondo mina learn business ni mabe nikech the business mana diye usiepna more mano inviter. So it took me time. After that, I also got into adonje kirana puonj mag university and ariwe gi consultancy kata na consultancy no bende I had to you just think ni en gimo timore overnight. It is not overnight. Ma en gimo setimore for a long time, and it takes strategy. Mingeni mai kuma dwa dhiye and igoro map ya ichoro kidwa chopo kanyo. Yeah, so therefore kum jowa matindo maparo ni ohala is a quick fix. Ohala is not a quick fix. Ohala dwaro persistence, odwaro patience, odwaro consistency. Ineno bedo kirito of kum higni gite so that ekine at the end of it ine the fruit midwaro. To ka in garake ohala ni dwaro quick fix to ki bitimo ohala. Jojane no ka iye gi wachno nyiswa ni to wuodhi no chalo nade in. Kendo owacha dier to thoth gik mowacho gi gin gik ma asekale kaka jawala matin. Iyudo ka ni chako wala ma samiti moala nitiere ga gumiluongo ni ing'iyo ni ohala ni kachake to onego bed na yudo pesa di e dwe kata juma kata higa. Koro iseto ga goal gi moko
to ibo yudo ni thothne gol gi seche moko kibichopo. Koro ibo yudo ka seche moko ni target man isepango maber ni dwe ni korumo to an gi siling 20,000. Dwe no rumo in gi siling 3,000. Koro kokin ma ng'at ma patient kaka wacho cha to chieng' ne miwe wala. Nikech yudo ka kaka nipango ni yudo 30,000 cha, yudo 5,000 ni okrom rent, okrom chulo gik monego bed ni chulo ei ohala ka nikech ohala be nigi expenses ge. Koro kanyo kendi chaki doke mesa. Ipangori ni to koro ma pesa ni okoromo ni atimo nang'o. Ere kaka adino bugo ni mondo adhi mbele gi ohala. Koro ohala kata seche moko ma se wuoyo gosiepega ma timo ohala, thoth gi jok mose ohala nikech giwacho ni an ohala no ok ane kata pesa mamiya. Nikech ne en too ambitious. Noneno ni ohala nyamiya siling 300,000 e dwe kasto oyaga 50,000. Ngiso ni already ntiere factor mar disappointment mise feel. Koro kokin patient to ohala to kinyatimo. One is one of the challenges man I learn to I experienced as a young man. But koro nochuno nyaka puonjra bedo patient, nyaka puonjra pangora, nyaka bed ready for any kind of eventuality. Ka pesa koromo tigo kwano ni ere kaka dhi gol yudo pesa mondo aket ka mondo alo dhi mbele. Koro ko rawere madwa timo ohala nyaka ikri ni kwano migoyo no seche moko nyalo koso donjo, lakini ang'o minyalo timo mondo donji. Mano is one of the key factors manyaka ing'i as a businessman. Samoro rawera penjore ni to an akia ng'iyo wach pesa, akia ng'iyo ni to ka akano iluongo ni management mar finances. Ng'ama chako ohala neno ka kembe makoro osedongo kendo osebedo madongo, yudo ka ji koro bedo gi migepe mopogore opogore, jomoko dich gi ng'iyo weche mag omenda kaka dhi, jomoko ng'iyo kaka ing'iyo jong'iewo bende kata customer care. Ja ohala matin ere kaka owinjo bed ni kanyo monyalo yude paro maber mar ng'iyo kaka otayo chenro mage mag omenda ponono ni onge kod lony makamano? Mano penjo maber, Lydia. Joluo wacho ni winyo moro iluondo didi donge ilunye kar tine donge. Yeah, so therefore ng'ama chako matin, machako ohala and as a youth, the financial management is en gima key, en gima very important ni nyaka ing'e kaka manage finances, and that is why ibudo ka most of startups kata ondi machakore gore piny nekech ikia pogo between pesa ni gi pesa mar ohala. Ineno kanye kama koro shida bede. And you see mokwongo ki wawuoyo on issues financial management, onego ing'e ni to ka an gi 50,000 and especially kaka 50,000 masani kore miyo jowa ma jonyota gi in gi 50,000 ise identify ni mae ohala madwa chako. Koro ing'iyo ni nyaka ing'i certain things ni ohala ni idhi time kendi kose idhi time gi jomoko, and kidhi time gi jomoko idhi chulo jogi pesa di. Ohala ni nyaka ing'i ni to ibiro time kiwuotho on the streets kose ibiro chulo rent. Ohala ni nitiere gik minyalo dwaro ng'iewo ma gin kaka access, idwa ka en ohala mar hotel ibiro ng'iewo mesa, ibiro ng'iewo kombe, ibiro ng'iewo sufriechni, ibiro ng'iewo gini. Koro gigo duto te gin factors ma nyaka consider. To kise consider me yudo ni mae pesa mabiro ng'iewo go gik madwarore e ohala kae, mae pesa ma kora dhi ng'iewo go materials magine gik madwa uso kata kaka goods, in gi pesa mibiro chulo ji and all that. Then ichako ng'iyo ni to kase yudo profit ma en ohala, pesa ma yudo kuom how do you call it, profit that profit. Is it? Koro kise yudo ohala ni ewi ohala mitimo ni, therefore ing'iyo ni to ere kaka inyalo poge mondo mi oketa for expenses gi bende iwinjo. Koro financial and that is mane gima wasebedo kwa watemo advocate for ni kata na pesa manyi miyo yudhe hustler fund, uwezo fund, pesa mag joma mine niche ne wasebedo kwa advocate ni mondo ji obede trained. Joma chako ohala gi onego bed ni miyo gi the skills mag chako ohala iwinjo. To skills go kuonde minya yudgi ng'eny sani. Jo ohala nyalo decide
mondo kaka an kana chako na dok e school kitina japuonj but koda datimo ohala. I decided mondo adog e school mondo mi understand ohala ni time nango. Koro maga ways ma ng'ato nyalo timo. Tinde nitie kara na courses mabedo offered online and some of them are even free by the way. Moko gina courses manono iwinjo. Koro mago kuonde ma joma tindo nyalo yude idea ma kake chako ohala. Apart from that, we push some of us ma timo advocacy in terms of karana ndiko mondo mi jotendwa mani counties and even national government organize forums minyalo puonje jowa matindo gi. The reason why we are saying this is because king'iyo percentage mag joma tindo, you don't need joma tindo Kenya gin almost 16 million ineno. So that's a very big percentage. So therefore we okwanya fit te offices mag serikal. Koro prudence, especially at national level, kadana at at the county level, dwaro ni jowa moseyeni gin leaders wa gineni to ere kaka wanya empower jogi. Achiel kuom ways ma nyalo empower go joma tindo gi en through ohala. To ohala ni kidhi miyo gi pesa like sani pesa michiwo mar nyota. Kokipuonjo gi kaka idhi tiyo go ohala ni gi pesa ni, in the next 2-3 years gidhi dok back to the same kada 3 years ng'eny. Gidhi dok back to kama inje gintiere and probably even a worse situation. Nikech koro en gi pesa at the end of the 3 years wedo ka pesa no onge. And remember ni pesa gi be moko donjo mana expenses. Seche moko donjo expenses magodi, seche moko donjo expenses mag chulo rent, seche moko donjo expenses mag chulo jotich. At the end of the day, bro, wanda ni to ang'o miyo pesa okane ko alantiere is because no kibedo gi that financial knowledge kaki nyalo balance gigi mondo giduto te iwach ni ma pesa madhi machulo ji, ma pesa machulo rent and ma pesa manyalo lokorago manyalo medo go stock. Koro financial management en very key e walaka. Rokamano George adwa ni terwa e wuodhi kaka nobedo. Mwalimu wacho kanyo ni nodok mopuonjore gik moko koduoge e ohala ni. In kaka rawera ng'eyo ni nitiere gi historia mar aria, nyise janeno marwa ni to ere kama ni puonjori e kit ohala mane chao kapok wadonje micha donje machielo gi mar duso joma mine ni. Ng'eny rawere ok timega, ayudo ka joma mine mang'eny ga ahinya. In kaka rawera ang'o mano yuayi mineno mana ni idwa dhi duso joma mine. In fact iwacho ni iduoko lashes ani bi nyisa ni nyalo pidho yie wich ng'ato. Nyisa ni to gigite ni puonjori kanye to ere kaka puonj mari nobedo. Erokamano kendo. Koro loso joma mine ni nobedo coincident. An natimo course mopogore kabisa. An aja IT, aja computer maduong' kabisa. Koro gima notimore kane asesomo IT matieko to abet for a long time maonge tich. Nabet madhi higni 3 kapok ayudo tich manyalo timo. Osiepna moro ne nigi saloon, koro najalimega. Kalime tayudo kodich kabisa. To loso pesa haraka. Nang'isa bana nadwa somo gigi. Mong'isa bana idwa we tij computer ibi tim guma timoni. Ang'isa ni an adwa timo gumoro amora sani. Tij computer no beber. But pok ayudo tich, pok ochako chula. Koro mana be natima as a side job mondo ang'e ni mane manyalo konya. Koro kamena kaka napuonjora. Nawuok matin tadhi South Africa to nyiswa kaka ni wuok terwa achiel rawera moro ng'i to ere kaka nadhi South Africa. Koro kaka nadhi South Africa nochuna wuoyo go wadwa moro ma japuonj to ang'ise ni bana nitie gumoro madwa somo to ng'ato osemia kuminyalo some to pesa ni aonge go sana. Koro kinya mako lweta to mak lweta ringa dhi atim course ni kasta duogi. Ne en course matin mane kao 2 weeks. Koro naringo tatimo course ni for 2 weeks. Wadwa nomako lweta kasta duogo. Kana duogo to koro achako manyo kaka nyalo time koni. To koro mos kamane kaka nachako time salunde mantiere area wa mar Kilimani ma nachako ng'era kabisa. Mochopo kuma nang'era matiyo kaka koro be kuma natiyo no wariwore gosiepna moro kaka ne wachako karwa koro.
seche mane dhi South Africa Benita omanyo pacho kae kantiere kuonde mane nyalo tigie. Natemo manyo, lakini actually ane one of the pioneers mag weche eyelashes Kenya. Time mane wachake onge jok mane timo ma specialize achiel mitimono. Koro wane jok mano chake koni. Rieko ni golo kanye mar ng'eyo ni pod gini ok timre. Ere kama ni golo rieko maka. Koro time chabe online no kodi chainya, but chieng moro ipane e Facebook, time cha kata Instagram ne podonge. E Facebook na biro across page moro kanyo. Nen video. Kasta neno ka ng'ato time achiel. Koro yare kanyo kaka napenjora ni ere kaka ng'ani timo gini kama. Then amanyo gi aoro ne gi message to gi respond. Kaso ka gi respond gi explain na kasta ngiso gi nadwa biro. Kaso giro na quotation pesa monega bedgo kasta kaka najipanga madhi. Koro kiduogo ti chako kendi kende wacho ni uchako tiyo gi nyawadu moro. Koro kana duogo to nachako loso nyiri mosiepe gatu kata nyimine ga mantie around. Koro kana loso gi to ayudo reaction kuom joma moko wacho ni ng'amo loso ni gigo to ging'ise ni wadwa ni moloso. Koro kamane kaka naneno ni kare gini nyalo miya pesa. Koro adhi amanyo tich e saloon moro. Kamanyo tich kanyo to nyiso gi ni an ang'e keto lashes miketa achiel. To thoth gi negi kia. Keto ni okinya timne ng'ato ka mondo wane ane gume wacho no. Koro katimo go ka jatenda no oneno interest no kasto embo dhi otimo research to yudo ni gini kare nyalo miyowa pesa ka. Kasto ndika tich kamano. Koro atiyo kanyo ma wa build clients ma wachako bedo modich ma puonjo joma moko around kanyo. Kasto kamane kaka na amako tijni maber. Ero kamana. Walimu winjo kawacho ni not loso ma ng'ato piny ni ng'amo loso ni. Samoro yudo ka ng'ato donje gimoro timo to time ni tekno time. Wegi rawere ewi bedo mopogore e ohandi manyalo ywayo ni omenda kata pesa mathoth gi clients. Ero kamana ya Lydia. Man is a very good point e biashara ka. Nekech ibu penjiri ni to yini jo ng'ato wacho ni adwa dhi loko ohala mar uso geche. Kada da loko ohala ma koro George timo mar eyelashes ni. To ipenjiri ni to ka George time to maybe nitie George moko bende matime ji mang'eny time. Koro idhi ting'iyo ni ka en crowded an wamany gima chielo. Gima timre ga ni e wala kae onge wala mibro dhi yudo ka onge ng'ama timo. Ji te time. Kiyudo joma uso nyanya to giduto giriedo kanyo kata na ji 10. The distinguishing factor gima wang' ne pogi gi joma moko ema nyaka kore many ni to ang'o ma wang' ne mi jogi we George to an oduogira. Iwinjo. Koro nyaka imany gimoro ma keti above the rest. And mano e gima Ohala is all about. Ohala is about creating the gap. I mean, donje gap no. And one of the things that we advocate, especially when we punjo weche mag ohala, and ni samora moro mapokichako ohala, team give no feasibility studies. In the feasibility study, mag keme madongo could be in a very big way, but team just marry Martin. And on feasibility studies is just about finding out, for example, a center ipenyi to jiadi matimo ohala ni to gitime nang'o ere kaka gi deal gi customers gi. Then ibodo ni ng'ato uso hardware ka, ng'ato machielo be nigi hardware ka, ng'ato moro nigi hardware ka. Koro penjni ni to ang'o momiyo ji dhi hardware machielo ni to moro ni ok ji dhi. Seche moko en ni ok owuo gi customers maber. Okay, gimiluongo ni customer relationship management. Koro in dhi kanyo in wuo gi customer go maber. Koro ing'iyo gima en ok otim ma in inyalo timo mondo idonje the gap. So basically wani mitimo gite and just about manyo what the society dwaro. Ang'o ma the society dwaro. Remember, nitie jomoko osedhi ahead matinde wacho niya in customer. Bede odi kama intiere no. Abu deliver. Do you know man is an additional thing? Iwacho ni ng'ato ni bana okay, George timo ginene eyelashes. To time at a place. Nitie seche ma ng'ato bwacho okay, George time to time maybe a center dome. Koro in ibiro tiwacho ni okay, in abu biro kama intiere no. Yeah, so that is an additional thing. Exactly. Iwinjo. Kaito ada wuoyo matin on
mana gima Jojo wachono, and especially kaka youth jowa matindo nyalo seche moko ok inyal yudo pesa midwa doge school kaka an ayude no donge to odwaro mondo timo ohala. Koro kiwinjo sojo chogu nyisi otimo yani gimiluongo ni on job learning. Tino bet kachicha to neno ka ngacha timo ten bendo otimo bedo gi idea no to bedo gi interest mana kama ni wacho ni ngato jomoko timo nikech otimo ni tekno timo. Then what we are saying ni aketimo gimoro. There was a story my once was said ni there was somebody mane no yweyo street say no teach ne yweyo street to no yweyo street no makata en gibiro to wacho ni ngao yweyo ka inyalo penjo ni to street ni ngamo yweyo to kine ka in ngama yweyo street to kelatese moko dong ti ni to mano penji ni to bwana ti ibu penjo ni to kwani ino kineno kalo ywe maler. Yeah, so when you are doing something gimoro mora mi kete pachi ni timo time gi pachi te iwinjo kai to sani e Kenya ka wan gi attachment donge joma jopuonj kaka wan wadhi gimilo ni teaching practice. Government tinde wuoyo on issues mana students they attachment kata apprenticeship donge. One of the things that I've seen masenen especially nyithindwa mawuok e colleges TVETs ok gimi gini preference so giti yani give the attachment kata teaching practice kata apprenticeship just for the sake of it. And a good number of them bende kodhi to penjo ni to wang ne chula pesa die gini. Gimoko ng'eyo ni magi areas menya to nyalo lane the art kata na business kata gimi dwani mondo timno. A good number of people osechako biashara kaluore gi gima noneno ka ng'ato ne timo. Koro you perfect it. Itime moloyo kaka ng'acha ne time. Ineno kiwinyeno ka ng'ani time ting'iyo ni yando time nango then ing'iyo gima ento kotima ber tidonje that mani kaka inyalo bedo gi idea mar ohala. Mwalimu wapatie wach ma rawere moko osebedo ka wacho kata oganda moko ma ok rawere ma nok imiyo rawere omenda mar nyota. Giwacho ni pesa ni dak ne kawe to los go kambi moro to ndiki rawere gi kar mondo we gine gidhi gi manyo ma gitimo samoro gionge gi lony e weche mag ohala. Ere patie wach ni? Man en paro maber and ji osebedo ka wuoye mano, but you see seche moko sirikal biro gi miluongo ni short term initiatives manyalo konyo yani gima makonyo mapiyo. Ka ng'ato hinyore kata na ndara nitie gima ikuongo itimo ni first aid. Koro kinyalo wacho ni we warite watero hospital nyaka itim ni first aid. Koro an e pacha aneno ka gik ma jotelo timo kaka Hustler Fund, whatever funds gin first aids. Ne shida mais chronic in our country miluongo ni unemployment. Koro ng'ama reason ni pesa ni ugergo industry en bende okuwo marach nikech at the end of the day mondo mi wa create permanent employment kata wa create gima nyalo miyo jowa yudo gimiluongo ni sustainable employment. En mondo mi wa ger infrastructure kaka industries wager ndechni ma ji nyalo timo go ohala and all that. But nitiere gima nyaka kuongo tim and I hope no giti kode I mean kisiasa. Nginti si mogo mitime kisiasa ni wa Luo youth ayod gi gona kora be alos go nyinga. But jatelo maber especially kako jatelo mar piny William Ruto sani. Kwa wuoyo weche mag Singapore, no wada the Singapore. Buru wacho no wadhi kalo wadhi kanan through Singapore. Jatelo maber kata jotelo maber onego bed gi omany a long lasting solution. A long lasting solution. And when we talk about this long lasting solution yani los mondo mi kick government kende mo ben ni nyalo tiwo tijegi. Empower kana private sector. Industries moko machakore matindo gi. You know, I remember sometimes, if you give me a thulo, I remember sometimes back when kanejua kali sector ne chakore e Kenya ka. Because for a long time ne gik moko nwa yudo gik mabedo mana gik miyomo mana oko. Jua kali sector no biro karana welding mina no timre gi chon ne gi onge. This thing mazani loso gi ne gi onge. To how are we ere kaka wanyalo empower jogi mondo gi med wager industries gi magia basically industries ma chakore. Mokuongo wang'iew products gi.
Well, let us empower them by buying their products. Drisni miloso mag chumbego, dhoudi mag chumbego, kombe mag bepego. Kiki wach kawuono ni we are unemployment. Okidwa ng'iewo kom kawuono tidhi ng'iyo kombe man China. Iwacho ni gin bei adi. To molose karwa ka to ok wadwa kawo. And we know today ni jowa bende nitie maloso gik moko mabeyo mabodwa nyaka. So if we gimiwacho ni buy Kenya, build Kenya. That initiative ineno. Onego wang'iew gik wagi mondo mi wa empower jowa. Koro kwa empower the industries, especially the light industries, mane private sector kaigi, wabiro dhi towards the industrialization mwawacho, because even the industrialization has to start from a point. Okonyal chakore from nowhere kamano. Mwalimu wacho gimoro lakini adhi duogo ir George kae. George no wacho ni wuoyo gi ji maber. Samoro tie wuoyo gi ji maber kati mako siep gi janyiewo. Kato samoro losa bochuli. To dhima kato mwenda ni nok jakine. Ere kami kete pogruok kinde wuoyo kod gi maber. Kae to bende naoni pod biashara kata ohala odong' ohala miyude omenda mari kaka pile. To kendo ok ni wuoyo kod gi maber makore keti nyalo loso negi nono kata loso negi gowi to gowi ni ok dhi maduogi. Koro wuoyo gi ji maber kae nitiere wuoyo gi ji maber e yore mopogore opogore. Lakini samoro amora miwuoyo gi jok manyiepo kuomi maber, nyaka make sure ni gi understand ni wuoyo maber in terms of business. Koro thothne kaka johala kuma wakose en ni ichako wuoyo maber, tiwuok e weche ohala, tichako wuoyo maber e yore mamoko mok mag ohala. Koro nego bed ni customer iset boundary mong'eyo maber ni an gi customer ni wuoyo wa maber en mana ohala. Koro nyaka igem miluongo ni boundary e business kae, to nyaka make it clear from day one ma customer obiro iri ni wan osiepe lakini wan osiepe ohala. Gumora mora ma wawacho must be transactional. Nyaka watim biashara. Weche mag ni seche moko iolo ng'ato to ok ochulo ni, to seche moko be i ohala kae nyaka ikwan ga lal. Nitiere seche moko be customer inyalo trust ndalo mang'eny. Ma iole ga to chulo, iole to chuli, kaso chieng' moro ni iole maber to lal. Kendo doka sana ko kiole mang'eny moloyo nikech ose build trust ni. Iyudo ni ma customer ni mosebiro iri kata higni 3. Koro wacho ni dongo biro ga to amiye to oro ga bang'e, kasto kamane kako lal. Koro seche moko e ohala kae be ntiere lal. But koro gima nyaka itim kaka jo ohala ni nyaka item matek minimize. Iduok percentage mar lal ni ping by all means mondo kik lal affect business ni. Nitiere kata natural calamities manyalo timore ohala kae milal. Kata kaka koro koth nyocho chwe matek ni, nitiere jo ohala manyocho ko lalo gik moko, to nyocho gipango lalo gik moko. Koro gima nyaka ing'e en boundary e ohala kae. Ni kata nyaminwa ong'eyo ni sama dhiro wadwa ni loso gik madwa dhi loso gi, to en tie ohala. Ochulo ot, en gi jotich mochulo, en gi gik monyiewo. Koro embe nyaka ong'e ni en owadwa lakini en e tich. Nyaka dhi machul X amount of money mondo embe ohala nani kik gore piny. Koro jo ohala ng'e maber, relationship ber, bedo osiep gi jok manyiepo iri ber, lakini ng'isgi ging'e chon ni osiep ma wan go ni en osiep mar ohala. Exactly. Mwalimu eno bende weche motenre kod keto omenda investors. Yuwayo ng'ama nyalo kawo omenda mare mobed kod gi momiyi monyisi ni ma to koro etim godo ohala. Be paro ni nitiere thuolo ma kamage Kenya kae ma ng'ato nyalo dhi timo tije moro makare moyuwa jaketo omenda moro mabi mane ni okawo omenda ni okete ohala ni nikech oneno kotiyo tich makare? Opportunities go nitiere, but problem matimre ni gionge piny yani kuom joma ni piny koni grassroots joma especially kuom jowa matindo. But gin opportunities ma pod jowa nyalo explore by the way, and it is good ikelo that point nekech ing'eni nitiere some thresholds moketi especially ka
idwa invite joma moko mondo donje ohandi ni nikech nitiere different forms mag ohala. Nitiere ohala ma ng'ato achiel chako miluongo ni sole proprietorship. Wan gi ohala ma koro un ji ariyo kata ji 20. Actually the law allows for 2 to 20 mano gin partnerships. And in the partnership there's also another clause mawacho ni ka in partnership, especially the law firms to gi doctors gino yiene gi dhi nyaka 50 ineno kato wan gendo gi companies ineno koro kaka kembe teneni the moment ma allow kata idwaro jomoko mondo bio invest e ohandi ni koro idwa ya ohandi ni mondo bed kaka kambi mamago opportunities makata na joma tindo gi nego. But the problem manitiere en ni ingeni ko wach ni government wach ni wadhi mondo miwa the IPO mar Kenya Pipeline Kenya whatever. Ingeni one of the first things wajako wangini to ere kaka an sure ni Kenya Pipeline ni buro bait for some times ineno ma pesa na cha kolal wawuoyo on ng'iewo shares because basically gimi page na how do you buy share e kambina mondo indi beda shareholder kambina no do koro kapok ang'iewo share e kambini ni ingine nyaki yeshua ni pesa nani ok dhi lal. And that is why jomatimo investors will look at portfolio. Gimino ni portfolio kambini assets mage chalnade, you know, in the past 3 years ose trade machalnade, possibility mar kambini bedo in the next 5-10 years ineno gimora ilano. And that's why budokani tire kembe moko magin shares gi usore maber to kembe moko ma shares gi ok usore. So basically kwa dugo that into I mean the context ma the youth ji nyalo biro ma invest ohandi no pod ji nyalo biro ma ng'iewo shares ohandi mag mubed partners kata na I mean shareholders mag ohandi ni but kapok ibitimo mae onegi convince the investors gi ni ohala ni is a viable ohala ineno. And there are certain things manyaka tim nyaki imiwa gi miluongo ni you know market viability. Itim the viability minyiswa ni bwana in gi projections wacho ni bwana cash flow mara kata pesa ma expect igani en kama kama ma iga mara riyo en kama kama iga mara dek en kama kama nekech investor cha okobiro mondo riwadi no mi pesa obiro ni en be pesa nani oyude ohala more pesa ni koro opportunities ginitiere but one kaka jomatindo kata jomatindo nyaka bedi in a way that one you change the structure maro ohandi ni okobedi giri ni en mara koro idhi kata chaka reserve of companies ichange obedo ohala ma jomoko yani obedo kambi kosebedo kambi i declare shares ni shares magi budo kata kai wacho ni 40% gin maga the rest adwa ni jomoko beauty mangoa o invest in koro gibiro to giketo pesa nino opportunity no is there and mage gik mwasebedo kuwa push kata kwa nyiso jowa matendo nekeche king'iyo kata na setup marwa especially kore Luoland we believe no wadwa natime kendwa sani waromo gi George ka okonyisa ni bwana invest ohanda ni mondo mi koro with proper structures ineno one gi gimiluongo ni memorandum of understanding articles of associations those documents were what they to assign wawinjore ni bwana pesa ni kowuok ere kaka wapoge ineno and these are legally binding documents ma once ni wasede mo assign gajacha we wanyalo manarano wala ni together. And I think money is an idea ma wanyalo nyiso joma tindo ni kiyudo jomoko ji ariyo moko adek munyalo riworigo to chaki the better. Joj nyiso ni to nyaka sani bende iseloso thuolo mar investors kata joket mwandu biro keto mwandu e ohandi koso politi miatima kendo. Actually bende wach mowacho ni kikiket biashara bed ni ohala bed ni inego bende jok mutiyo waza dier ndalo masetime wala gi ng'eny igni 10 gi wiye to nyocha fwenyo gumoro king'iyo history mag kambi madongo gite ok en mar ng'at achiel yudo ni kambi mineno achiel maduong' no nigi directors kata 10 koro nalan gumoro achiel nitiere level ma ohala ni kochope to kinyatime kendi nitie ibo yudo ni ohala ni chake ka capital mani chako go ne 10,000 to chopo kuma ohala ni osedongore
ma ochopo kata milion 5. Kasto yudo ka capacity ni imbe mar financial management milion 5 ni chako oingi. Koro nyaka iluong be jomoko ma otegno e ohala ma bi ma gimbe gikel funds gi moko ma giket biashara obed motegno mok nyal lwar. Koro e ohala kae chopo kuma ok inya time kendi. Kosedongo nitie stage ma ohala kosedongore to nyaka itima gi jomoko at some point ka intiere gi goal mondo ni ka in gi goal mar ni ochop at a certain level. Koro actually recently one of my companies ohala na machielo mar uso spare parts ni nyocha kachake gi pesa na osiepna moro ni America. Nyocha dhi ta register kaka limited company ta miye proposal angise bana an gi idea moro kadwa na us spare parts mag pikipiki to aseneno loopholes nitie ka anyalo loso pesa, lakini sani taonge capital madwa keto ka nitie biashara moko matimo ma already engage pesa na to abet ping ma ong'eyo proposal nani kasto ng'iyo possibility mar loso pesa to dongo keta pesa kamano. Ere gimomiyo nogeno kuomi kamano? Nitiere jok ma samoro inyalo oro proposal ma gol pesa kiduogi ng'iyo biashara tiyudo kata kama chalo gimitime biashara onge. Koro gimomiyo ng'ani nogeno kuoma asebedo ohala to gumanyo chafwenyo ohala kae as a young person be keep records. Ji mang'eny vijende kata mang'eny matimo ohala onge records. Iyudo ni ng'ato penjo ni bwana ohala ni ilose ga pesa di to inyang'ise na loso 200,000 kata aloso 10,000 to penjo ni ere proof ni loso 10,000. Ji mang'eny matimo ohala matindo gi o believe ni gionge kata statement ni in ko inyiewo gumoro ma siling 10 ichuli direct. Koro guma nyocho miyo ng'ani miya pesa mar timo ohala ni ne an gi clear records of my other businesses matimo. Ang'ise ni mae ohala masetimo for 10 years to an gi proof kaka sebedo kaloso pesa. Ta wuodho ne statement mag 1 year. Ong'iyo 1 year kamae, oneno kaka payments gate timore the right channel, profits gate timore maber, an gi clear records of what I've been doing for the past 10 years. Mantie simba ka sani. Koro an kaka jawala sani kata kijana moro koluonga ni bwana George, adwa chako uso omena na moro kae to mama wanyocho bedo ka uso kata neno kaka loso pesa. Gumadhi penje ni adwa neno kaka mama uloso pesa. Koro kokinya ng'isa kaka mama uloso pesa ni ng'isa ni aduka ne cha neno kaka mine opongo godhiambo okanya nyiewo mano kaka jawala. Adwaro neno facts nikech biashara in facts. Adwa neno ni mama uni warogo omena mar siling 100 taneno ka oloso 1,000 kuom omena mar siling 1,000 oloso go 10,000. Koro adwa neno clear records kaka ichulo ga mama u, kako collect pesa, kako doko wero. Mane momiyo ng'ani nyocho trusta nikech I have clear records of how I'm doing business. Koro ji mang'eny okawaka ohala ni inyiepo ti uso to life dhi mbele. If you don't have records ohala ni nok nya grow. Obosika sika kanyo. To be onge ng'at ma potential manyalo biro mami pesa kata ma riure kodi e timo ohala ni no. Koro record keeping is one of the things manyocho miyo yudo na pesa sani yot kumora amora kata bank kata anywhere nikech I have clear statements. Koro nyaki bede yo wala ka nyaki ng'e ni pesa ni I receive pesa nade to ere kaka disperse be funds ga mora ma yude business. Kae to mwalimu pod giwacho ni jaluo kia ohala paro maleo kama pod ng'ama wacho ni jaluo kia ohala mano ng'ama riambo. Odhi wach mana ng'eni wadhi wuoyo mbele kata kama nikech osetuome wachake nikech ng'eni ang' wadhi yo matin kata kamano wuoyo wach record keeping keto buge maler ranyisi makare mar kaka ohandi dhi. Ere kaka rawera nyana ni oketo buge ne makare pono ni oonge kod ng'eyo bende samoro okiani records go to ginang'o ong'isa ni to dir mano no ni kipo records mage nyiswa for starters ng'ama koka chako ni to record ginang'o tere kaka winjo bed ni iloso tere ber keto gi mondo mi ohandi obed kod kaka itiyo kata records mage. Point mokelo no point maber ahinya.
ohala kae the game changer kata gima pogo jo ohala en record keeping ka. Now ohala nitiere transactions matimore e ohala kae. And especially kako chako deal gi kata na government kata other private sector, to ibiro yudo ka ingine chon kane wachako ohala Kenya ka ni nyalo chuli chula makara na invoice onge, ni chula makara delivery note onge, ni chula makara na gima nyiso ni ne utimo ohala gi ng'ani onge. Koro tinde sirikal oloso sheria manyiso ni sama nikech mibadhi osedhi obedo e ohala mang'eny ma seche moko kata na kiko wacho ni na deliver kata na office chairs, seche moko idhi penj office chairs go ere gi onge, iwinjo. Koro record ni en mar sirikal to en mari kaka jo ohala bende. Tende ni kichako ohala ibiro bedo gi sama mokwongo ohala ni nyaka register. Ingini nyaka bed gi registration mare donge nyaka sirikal yange ni ma ng'ane timo ohala kama. Koro first of all ibiro bedo gi those requirements, what we call the legal requirements go. In gi PIN, in gi registration certificate, in gi KRA, in gi license mar business operations magi. Koro magi are the first records. Nikinti kuonde moko mibiro dhiye kata na opportunities ma koro wacho ni kata ni agpo. Opportunities mag accessing government nigi. Ibiro penj ni to ere registration certificate gi, ere tax compliance certificate mari, ere trading license ni. Koro mago are the first records. Then the second record en ni sama itimo ohala ni ibiro miyo ng'ato invoice donge ni kech mae gimi dhi chuli go. Imiye invoice, imiye delivery note. Gigi duto te nyaka ibed gi mari moro modong' piny kacha cha waluongo ni counterfoil donge. Koro sama miye tamba donge mara madongo ni akano ayawo file mare. Koro an gi files mag invoices, an gi files mag delivery notes, an gi files mag everything mago fugine records mokwongo. Then record mar ariyo en kaka transact. Na yudo pesa makama awero gi makama modong' en makama. So you have nyaka I record mago te. Koro kidhi wero and nitie kamoro be ma seche moko lal ne jo ohala iwero titiyo kata gi transport. Koro mago luwo ni carriage. This carriage inwards, carriage outwards. Carriage outwards seche moko inyiso customer ni in customer irritate gi kari mar tich akelo nigi. And you see kelo nigi at cost. Kata di bed ni gi nene pick up ni donge dhi ole fuel. Koro record mago te mondo mi at the end of the day, at the end of the financial year, iwacho ni magi expenses ga wale nacha gi pesa makama magi expenses, magi liabilities, magi assets. Koro records kidugo financial records mago wala ni will then categorize them. Iwinjo as assets, liability, capital, expenses. Iwinjo idhi ng'iewo sufuria ida chako hotel, mano is an asset. Nyaki record mi ndik bet sufuria no ineno. Ing'iewo kom, ing'iewo mesa, ing'iewo kata ka ja IT, ing'iewo laptops mago gin assets. Sama I spend in terms of transport, in terms of seche moko be discount imiyo ng'ato. Gin mago gin expenses te iketo gi kaka expense. Liability ng'ati miyo gowi okochulo. Ibedo gi kinde ko mago as part of liabilities. Koro gigi duto te kise record gi te inyalo in accounts wan gi gik miluongo ni incomplete records. Tene ni record mana iwacho ni chabla sketch itima ma sketching, especially sama podi chako beda gi buka. Koro buga ni to indika mana kaka ineno awache ni indika ni amiyo nyango gowi poko duogo na. Koro chieng' moro ka koro ala ni osedongore michope level inyalo manyo jolony mondo olos ni buge gigi. Koro biro kawo gigi to keto nigi ang'o. But we believe ni sani ji dhi school. I mean at basic level form for donge you can write. So okay ngima nyaka imany ne ng'ato especially sami chako. Inyalo ndika. Then nyaka ibed discipline in terms of folders ka. We can still do pod one folders moko ming'io 50 bob. Then just keep the gineka iluongo invoices go, delivery notes.
ohanda manachako 2007 those records are still there kidwarogi you will get them physically. To sirikal wacho niya records gi nyaka ikan for a period of 6 years koro after 6 years inyalo discard gi because nyalo bet ni supply kana na school moro chon to wach moro dhi owuok ni there was an embezzlement timanyi ni une manu koliud gi japuonj makama koro ka onge records go ingene dhi yeah, so those are the benefits momiyo waketo records. Other benefits mag keto records en ni bank mane Jojo Wecha biro dwaro records go mondo mi pesa. Investors kaka usipne mo kedo cha biro dwaro ng'iyo ni to business nini osebedo ko trade nade, liabilities gi chala nade, assets magi sani kwa wuyo kada na issues mag shareholding tiyo ka kembe gi wacho mana ni an gi asset base makama mage gik mabro miyo wabiro to wa invest ne kech wacho niya koke chulowa to assets gi go ibro usgi timiyo wa pesa wa back but kionge gi asset base malongo to security onge marwa mar mondo wami pesa wacha kamano Joja ngeni intiere kodwa hilni mang'eny isenyisowa mar spare parts, isenyisowa mar duso joma mine kaito bende nitie machielo mane wacho mar transport. Antiere wala mar transport iluongo ni towing business. Koro towing business ni en gari mating'o gari mokethore. Ka gachi moro osimni e ndara mokwamo mokonya mor to wabiro wating'e to watero ni go either dala kata garage. Paro mane mi biro. Koro towing business ni nobiro mafani. Nitie time mane an gi Mercedes na moro muti machon. To gari ni ne kethre sana. Nikech time cha be no kapok ang'eyo mechanic maber manyalo lose mondo obed maber. Koro anytime mane gari ni okethore nyaka amany ja breakdown mating'e. Iwinjo. Koro chieng' moro na bet ping mang'iyo ni gacha ni oseting' kago kwano maseting'o go gari no inaiya. Pesa no ne law mana 100,000. Awacho ni kama an kenda mang'ani ting'aga to sechamo 100,000 to ji adi kendo makwamoga mantiere the same situation. Koro natiyo gi situation na creating a business opportunity. Koro chieng' moro obiro ting'a mogik ta bet gi driver na pinje bana to buloso pesa to ng'isa ni wating'o ji na day na ting'o ji adi to ng'isa ni na day wanyaga ting'o ji kata beach kata uchiel atimo research to ng'isa ni to mabor musa dhi nao ng'isa ni aseche moko ng'ato dhi gi gache moro Kisumu to kethre lakini mechanic ni Nairobi mechanic wacho ni kel gari okanya biro kuro koro seche moko wawuok wadhi Kisumu omo gari to wachaja 60,000 wachaja 50,000 wacho ni ma is a good business opportunity. Koro kanye mana gole paro no. Kasta bet ping ta penje ni to lori gi ugolo kanyo lori ni nyiewa kasto ntie wainde moko ma customize maloso kitanda magari idho no. Kasto ntie components moko miluongo ni winch ma ywayo gari ka gari ok nya idho. Dongi go gi ng'ato mbaka kinyisa ni dich go ala no. Koro go kode mbaka kasta adonjo online chieng' moro tachako ng'iyo ni lori nya bedo pesa di taneno tabeta ping it took time almost 2.5-3 years mondo amua nadwa time. Koro seche go bena ikora financially koka chieng' moro ayudo pesa na moro takawo go lori mokwongo to wamanyo jok manyalo lose kaka ne lose no nikech nyaka itim customization ikwongi nyiewo lori chassis you just buy now kaka loche biro GM manyien kamano with chassis kasto you build a flat bed kiseloso bed tiketo winch maywa gari nikech tie geche mok nya idho kanyo koko ywagi kasto iketo winch kasto gari chaka ting'ado barupe mag government madwarore permits gi insurance nikech insurance be nyaka ing'i makava nyaka gari miting'o no nikech inya ting'o gari to ugoru piny ute koro lochi ni ogore piny gari miting'o cha bogore piny koro be nyaka ibed gi insurance makava both. Koro ikawo insurance ariyo ma protect gari miting'o cha gi gachi. Nado kaka iwacho ni ing'iewo lori mokwongo sani in gadi gin abich
Sana. Sani gina beach. Kariri njawala dier. Kaero ngwech midhigo no. Wakwayo ni hai maber jo. Jen twak mapodo adhigo mbele nyakwaro mga jo. Yokao yo matin kende. Na singo bende kao pachi. Neno ka Peter Osir. Wachoni that's a good motivation. Neno ka baka makamano omiye mijingo yo matinya kor mga juang chendo NC winde maro hala medgo kodwa mbaka line maro otima choke na ria deka uchiel anono wanti live Facebook Ramogi TV KE mbuyi ma X kachel gira Ramogi TV Kenya mbuyi mar YouTube duto warwake pache chendo ni mar siwinde maro hala kikidhi mambor Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Kore nangu maparo anang'eyo maber joda mara jibo ok nyal duogo e ngimana to bende ok onyal bedo mara to kore nangu momiyo an pod akete pacha. Nitie sigana e tok thum moramora kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jujugini mano chaya sane bandi. Machieg moro yano wang masonya ka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruok gi kaka ne ginyagore koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Teacher Beach, Sari Okinyi. Kick by. Sikasumbuka kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yangu nyakati zote za mwendo. Sijaikona nyingine siku. Kupata wimbo Sitasumbuka, iwe sikiza tuni yako, bonyeza *860 *413 hash. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Machiegni kendo nyakoro mga jongero kamana hinya komedo kete Ramogi TV chenro NC winde maro hala kaka kama kapok waduge twak marwa e studio kae adona teri achiel kachiel nyaka National Police Leadership Academy kama jatend obila Douglas Kanja Romegi County Commanders teduto moya counties mapacho ka prangwen kod Aberia wawinje kaka dhi mbele. We are discussing how you will implement there. Because if it is not going to be implemented, then I will be very hard on you. So we got the report last November, remember?
and we have the report with us. There were those low-lying fruits, like, for example, we had been advised that in the recruitment arena, space of recruitment, there was too much corruption. And that was an open secret. Si kweli? Ama namna gani? Si kweli? So, the advice was that we need to spend a day in the recruitment because it was possible with the National Police Service. Why? We are deployed throughout the Republic of Kenya. We are everywhere. So it is an exercise that we can be able to undertake in a day. And by so doing, we can be able to cut down on those complaints to the bare minimum. And that happened, and I want to appreciate you in a very, very special way because you are the people, you are the officers who made it successful. I have gotten very many letters of commendation, of a job well done. You recruited 10,000 police officers in a day. They are all in the various training colleges, and I think we are now on our 18th week of training, or 17th week, and we are doing well. So you did well, and I am sure if we succeeded on that one, we can even be able to succeed on the other areas that we are not doing very well. So right now we have the report. Last week I was here with the senior leadership, that is the regional police commanders, the formation police commanders, at that strategic level, so that we can also be able to have a dialogue on how we are going to implement the recommendations and the advice that were provided for by the EACC. And it was very, very clear. It is something that is doable. And the same is going to happen with you. Next week, we will be having another team that is going to Naivasha, so that together with the EACC, they can now be able to unpackage. Yeah? There are those that you can be able to implement immediately. There are those that requires a medium term in terms of implementation, and there are others that requires long term. So that is exactly what that team is going to do down there. And then later, then package the report. You can now be able to get it because you are the people who are actually going to see to it that it is fully implemented. And by so doing, we will have revolutionized the service in a manner that you will never ever believe. In line with that, remember in our strategic plan 2023-27, digitization of policing services is also another critical area, and that is ongoing. And once all those issues are covered, including the instant traffic fines and many other areas that we are looking at, definitely National Police Service will no longer be number one in that arena when it comes to matters of corruption. Some others will take over that 30%. Mano kanyo en nyatend obila ogai mar obila Douglas Kanja kamoro megi county commanders moya e counties duto 47 mapacho kanya kwaro Magajwang gintiere National Police Leadership Academy en twak mangnwa lunu machiegni nyaka kamano wadoge studio kae ne twak marwa mar siwinde mar ohala kapok nwa kawo yweyo ne George Osir mabende en jao hala masani yang naluonga ne jao hala mararia osego nombaka kaka osechako ya obedene kada kamano mwalimu adwa ni nyiswa ne kotenre kod yao ohandi angoge ni monje bedne ng'iyo to kito hala mag monje bedne chako kidwa yaro badi mondo mi ohandi odong kali timo ohelni mamoko ang'eni nitiere kaka ohelni moko ng'ato nyawacho ni donjore gi jowetegi moko bende samoro nyalo goi dosla bedo na erokamano ahinya. Ohala ka idwa yawo mana kaka nwasewacho ni nyaka ibed gi idea mar ohala midwa yawo ni, and mostly ondi mang'eny mibro yudo ka iyawo to pick up piyo gin ohala ma ng'ato kawo time ne koparo bedo piny oparo to ng'iyo gap kata na fuok mantiere kuom joma time. Nitie joma moko bende machako ohandli manyien ma probably ng'ato pok notimo. A number of them nitiere ma ng'ato chaka ma en chaka to koro ka jomoko luwo bang'e. Koro ohala generally chakre from ni
ichako from ni magi are the needs, gik ma ji dwaro. To gik ma ji dwaro gi nitiere jok ma time to gitime e yo monego bed ni gitime. But ohala ni the moment ma obro dongore, paro nyalo bedo ni koro tadwa na yawe obed maduong'. Iwinjo. Koro yawo ohala mondo bed maduong' is a very good idea. But remember ni seche mi yawo bedo maduong' ni be ma risks mane ohala bende bedo mang'eny. Ineno. Koro tiende ni ibro dwaro ndiko ji mang'eny, expenses bro dhi malo, ineno gik moko ailago. Therefore, sama iyawo ohala, especially kidwa expand ohala mari, what we call kidwa diversify, ti nyaka ing'ini ti idwa diversify. Nitiere ohala ma luwore gi ohandi ni, yano chal go ohandi. For example, inyalo chako kiosk moro, tiwacho ni kiosk nani tadwa ni obede restaurant. Kuri ng'ini kidwa keko koro iwacho ni iya hotel to kendo idwa yawo hardware. Dong ka ok gin ohalni yani ok giwinjre. But inyalo yawo hotel, an hotel kibanda, let me call it kibanda. But kibanda ni nyalo evolve moching moro bed hotel, where it provide chiemo, it provide accommodation, it provide that. Ingini mano expand, but within the line midile no. Ineno. But ndiye expansion moro mi wacho I diversify. Actually the word is diversification. I diversify, but I diversify outside the line of gimiti money. Money is a bit risky. And you need to tell you management maber. Okay. Management depends on in one the idea. Inyalo bedo ni in gi ji ma manage ohala ni. Ohalni mostly nitiere level ma ohala chopo ma onyalo bedo manage kata kionge. You see in gi set of people ma manage and you keep track. Ing'iyo ni to ang'o matimore ohanda ni. But kuom ng'ama ka ohala ni pod tin, let's say ondi magigni 5, 6, 7 kae, mago endi ma ok inyalo wacho ni ogurore. Neno. So therefore, at that point, okonegi diversify koken in line give me money. Nekeche your attention bro bedo divided. Your attention bro bedo divided. Keche kid manage hardware, manage hotel. You know, there are two different things. But kai in one line so that let me say, manage hotel, te yao tourism farm. Ngini gin gikma. Kuri nyawacho ni bwana tourism ma atero ka amnyalo duogi otenda podi. Ngini gin gikma luore line achiel. Gitenore. Therefore, diversification a business to bear. But gimotemo nyiso jo ohala ma diversify ni diversify in line gi gimitimo no. It is easier to manage than kidhi align. Nokichi ohalni gi duto te nigi challenges gi and gin gi risk gi. Some of the risks are not ok similar. Ohalni machielo ja hotel bu nyisi risk ge. Otedo chiemo expect ni mae gimo nego yudi okoyudo. It is different. I mean, opogore gi ng'ama run hardware kata gi ng'ama run transport business. That is why what we are saying ni expansion to bear, but expand within the line mid trade no. Another thing on issues maga diversification is sami diversify be. Remember ni tiyo gi pesa oandi pesa ma profit mondi diversify. Koro nyaki ngini to gimidwa diversify ni. Bobu mi returns ma is equivalent to nitiere moko minya diversify to pesa nicha dhi to muonyore omuonyo mana pesa. Koro ka en ohala ma nyalo self sustainable, then nyalo diversify. Nitiere ni moko mabe ok ochuno ni nyaki bedie. For example, kaka ne George wacho wa pidho diek. Indi nyalo pidho diek, inyalo keto ng'ato manage negi. Inyalo go simo pile tipenyo ni to diga go gidhi nade, nitiere moro matuo. Katirieri kuno weekend. Mago yot. Ba nitie moro ma nyaki beda kaka hardware for example. You have to there. Sama tin no joma ne ni hardware ga nitiere hardware ka, let me tell you what's a good business in town ni. And I can tell you nitiere jomoko mageno ko wer. En gi vijende mati hardware go ema kelo ni gik moko every evening. Remember ne ka itimo ala ini wero testoni non tinga magolo ga gik moko behind your back. You see, then this is not, at the end of the day ibiro yudo ka in gasara maduong'. Iwinjo mago timre mang'eny. Kwanza karada gik mineno ni kendi jenzira ayo takia ji dhi buko utegi
Sometimes you even ask yourself, Lito, dakineka gikimigologo leave town. Gine tiri CBD kanyo gidhi ne mana joendi moko machielo ma bende gin gima gitimo ni mage kama gin gi cash on. Koro imiyo gi bei mayot. Koro kidhi diversify seche moko in line moki understand kata line mapoki bede for a long time ni gin gi challenges gi to gin gi res gi. Nitie gimoro mabro lal kanyo ena gimo matin to pesane ni malo. Nitiere stock ma inwo gi wacho gania 20% mar stock nitie gik moko kanyo ma gin gi tin to gin ma gin gi the highest value. Koro ng'ato pike mana matin ni to tieki. So you must understand the risk mani ohala ko ohala. Mane umiyo seche moko ki diversify a line moki understand to risk man kachacha seche moko nyalo dugi chien. And Okodo mentioned a number of farms more to diversify Kenya ka more podho because of diversification. Kamano. No dwaro bende kao patch jo hala e county ma Kisumu nyakoro mgajon kaka pile wadhige counties magwa mondo bende wawinjie koya kuom janeno ka enya to jogo mabende ntiere e gwenge wa mago makaluo gwenge mamoko awinjie patch wadhi county ma Kisumu wawinjie twakotenre kod Omenda Nerawere ohala. Erokamano ahinya kowuok e studio e boma ma Kisumo wacho gi rowere mopogore opogore e kuondegi mag ohala ka wakawo pachgi kotenore gi twak ma kawuono. Achiel kachiel we wawinj kaka giloso. Okay, ani iluonga ni Lester Otieno. Antiere gi business mar perfume e Kisumu town CBD Mega Plaza. Before nachak biashara mar perfume natimoga biashara moro mar dera do to do. Koro nawuothoga gi dera from one place to the other. Kasto nantiere gi bank. Koro bank no kana the more mana save ne gimiya loan. Koro ka gisemiya loan nakawo loan no to achako godo biashara mar perfume matin. Koro ID kende manango gi transactions ga throughout your time yenye nilikuwa nafanya dera business. Seche moko transactions gi manitimo nok gin sawa. Okochopo samori dwaro loan kata mar 1,100 to loan minyalo yudo en mana 20,000 kende. To koro ineno ka mano tin nikech samoro plan ni mar ohala maningo oingo siling 20,000 no. Pesa mar nyota to nokayudo. Nayudo information no late ka ji nosedhi mo apply. Koro ka friends gane yudo koro ka nayudo message later. Ntiere friend na moro achiel ma I'm sure ni noyudo loan mar nyota to nochako biashara mar mtumba. Na sawa. Kwa majina ni Fuad Nabil kutoka hapa Kisumu, mjini wa Kisumu. Nafanya kazi hapa Kisumu. Loans inasaidia sana kuanzisha biashara. Kama si loans itakuwa ngumu kuanza biashara. Like unajua kama kwa bank, ukienda kwa bank utapeana details zako, ID, next of kin, kila kitu, and then ndo unaweza kupewa loan mpaka usave. Kama mfanyi biashara ulipata hii pesa ya nyota? Sijapata. Na naomba nikipata nitasikia raha. Challenges ni maybe msea save. Watu wengine wako CRB hajalipa hata 4 months ama hata 2 years hajalipa deni. Huyo apewi loan. Nyinga iluonga ni Fancy ya Kinya. Atimo ohala mar uso juice kamora achiel kod chips matimo. Kuma tieka en mana sports ground matiyo handani kuma use juice kod chips. Arwako ute. An pesa maringo gogo ohalani ni huwa na save. Yeah, I always save my money. Na ukisha save pesa yako kama wewe ni mwenye biashara haufai kuharakisha na pesa yako. Case kama ulikuwa unafanya biashara yako na ukalemea mahali, ndio unaweza ingia kwa bank na utoe hiyo pesa yako kidogo na ikusupport kwa biashara yako. Mondi access funds gi nyakibedi gi kere, nyakibedi gi ID, mondo itim nadi, mondo kidhi bank tinyalo access mondo yudo pesa mar loan no sana. Ginyenga iluonga no Chieng Evans. Anje dak ma Kisumu kendo watimo ohala matindo ma chuny boma ma Kisumu ka. Ohala mane mitimo ina? Ana wuon atimo ohala mar taxi. Ema wadacho but sani yuto odok piny ahinya. Ohala ena kao ola
ka in gi matin to koro bank funding modong go tikawo gari then koro chulo mos but chudo bedo matek nikech nweng'o odok piny. Ka wang'iyo sekta mar transport ma wantiere niendi, wantiere kod pikipiki, wantiere kod tuktuk, wantiere kod taxi, matatu be nitie, but customer ma ja taxi ten customer ma ja taxi. Koro watema matin, but Kisumu to ok wanyal wacho compare circulation mar pesa mare kod other towns ma busy, nikech Kisumu kaka nogol business mane ringe chuny town to koro ohala nodok piny from that time. Yudo hola en chako kungo, kikungo kod bengi, ikano matin to nitiere kiwango maka ichopo, ka wawuondre ni gari idwaro en 100%, to inyalo bedo kata mana gi nus mar mano, to bengi nyalo miyi. Chon wan kaka oganda onagi chon ne jogi ong'eyo ni wan joma jorama, ka nomiwa hola to ne wakawo to wadonjo go mana e weche mag wakeini. Sani mano onge, joluo sani oseng'eyo ohala, wanyalo timo ohala, gima wanyalo ywago en mana capital ema ng'ato nyalo ywago. Mana kamano e kaka moko kuom rowere e boma ma Kisumo loso kotenore gi twak ma kawuono. Ko kamano taduoko ni e studio. Ko e boma ma Kisumu, an Caroline Atieno. Erokamano ahinya Caroline Atieno, achiel kachiel koa e kaunti ma Kisumu. Waneno nyan mauso chips, waneno bende nyan mauso perfume. Ahero kaka nochako gi dera kowuotho go to sani en gi kare ma bende koro use perfume. Bende rawera mawacho ni en pok oyudo nyota, to kata kamano koyudo to nyalo mor. Kae to bende waduogo e chuny town kama oyude ja taxi mowacho ni chon ne ji kawo omenda donjo go ka wakini. Wakini ok rach. Kata kamano pogone wakini matin mok rach aya. Osira duogiri e ohandi ni te isekawo loan? Loan pok akawo. Dhi maber. Loan pok akawo. Lakini ka yudo loan tanya timo gik madongo, lakini for now pok akawo loan. Ere ang'o ma osemoni kawo loan kosi luoro kik pay? Gima omiyo pok akawo loan en ga ni aikora nega ohala madwa timo. Koro ok arikni ga mondo achako ohala. Ka paro biro na tajipanga ng'iyana ni pesa di manyalo dwaro mar chako ohala ni, to nyalo kawo how long mondo abed ready mondo achaki. Nikech mostly ideas mabedo gago ok gin ga emergency business ideas. I take ga time na atimo ga research moromo, aiko pesa mos. Koro kata save mana for 3 years, a save to aonge pressure. Kochopo sama dwa chako no to achaka. To kamano aduogiri mwalimu kotenre kod weche mag loan. Winjo ka ntiere nyan mane uso perfume, wacho ni no osave kae to dhi, to pesa ne mo save cha joko dhi omiye, jo bengi odhi omiye loan. Wuoye wach loan ni, nitie loan ma samoro kaore to duoko bedo matek. Samoro bi kawo loan to kaka piny dhi, weche ma tucho jobed mang'eny, ok itimo kode gima idwaro cha. We kodwa wi discipline mar kawo loan, kae tang'o gini mwinjo bed ni timo. Kidwa kawo loan, kata kisekawe to winjo bed ni tawo chenro magi mana e yo mane, mondo mi ine ni loan ni okonyi kendo omedo dongo handi. Erokamano ahinya Lydia. Gima nyalo chako wacho ni loan nyaka wakaw. Kendo ohala nitiere point machopo manyaka ng'ikawe loan no. Koro mostly king'iyo ohendni madongo ma minyalo sample kata na e Kenya ka, wegi nokawo loan at some point. Nekech ohala mana kaka nwawacho ni kikirit mondo iyudi pesa mang'eny mondo kidhi chako ohala, inyalo chake gi matin ma in gono. But ka wawuoyo expansions moko maninene wawuoyo ka, to dhi dwarore ni ibro dwaro some additional, ibro dwaro pesa moro ma mondo imi tim go that expansion. Nekech gima duong' e ohala kae en ni customers gi jomi uso ne gin chal nade. Koro seche michako ohala ibro do ka customer base mari ni piny, to kakimedo dhi, kakimedo network, imedo winy ng'eri gi ji, ohala ni dhi attract demand man malo. Koro demand ni ema ikawo ne loan mondo mi customers gi ka obed ni nyalo yudo giki gi e seche mowinjore. But nitiere jomoko ma kawa loan, and today budo ka banks, commercial banks ma wan go mang'eny nigi jomilo ni sales people magin gi wuotho gibiro penyi to bana idwaro loan. Koro ng'ani biro kawo loan, ti johala ma kawo loan to
owuon nokochano ok obedo gi chino mar ni odwaro loan ni to odwa time nade. En obira bira yani sales ka jo bank ka obiro to nyisi ni by the way tangane bank account ni kelo wang'ia ne kako ringo aya in qualify ne loan koro ing'eni dhi e loan ni ma ok ing'eyo ni to ang'o momiyo adonje loan but loan onego bed ni ikawe and that is what gimwasetemo wacho kata na loan minene sirikandwa kawo ni ikawo loan ni datimo gang'o you see that's the first thing onego bed ni ing'eyo then ing'eyo ni to loan madwa kawo ni project madwa kete ni bobro duogo na pesa cha. And let me give you an example. Let me use this opportunity to give you an example of SGR, for example. SGR, deno chopo Malaba, do miyo serikal pesa moloyo kama entie sani. Basically, SGR mwati yuko gani, utitiji transportation. Mano okoyudi, the investment okoyudi pesa muli ubeno yudocha. Today, makoro waketo ni onyalo tingo goods, onyalo tingo passengers, to bende o connect between us and other, our bordering countries, do miyo wa more money. Moloyo gi mo miyo wa sani. Mwandu nyaya gagota Uganda. Exactly, nyadhi nyaka Uganda, ineno. Koro, nyaka wa maximize gini, wangyo ni to pesa mwaketo in this investment. Vis-a-vis, pesa moduogo nwa. Koro magi kwan maja wala nyaka go ni to irada dhi kawo loan. Remember ni loan nigi interest manyaka chulego. Ja bank king'iyo profits seche ma jo banks gi announce their profits. Gini chik keto ni nyaka gi nyiswa ne giloso profit marom nade higa ka higa. Agine check ga those statements tingiga ni ang'ma miyo bank pesa en interest war loans. Koro man koro gen ka gibiro ginyisi ni bana kawo loan. Gain interest gain mondo mi gitimo hala kodi. Koro in bengi ni to interest ma bank ni miya. To give vis-a-vis ambende profit ma de yudo. Onego beni profit mi de yudo oingo interest mi de chulo cha. Eka kori nyalo kawo loan. Iwinjo. But kiki kawo loan ni ji kawo loan. Kawo loan kiseng'e ni bwana loan ni adhi kete kama. To kima kete ni kata ka ni expansion madwa na expand ni. To the expansion ni pesa madhi yudo out of gimatimo ni nyalo chulo nyaka interest ya machulo loan. Koro mane miyo ka jomoko kawo loan to chopo kama ok nyalo chule nikech noko go kwano. Eno dhi wacho ni pesa ni nitie. And say pesa unganya tamre pesa. Ko ng'ato yisiri bana 1300 moro ni ka inyalo kawo. The answer will always be yes. To podo king'iyo ni to pesa ni akawe kama tabro chulo interest and remember ni ikawe ni to interest chakre this immediately. Math no kolo ne gidwaro interest. So imbe nyaki go kwani to pesa ni ka kawe gima be timo kode bende nyalo bedo ni interest ma de chulo cha. Ineno profit mara oingo tende ni achulo madongi pesa moro. Kamano then inyalo kawo ka loan. Kamano wase wuoye profit gi loan. George be sayudo lal. Tere yore midil godo kode. Samo nyalo lal migom dok dala, migom loro duka. Timo nango. Kantie jawala manya wacho ni poko yudo ga lal e ohala. Ok eno jawala. Lal aseyudo to ok dichiel kata diriyo. Nagin kit lal mage. Lal aseyudo e biashara mokwongo mar saloon ni. Iyudo ka nitiere dwe moro ma tich ok nentie kaki expect. Tich tin. Kasto tich motim pesa miyudo no oro ochula ji. Ngiso ni nyaki wuoge ofuku kokichul rent nikech nitiere utilities. E biashara ka nitiere gik moko manyaki chul whether itiyo kata okitiyo. Bora tu ni ingima to biashara no is active. Nitiere gik moko manyaki chul kaka stima, nitiere gik manyaki chul kaka pi. Automatic me ohala nok mara nde nitiere gi wuon go. Koro magi gik manyaki chul ma wuon tich ok dinyis niya i biashara rach dwe ni wena. Onyalo mang'isi ni sawa. Aweni dwe ni lakini dhi chule, lakini ok na weni ni kiki bichul dwe ni aweni nono. Koro do kamago are some of the losses ma most of business people don't see as a loss. Nikech igolo pesa ufuku ni kikete biashara ka. Biashara maber onego bed niya golo pesa gete to chulore kasto chuli
kosechulo gimoro amora. Odong' irieri go. Koro kana chako to nitie ndalo mang'eny mane tiyudo ni ochopo kuma nyaka salary nitie jok michulo koya ofuku. Iyudo ka biashara pesa mokelo cha okoromo chulo jite. Nyiso ni nyaka idog ing'i ane ofuku ni pesa mo manyachikano nyaka igol iket kae ichul ji koka biashara boringi. Noyudo ka in gi jotich adi? Time cha nan gi jotich ma adek kende. Okay. Nan gi ji adek. Erokamano. Adwa ni wadhi e kaunti ya Mombasa wawinjie rawere ma timo ohala kaeto bende ang' wawinjie kaka dhi. Kata kamano Nyakwaru Mgajwang' thuolo mathin kende kapok wadhi Mombasa. Mwalimu nitiere jok moluoro jopecho. Gisiyo ka gigeche moko madongo ma kidhot to samoro kiondko nyalo goyi. Diponi ma mamiyo rawere luor kawo loan? Mano is true. But gimada nyisi kuom jopecho miluongo ni auctioneers, moko ok tim this auction, gitim girgi cha kako nego nitie chik marito kako nego bed ni timo auctioning and all that. But anyalo wacho ni en achiel kuom gik mamiyo ji ok kawo, nikech oneno ni ka ok ang'achulo ti adhi bedo auctioned. Yeah, but nitiere chike ma surrounding the auctioning thing. Auctioning biro kama koro iwacho ni ise declare ni gini is a bad debt. Bad debt meaning ni iseng'e ni ng'ano ok dhi chuli, so ing'iyo other ways minyalo recover go pesa ni. Yeah, so mondo ichope this level, because remember ni ohala ka be reputation is very important. Ka in ng'ama tera ji kara na banks gi mondo gi auction is not easy. Mondo gi chope that level ni koro gi auction no. Yeah, so kik jo matindo luor kao loan nikech wache pecho. Pecho no nitiere kai kise level makuri se chope ma ise dagi ni koro to kinyal chulo. And nitiere gik ma jogi bende ng'iyo in terms of ngini business amitimo, nitiere your environment, your surrounding ong'eni timo ohala. Ka ikawo loan to pok ichuli in the next 5 years to business ni be pod run mok ni opodho. It means ni intention ni ok idwa chule, tok ni onge gi pesa. Therefore at that point inyalo kawo ni ng'ato nyalo kawo ni atua mar kelo jopecho mondo peyi. Koro pecho to nitie level mochope, en ni jowa bende ka advantage kode ma ok gilu sheria kaka sheria dwaro. Nitiere king'iyo seche moko grana barupe miwacho ni court no miye thuolo mondo dhi auction no. You'll be surprised ni moko are fake. Nikech there's a procedure ma iluwo so that ichope kar auctioning no. Kamano. Erokamano ahinya. Nyakwaru Mgajwang' mano en twak motenre kod omenda ne rawere. Nanyisi ni bedo ma wadhi e kaunti ya Mombasa mondo mi wawinjie kaka ginto giparo. To kapok wadhi Mombasa, neno ka nitiere penjo motenre kod seche ma intiere gohala mopogore opogore. Ere kaka ikano omenda miyudo kuomgi? Ibedo gi accounts mopogore opogore kod account bed achiel? Koro mondo kik bed gi church ni keno, number 1 ohala ko alo nego bed ni bedo gi account ne moro ohala mopogore time mopogore opogore. Koro personally ohala ko ohala nyaka bed gi records ge number 1. Koro mondo ibed gi financial record mar ohala ko ohala ber ka bedo gi account ne mondi kise keto no ohala ko ohala account ne, nikech nitie kaka chudo gi ok inya keto ni go ohala bich to gin kuonde mopogore opogore ti chudo kamoro achiel. Nitie time ma inya koso ng'eyo ni pesa ni oya kanye. To nyaka ing'e nyiso ni nyatiyo gi pesa moya e ohala cha e ohala ni, nyiso ni already is a create deficit kocha. Koro mondo kikitim ma ber kibedo gi ohala ko ohala bedo account ne, kokibedo gi mother account ma kisetimo reconciliation gi te tikete profit gi kata ing'e kaka invest pesa gi. Tinde be ok ji tema kano pesa e account. Hapa ni account thothne kaka watimo ena
receiving money. Okay. Pesa kosedonjo kanyo to koro nitie kaka watiyo kodgi. Erokamano. Wadhi Mombasa nyakoro Mgajuang wawinje twak kotenre kod chenro ma kamae. Nyinga niluongo ni Joseph Masero. Aja Migori County, Nyoro Bay. Sani atimo wanda Mombasa kae. Ohala ni nachako gi capital matin. Nakum nyaka sani koro osanyuolore ma koro sani anyalo neno berne. Kwa nachako ohala ni nachake ka nokang'eyo nyalo chopo kae. Lakini kuom ng'wono ma Nyasaye ochopo kae amor. Koro ohala kana kelo Mombasa kae nang'iyo ni ohala mane ma ng'ato nyalo chako. Kapok nabedo gi capital nakuongo abedo gi idea. Ka ng'ato pok ochako biashara nyaka kuongo chak gimokuongo obedo go mokuongo en idea. Pesa ingo idwa chako ohala mane? Idwa chake kanye? An abulo ring'o nyama choma Mombasa ka asaneno ni nyaka Mombasa kae ohala manyalo dhi maber mar chiemo en nyama choma. Natemo biriani nawacho ni gima ng'eyo manyalo bulo maber manyalo ji nyalo hero. Nikech nasatemo chiemo gote gima ne nyalo dhi mane customer nyalo hero kana alosi otenda mokuongo ka pod otin nyaka kuom sani en kama en nyama choma. Mokuongo an kaka nadonjo Mombasa kae nachako tije alwedo dwa kali matindo tindo. Ko patient na nomiyo I collect some amount not less than 300,000 mana chako ohala ni. Nakuongo nyaka kuom sani ang'eno osabedo moingo kanyo kata gik mosamiya wala ber mosamiya pesa mana chake godo. Okay, wasatemo application mag fund lakini ok binwa. Koro ok wang'eyo ni benefit jo youth mamage. Ananyalo nyiso vijende matino maka kawan manyalo donjo wala ni it's all about patient. Be patient. Ni nyinga gilonga ni Dan Udemuya Auduge Nyaokwala. To ani Mombasa ka madaki ajadak maka atimo ohala mar kinyozi ni masetime kuom muda moromo chakre 2019 nochake matin tin to kama nayude yuto mar mondo wachak ohala ni neno na through keno matin tin to gosiepe ni to osiepna adwa timo gima kama to anyalo time nang'o. Nitie osiepna ma wiye ok nyalo wilgo iluongo ni Charles Robi Obama. Ok wiye nyalo wil kod Obama kane naneno ka ohala wado yawo to nabedo piny anyise ni osiepa un osiepena un plans na to ohala ni adwaro mondo ayawe atim nang'o. Anyiso kijende matino ging'iye skills kata ka gidwaro degree to ging'iye skills gin tije mag lwedo kaka koro mae kinyozi ka watimo massage, watimo pedicure, watimo shaving and dye. Ili tiketo ni dye ewi mago gik makelo yuto mar oganda wa mondo giyud kaka gikonyo family gi makiny. Koro Mgajuang ng'at ma pod wacho ni jaluok timo ohala pod waoro ni ote ni timore kendo jowa tiyo matek. Sa ochoma biria na uchiel gi bathe nyama choma mar Joseph no miya idea moko. Erokamano ahinya bende wawuok kanyo gi Dan abende timo ohala mar kinyozi winjo ni keto nyaka masaje ye gima nowacho kae imanyo gik moko madhi line kata imedo value mondo ka ng'ato biro to oyudo gik mang'eny minyal tim dichiel. Mwalimu kaduogo iri nwawuoyo kuom lal. Ere kaka ja ohala owinjo tim ta chenro mage seche moyudo lal ondao mane mokuongo monjo be notimo tek nosachech ni lal nitie kata kapok onuore nikech nitie nuoruok moko ma sama odhi makoro mi chich makoro wach ni ka kwadhi ni ok ber. Ere gima monjo be nitie mar yudo turnaround kata duogo reverse miduoge lai man makare mar loso ohala. Erokamano ahinya. Lal anya chako by wacho ni lal nitie ohala mana ka George no wacho ni ng'amo wacho ja ohala manyalo wacho ni onge lal kata ni pok oneno lal mano ng'ama riambo. To kapok wadhi gima ja ohala ni nyalo timo nyaka wang'e ni to lal ni wuok kanye. Mano gima very very important. And I don't want the whole supply chain mar gik moko. Ja ohala ni nyaka penjre ni to oyudo gik moko kanye. Source ni mar gik moloko gini kanye. Kara na ja kinyozi cha nyako penjre ni to nitie gik mitigi kinyozi ka neno kara na gik massage mwandu gi oyudo gi kanye to oyudo gi e bei mane. Mago kuonde ma losses chakre
source. Tende ni nitiere seche moko ma in idhi ng'iewo gimoro wami example kata na joma uso nyanya, kitungu, alot. Nitiere joma mondo sa 10 obiro mar kiti ka mondo oyud alot donge. Oyudo gi bei matin kechi waro gi waro kura at wholesale. To nitie ng'ama en orito ni gini kosechopo estate to dhi owaro ir ng'ama nosedhi wero cha. Ingini koro bei miware go pogore. Koro magi kuonde michako ng'iye losses. Aya ing'iyo ni to king'iyo gik ming'iyo for example isewero donge. Idwa ting'o giki gidhi to wang'ni jaluo en ng'ama janyadhi do. Koro in iluongo the most expensive means of transport. Ting'na gigi terna. Koro ibiro ka nitiere ng'at ma en gigi oting'o kata gi mkokoteni kata oting'o ga piko chulo 50 bob kata 100 kata 200 ini ka o taxi ichulo 2000 dongene ka in gi loss. Koro tede gigi duto te duogo mane ng'oa e pesa ni mani e gigi ka. Koro chuno ni ibro dhi mondo idhi idwa ni mondo imi gigi moko kata gi bei mamalo to idho ka kene kore scare ji. Koro e wala ka nyaka wakuong wang'ini to ere kuma losses gi wuoke. Losses moko seche moko wuok kuom pesa wala ni en be mwatiyo kode ot. Waseyudo profit wa uso duka ma piny odhiambo madam penyi to kwani wamadho chai wengo tingino neno mkati kado ya karaki uso rech ti penyi ni to mage jo mine marara i uso rech ti penyi ni to kwani kwani dieng wachama loto rech ta neno ka you see then you watch wakel rech ocham to ingeni okay account for that. So basically what we are saying in nyaka wakungo find out ni to wala ni losses magwala gi akanyi. Koro kwa se ng'eyo kuone magiaye ngini koro dino yore gi yot. Yatere ni koro wang'iyo and you see sometimes gigi nyalo fwenyo ka koro late. Maka monde dogi chien te. Koro nyaki kuongi go kwani to losses ma se identify gi ere kaka dino gi. Koro ichako ba wacho ni ka en issue mar sourcing nyaka man kama source mar ohala ni mar products gi manyalo miya dongi gimoro. Ka en issue mar transport tawacho ni nyaka go kwan ke iwaro bando gunia achiel tidwa ting'e gi pick up. Ing'eni ng'amo waro bando gunde 20 to ting'e pick up oingi kechinga pesa ka distribute gunia ka gunia kata ka goro. So kikede ne ang'ani oting'o gika ga pick up ambe wating' mega gi pick up. So nyaka ng'i kuonde ma losses go bire beni kori dino gigo by coming up with ibiro gi measures ma friendly to wandi mitimoni. Yes. Mar ariyo nitiere kama nwa wuoye bende chien kae especially on losses moko nitie kuom jo miluongo ni jogowi. Mano bende one of the losses mamiyo ohala kethore pe Kenya waka. Sani wan gi pending bills gin ang'o? County okawo pesa gidwa miyo suppliers. Gikawo mwandu gi to gidwa miyo. So those are mago kuonde gi losses mahinyo ohala. Koro gino ja ohala moro amora biro nyisi kawuono ka wauso ne government ingini pesa mwa uso ne ka uso kalambe ni ne sirikal mana miyo jowa mamoko nyalo penjo oko ka to ang'o miyo sirikal ong'iewo kalam ni gite gi 20 gi 200 shillings nekech wan kaka johala waketo pesa ma sirikal dhi budho gi pesa na cha iwinjo tena ni by the time ma uso ne sirikal gini kalambe ni asekawo profit na koro ma period marito credit period marito cha arita more profit but profit that ona koro what jo andi mang'eny bodo ka timo ni ng'ama kawo gowi mondo wa cushion loss ok bi kawo gino gi bei ma ng'ama kawo cash no kawego. Erokamano. Adwa ni wadhi e county ma Siaya wadwa wuoyo kotenre kod wechego mag sirikal. Wang'nwa penj George ni to be en gi geno ang'eni en ng'eny gi geno nitie kaka opangore to be en gi geno ni nitie gimoro amora ma dipo ni doher mondo sirikal otimne to bende nyakoro mga jwang' nitie migawo ma sirikal be ni bedo godo mar kata loso lwasi makare ne rawere. Wadhi e kaunti ma Siaya kapok waduogo gi twak ma kamano. Komana inya Lydia odiochieng' ma kawuono ni eri mane odiochieng' ma tich ang'wen e siwendho mar ohala kaka wuono watwak e wi wach mar omenda ne rowere ahinya to mano ma gitiyo godo e yore mag ohala
Maeri en topic nero mabiro e kinde maber ahinya mabende dwe mokalo piny owacho kotele kod jatend piny nyocha luorore e counties mopogore opogore pacho ka gichiwo omenda no ero mar bugo ohala mar rowere kata Nyota Fund. Ka gi e kinde ni eri ayudo kinde mar twak gi moko kuom rowere e boma ma Bondo ma yudore e kaunti ma Siaya mana mar pimo kodgi ni to en ohala mane ma gitimo kaeri to be dibed ni giyudo omenda moro amora kowuok kuom piny owacho mar timo ohala ni eri. Kopogore kod mano bende gidhi twak kode wach mag midhiero magikale ohala ni eri. Koro mana kachiel achiel ang' na chak kodu ka eri koro bi machiegni. Ka iluonga ni Leonard Okelu, aja Bondo Sacco ka Siaya County. An kaka youth atimo ohala mar pidho gwen to ohanda ni nitiere changamoto moko masekale kaka pesa manyalo medo go stock mag nyiewo gwen gi. To aneno ka sirikal osekelo pesa moko miolo yudhe to an natemo login mondo ayud pesa gi to mara no kochopo through. Koro akwaya sirikal kendo kanyalo kelo yo moro machielo mayot ma ki apply to nyalo yudo pesa ni mondo amed go stock obed maduong'. Gisani stock man go pod tin to agombo mondo ayud sir kuom jomoko mopogore opogore mondo konya amed stock ni. Mopogore gi mano be apuro nyaka alot to alod ni kaka maintain gi en mana ni ayudo pesa kuom maseuso tema medo go stock to midhiero man go kanyo ni sani kaka koth chwe kama aora man kanyo komwomo to odhi gi oyuero alot kendo kawo percentage maduong' mar puodho. Koro yudo ka adong' gi percentage matin mok nyal konya mondo mi amed stock. Koro akwayo sirikal ni mondo losna aora moro nitiere Abom sub location, nitiere daraja moro kanyo mokethre. Koro daraja no kata sani ok oluwore maber, mana pikipiki kende manyalo luwe. Atimo penji ga mokalo kane achako bet e dhot, pacha noparo gima nyalo timo nikech bet e dhot ok en tich. Koro pesa nakwayo jonyuolna pesa matin, mama mana noyie momiya 500 nachako tedo godo mandas taruwo nyuka. Koro asebedo katimo kamano, antie gi customer maber kendo chunya gombo ni chieng' moro abed kata gotel maduong' ma ji nyalo biro chiemo. Koro akwayo nikech wawinjo ni nitie pesa ma ji yudo online kata president marwa Dr. William Ruto nyocha nitiere Bondo. Ne nitiere Bondo. Koro nawakwayo mondo pesa gi wayud gi individually mok ni ka ji odhi as a group eka giyudo pesa gi. In challenges mag mikale ohandi ni eri tere kaka in management ya overcome. Challenges makale mokwongo en capital mara pod aneno notin kabisa. Aeto gi kama wanyalo loke ohala. Wakwayo ni government kata e Bondo kae giyier kamoro mondo gigernwa ma wawach ni kaka affordable housing ji nyalo chulo gi pesa matin matin. Koro wambe kinyalo gernwa kar ohala Bondo kae ma ng'ato ka ng'ato nyalo bet ni nitie pesa ma ichulo then iuso kanyo peacefully mondo yore kwe Bondo sirikal bendo losnwa nikech adier yudo ni nitie kaka mama mboga yonge kod kwe chunyi gombo mondo ilok ohala kata nyaka gimoro saa 2 otieno lakini ka lure gi weche arita chuni ni mondo idoge ot kata saa 12 ka piny pok oyuso to weche mag arita gi be biro nikech yudhewa onge tich. The funds go mondo mi iyudgi nyaka ulos group moro kata kaka SACCOs gi nyaka ibede mondo mi iyud funds go. For example, kata uwezo funds gi bende ka ji akwayaga iyudo ka en a group of people madhi mondo mi akwaya funds go ka dang' miu to ng'ata achiel ok nya miyi. Gima chielo mamona be donjo ohala lack of customer trust. Iyudo ni customer samoro ok trust as in kitimo business online kae
iyudo ni customers mang'eny nitie jomoko ma order gik moko to ok chop negi due to scam. Nitie scammers be online kae ma kitimo business online to ki-order gik moko to samoro ok chopni. Koro ma miyo kata kichako paro ni tim biashara moro kata online to customers ok inya yudo malong'o. Wan kaka youth waonge gi ohala kalure ni waonge gi funds mwanyalo chako godo ohala, but government can do it mar mondo mi wayud support mondo mi wachako ohala moro amora. Nitiere business opportunities mang'eny, but due to inadequate funds kata support tamo mondo mi wadonje ohala. Kian owuon onge ohala moro amora matimo, but chunya to ne gombo mar mondo mi anyal chako ohala moro. Nikech ka in gi ohala inyalo timo gik mang'eny sana. Then mondo mi ohala obed maber, oningo ng'iswa locations to gi gik madwarore mondo mi chako ohala e yo mowinjore. Erokamano ahinya Lydia, mana kaka winjono ero mane pach moko kuom rowere e bomaneri mabondo e wach mar ohala ma gisebedo ka gitimo, ka moko kuom giywago nok mar omenda mar chako ohala kata ma idendo gi dho ngere ni capital. Koro moko kuom gi bende wacho ni arita ema bende osebedo ka thirogi kata mono gi donjo e ohala, ni mar gin kod luoro ni samoro ohandgi dek podho po nono ok giyudo arita makare e kinde ma gitimo ohala gi. Ka kwayo margi maduong' en mondo mi piny owacho oket alwora makare kendo alwora mamiyo mar timo ohala. Ka kamano kionge penjo machielo to adwoki kachiel achiel nyaka e studio kowuok e kaunti ma Siaya. An Steve Biko. Rokamana nya Steve Biko e kaunti ma Siaya ka entie Bondo Town. Owacho kanyo ni nitie weche mojo bed ni sirikal ng'iyo nyakwaro mag ajuang'. Sama timo ohala, sama oganda timo ohala, nitiere thuolo ma sirikal manyalo timo arita ng'iyo ni lwasi ni kare mondo mi gitimo ohala. Ma en twak mwaduogo godo kendo ang'on walor godo twakwa mar siwinde mar ohala. Wakawo yo matin kende kik idhi mabor. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Talia Achieng', mimi natoka Migori County na nafanya biashara ya kuuza curtains na bed sheets. Niliekelea 100, nilisukuma ndege mpaka odds ya 2600. Napanga kuexpand biashara yangu, kulipia watoto school fees, hata nyumba pia nisikuwa na nini nzuri niende nijenge. Naweza penda kuambia yani wale wenye wanacheza, waendelee kucheza, usikufe moyo. E chuny oganda wa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Jowa mang'eny gin gidwaro mana gima biro mapiyo piyo, koro bedo matek mondo ikon ng'ato gima kungo kod hola en. Biashara ma printing en gima nyaka iti gi machines. Koro nitiere machine miluongo ni heat press. Machine endo en ma kiseyudo artwork mano gima owinjo bed ni print kata t-shirt cha, nyaka ibed kode. Sako kaendi wan gi representatives ma run kata matayo sako kaendi, ma gimbe gibiro ka giyiero jakom, giyiero jagoro to kod jakeno. Wake up, bringing, cheza na style. Wake up, bringing, wake up, bringing, cheza na style. Wake up, bringing,
wake up, wake up, penguin, cheza na sky. Wake up, penguin, wake up, wake up, penguin, cheza na kupata skiza tune ya Penguin, your favorite song manze. Unaenda pale kwa *8184#. Kumbuka skiza na Citizen. machiegni kendo nyakoromo ga jongo donjo telo mogik mar siwinde mar ohala no wang'iyo weche motenore kod thuolo ma sirikal nitiere godo pile kae timo ohala nyakoromo ga jwang' nitie thuolo ma bende sirikal ojo bed ni kawo maneno ni lwasi obedo makare mondo mi sir ohala mitiyo mopogore opogore. George Osir duogo iri, nyiswa ni to seche mitimo ohala nitiere thuolo mage ma king'iyo kata alwora ma intiere kata king'iyo kit profit kata ohala moyudo, be nitiere dwaro ma nyalo bedo go ni sirikal owinjo bed ni donjoe mondo mi one ni lwasi mag ohala obedo makare? Yore maneno ni government mokwongo onego konygo ja ohala moro amora kata kokan en ni e ohala ka especially e Kenya waka jo ohala mang'eny onge kod puodhruok kata ideas kata knowledge e ohala ka. Koro apani one biggest step monego bed ni government otim ne jo ohala te, wabede kata gi institutions kata seminars moko ma government nyalo ga keto in each area mar puonjo jo ohala ni kidonje ohala kama e kaka onego bed ni tiyo gi pesa ni, kama e kaka onego bed ni timo registration gi, like government onego bed gi institutions ma puonjo wa timo ohala. Nikech be ohala ni kionge idea mar time kata bed gi milion 10 sani tok nyakonyi. Koro apani one way any government waket seminars kata institutions manyalo puonjo ji timo ohala, kasto ket gi easily accessible kendo ket gi ni gibed cheap, ket gi kendo expensive mobed ni mondo ibed jo ohala kendo nyaka spend 200,000 mondo ipuonjre ohala. Koro magi gik monego bed ni government konyo, nikech ohala gi boost government directly nikech nitiere tax ma government nyade ohala ko ohala ma ng'ato timo. Koro mae dhi bedo investment mar government gimbe, nikech the more magi train ji the more money magi yudo, nikech gi tax all kinds of businesses. Another thing, king'iyo challenges ma thoth youth nigo, iwinjo ni an Nyota Fund ni pok ayudo ang'o. Koro government olosnwa yore mag yudo omenda mag chako ohala obed mayot, kasto gibed accessible mayot, nikech ji mang'eny okia kata ni Nyota no iyudo nang'o. Nitie jo ma kipenjo sani ni Nyota iyudo nang'o gikia. Magi information monego government ketnwa even in public domains mondo youth ng'iyo ni kadwa ng'iyo kaka yudo Hustler Fund tadhi kacha, adhi e cyber to nitie website ma ja cyber dhi diona tayude Hustler Fund. Ji mang'eny okia kaka apply, kata an akia apply for Hustler Fund emomiyo pok ayude. Koro I feel ni mago are some of the easiest ways manyalo boost young entrepreneurs kata jo ohala matindo mondo chako ohala. Another thing, security hapa ni bechendo, either security mar kuonde ma watimo ohala gi be onego government ng'inwa ni ere kaka katimo ohala kae to ji ok nya biro makwal gika madhigo. Weche mag security chando jo ohala mang'eny sana. Yudo ni kata semo kitimo ohala to nyaka iket manpower ma excess mondo irito ohala nini, to magi are at extra cost. Koro magi be some of the issues ma affect ja ohala mora mora ma government nyalo konyo directly. Kamano mwalimu kiwinjo kaka twak dhi ahinya to kwaya e kaunti ma Siaya kuma ne rawere matindo na ywak ni security ok ber, kaeto moko be wacho ni adier nomi ji Nyota Fund to nitie mano ok oyudo, ok dirom ji te bende. Koro en thuolo mag miparo sirikal nyalo kawo mondo ni oloso lwasi makare kendo keto rawere mantie kod gombo manyalo donjo ohala bende donjo ohala maonge ng'ikruok. Government onego kuong ong'e ni ohala ni, ohala ma yudhe timo nyalo konyogi e weche mag unemployment, nikech sama percentage mag jomatindo gi osedonjo ohala kacha,
gini dhi gero gi ma obed gima ng'ato nyalo timo. Obedo gima nyalo miye sustainable income. Yeah, therefore, there are a number of things ma sirikal nyalo timo. One of the things ma inyo johala gin weche mag taxation, moket mang'eny, usuru moket mang'eny e sirikal. Moko ibro yudo ni moko gin gimiluongo ni double taxation. Ichule ne national government, ichule ne county government. Koro especially on issue mar double taxation kanyo, onego bende sirikal neno ni to ere kaka wanyalo reduce weche mag ushuru gi. Mar ariyo, sirikal onego ng'i weche gimiluongo ni tax holiday. Teneni mana ka gik mineno ne giwacho ni joma gimiyo nyota cha, koro gimiyo gi period moro ma gichul gigi. Koro mondo mi gikony joma tindo, especially ohalni machakore, gimigi gimiluongo ni tax holiday. Koro mage en period miwacho ni kata ne higni moko ariyo, ohalni machakore category ma kama uno kuchulo tax kata uchulo a reduced tax. Ineno. Koro issues on policies mag taxation kanyo sirikal onego ng'i. Mar adek en issue mar infrastructure. Kaka sani no gigero ndeni, bwana moro no wuoyo e Siaya kanyo to wacho ni daraja mar gi okethore. You see, ka daraja no okethore, there's no way ma johalang niti. Koro mineno watemo mondo mi wanyisiri kene ni nitiere kuonde moko e pinjewa kata na e piny luo ma pod ok gin accessible. Nitiere mwandu mani kanyo, maybe rech man mioro kata gima kama man kamoro kata na mchele to konyal chopo chiro. Ineno, okonyal chopo chiro. Therefore, kokonyal chopo chiro, it means ni obro dong to kethore kanyo. Then lastly, sirikal onego bed ni ingene mondo ohala timre ji nyaka bed gi pesa. Koro issues on disposable income, pesa ma an average person dongo, especially jo mondeki, nyaka ging'e ni pesa ere kaka de gimi, nikech seche moko igombo ng'iewo gino tionge gi the power to buy it. Yeah. Inyalo bedo bwana ana gombo ng'iewo Mercedes Benz, but I don't have that money, so how do you buy it? Koro ibudo ka Mercedes Benz go gintiere, but ng'ama ng'iewo gi. You can't access them. So therefore, government onego work on issue. Ka gidwa ni gigero this, it's very easy to fix the economy. Gin gik mana matindo, but later on gi end up ni gikonyo. So therefore, when issue mar disposable income, the moment ma ji onge gi pesa to buy, teneni the common person, the customer, katana the buyer, onge gi the power, onge gi pesa mondo ng'iew gigo. Onge ga gigi bo ng'iew gigi bro dong ni gikethore kanyo. Koro mago gin gik ma sirikal onego bed ni tiye mondo mi gikony ohalni gi onya. And that is what I thought for an kaka naparo issue mar gimiluongo ni bottom up approach. En gima nonego bed ni konyo joma tindo gi by miyogi some energy, some fueling, Then lastly, on issue of energy cost, wang'e ni jowa moko mang'eny nitiere timo ni moko ma ben gi rely stima. Joma nigi kinyozi, joma nigi kuonde mag cyber, joma wang'o welding, jogi duto te. To ka cost mar electricity ni malo, onge kaka ohala nyalo timore. Koro magi areas ma sirikal onego bed ni ng'iyo mondo mi okony jowa ka gitimo ohandgi ni gidong'e gi pesa moro ma ginyalo timogo gigi bende. Kamano. Erokamano. King'iyo historia mar Kenya chiwo sir ne rawere, gichako gi nitiere Youth Enterprise Fund, sirikal manyien odonjo, wadonje Hustler Fund. Kaeto tin matin bende winjo ka ne nitiere ng'ur ni Hustler Fund ne ok ochul. Nitie jok miwacho ni ne ok ochul, bende gisebedo ka gichiwo siem nyaka sani. Iking'e ni pok ichulo Hustler Fund, kik irit gibi gikaw kendgi nikech gipango kawe ng'ade kata e account mag ji. Kaeto sani koro donjo gi nyota. King'iyo wuodh chiwo omenda ne rawere kata historia kaka item sir rawere, ipani oso e siasa, to be iparo ni en gima nyalo bedo motegno maket gima permanent solution kata duoko makare mosiko manyalo konyo rawere, koso pod wantiere e kidieny ma pod watema itemo ma to kotamore tiweye? Iwacho kanyo maber, gima timore gi yore mag konyo joma tindo gi en mana siasa mineno iwachono. Teneni jotelo mabiro ok bi gi a lasting solution. And ma en gima rach ne pinywa kaka piny mar Kenya. Adier kenyalo ng'iyo chieno moselos gi kata na Hustler Fund, Uwezo Fund, gigo chalo gik mopodho te.
kata na nyota ni you don't need to be a prophet kata na juoga mondo ing'e ni gini onge kuma odhiye. See, kwadwa mondo mi wa create a lasting solution to issues mag unemployment, to mokwongo ka wawacho ni wa empower jogi yore mag pesa, wa train gi kaka koro giwacho ni gi train gi ni, but then gima dwarore malongo en industrialization. Ere kaka wanyalo make sure ni gima ng'ato chako matin no wakonye mondo mi odongre obed gimoro manyalo. Ing'eni kata na king'iyo pinje kata na China gini, Japan gini, gik gi mwang'iyo gi nochakore as very small industries. But sirikal gi nodhi omiyo gi gine an environment ma ginyalo nya mondo mi gidong gibed industries, gibed part of the private sector. Ma koro inject part ma the mainstream okochiwo cha. But one last thing that I want to talk about and give me access to government procurement opportunities. Miloni agpo. Ma en chino mano chak gi Kibaki. But I can tell you ni jowa mang'eny oko se exploit gigi. Jowa matindo mang'eny nekech chik wacho niya 30%, at least 30%. It means niya procuring entities kata migao mag sirikal mang'iepo onego beni miyo youth gi kata na nitiere organizations moko ma gin gi seketo ni gichiwo 100% of their procurement tini gimiyo joma tindo gi. But conversations mwasebedo gi these institutions giwacho ni joma tindo gi ok bi go gibi maybe probably gima ne wacho ni seche moko giongera na knowledge no. Koro chik wacho ni jo procuring entities mag sirikal onego mi at least onego secure at least 30% magi moko duto te magi ng'iyo ne joma tindo. To ka gisechopo ka gise set that aside kikele kendo iluongo nango favoritism gik moko mang'eny go gi make sure ni anchiko wacho ni ng'ama ja youth nyalo donjo anytime onyalo tero kwayo ne. Nitie chik makendo wacho ni sami setero kwayo no nitie gimilo ni list of registered suppliers for every county gin gi list of registered suppliers every government institution that is chik wacho ni akien sure ni jogo duto te imiyo thuolo mar supply. Kamano. Wadhi kaunti ya Migori Nyakoromo Gajwang' mondo wawinjie chieng' chiro chiel kachiel wadhi Migori. The time manwachako sani ohala dok piny. Rishu mar uso sani wadok go piny kabisa. Ohala dok piny matin. Lakini kan wa start it no ber. Kaluwore koro to corona ema koro ohala okethore. Mar ohala ka gimonego bed tenders ng'eny ne dhi outside. Ting'ani ka tenders ni e iye karka wambwa yudo pesa wan jok maloko ohala karka. Tenders mimiyo ji e county karka ng'eny gi dhi oko. Koro tenders ka ni e iye koro at least waloko pesa gi pesa. Yudo kata ka jok ma nyiewo wano thoth jok ma nyiewo ai county ka. To kata sani gine matiyo gi nyiewa. Yudo ka ji matin ma nyiewa. Jojo tieno kata to Kenya chula ma ji ong'e ahinya. Soko Mujenga ka wasebede to kaka nying mar Soko Mujenga ni nowuok nen kuma ok neni ber ahinya. Koro miyo ne ji oneno ni oningo bed mana Soko Mujenga nikech noonge ji thoth ji neni loka cha. Koro nomiyo miye nying mar Soko Mujenga. Nyiso ni Soko Mujenga en kuma ng'ata ne nyalo biro to bedo kanyo to kata onge gima nitiye to ni nyalo dhi bedo kanyo nikech en Soko Mujenga ma ng'ata nyalo dhiye onge sechego ne onge ohala manitime. Kendo mondo no ohala dhi ka ne gima no otem kikele ji gi thuon kiwacho ni wateru Soko Mujenga to pod ok onyalore nikech kata ne obedo Soko Mujenga kamano pod ok onyalore mar mondo ji obede iye motegno. Ji pod ringo we dhi e dho ndara ka gineno ni mano Soko Mujenga onge joma dhiye. Jotelo thoth gi jotelo ok dhiye. Jotelo law kuma chiro nitie maduong' loka. Koro ne ji onene ni Soko Mujenga ohala mong'ere kabisa wan kanyo go wand bucha gi mine loke ohand alot gi jo rech moko nitie matin. Hasa gima koro nyodwa ting'e malo nyokelwa kaka jowand jogwen kigolwa e dho daraja mwabiro wabedo kaa wan kaka jowand gweno. Koro miyo bet nyoting'e malo nikech koro chuni ing'ama dwaro gweno ni nyaka idhi Soko Mujenga. Sama idhi Soko Mujenga idhi kawo gweno idhi kawo nyaka lode. Higa 92 ni ne yudo ka nyithindwa ne wuok kuma bor yo kamoro ni god giribe kocha
to gibiro go amal e puothe malo kadika ka to ka gimanyo hotel kuondgi to nok giyudre manyiso ni gidok ka giywak ni de bed ni gero ne gi hotel moro e soko Mijinga ma jomoa e puothe nyalo chieme, jomoa e majengo nyalo chieme, jomoa kata lupe nam nyalo chieme, kata joma uso lewni gi wuocha raon kata jo stage nyalo chieme, to nyalo dhi maber. Mano soko Mjinga Nyakwar Mgajwang' en kidieny mwamenye sokni makaluo, sokni mopogore opogore mar ng'eyo, chirni mopogore opogore mar ng'eyo ni to historia margi chal nade, giusa ang'o to nyaka sani dwaro margi en mane. Watieko chenro mar twakwa, kata kamano naneno moro penjo moro ma wadwa lorego. Jawalenda Jack wacho ni entiere ka to Dongo Wuoda Semba ne en engineer Hilary Ojwang' kaeto Elijah Marshall gi Don Tesni kacha. Polikapo chieng' kod penjo, an kod pesa mar 50,000 to pok natimo ohala to an kod gombo ma en ma penjo ni mwalimu mondo mi ayaw ohala mar uso gi stima electric cables to pesa ni bende aneno ka ok nyal roma waro gigo machul nyaka od ohala. Adwa loan mar 50,000 mondo amedgo. Penjo en ni bende ohala ni nyalo timo maber kachake gi pesa no. Antie gi seconds pradek kende ina mi dakika achiel na mi second pradek kaito hang'nwa lor. Anyalo nyiso jawinjo janeno wano ni pesa no ber kendo ng'eny e chako ohala no, kendo mane no ohala maber. Ohala no en ohala minyalo chake kata kok ibedo gi ot ginigo mokwongo, nekech kisewero in kata na e odi kanyo to gima important e ohala ka en ng'amida uso neno. And tinde king'iyo ani matinde gi customer idhi ire, ok irit customer biro iri. Koro inyalo dhi kata na kama ng'ato chako gere ode moro matin to dwa timo electrification gi, tidhi nyise ni an gi gik sitima gi anyalo kelo, to nyisi ni kelna gi, ing'ene mani sechaka. Koro approach bende ok ochuno ni nyaka ikwong ibed gi ot iking'ad kiang'o gini gi. By the way, ibro yudo ni jo ohala mang'eny manochako ohala nokochako ni registration, mago gik mabiro as you kakimedo timo ohala kakimedo wuotho, koro ibiro ni nyaka gi pesa mar rent, inyaka gi pesa mar ndiko ji, inyaka gi pesa mar registration. Koro chak gi kuong ing'e ni to ohanda ni an gi 50,000 ada dhi uso ne ng'a, mane ma important. Wachna mogik en ni sirikal nyaka ng'i weche mag ushuru, especially kuom jo ohala, giduok ne jo ohala ushuru ne kaka ginyalo reduce ne jo ohala ushuru mondo jo ohala tim ohala maber. George, wachni mogik. Wachna mogik en mana niya, ne jogo magombo chako ohala ok inya bedo ready chako ohala, chak gi guma in go chaka mineno ma wieno biro biro kisechako ohala. Chaka Nyakwar Mgajwang' kaeto bende Otieno mwalimu onyiso wane sirikal ong'e kaka loso lwasi makare. Mana en twak marwa mar siwinde mar ohala kawuono ne wang'iyo omenda ne rawere e ohala. Wasebedo gi Jojo Osir ma en ja ohala kaeto kachiel gi ja Sumparo kata jalo nyochego mag ohala. Bende en mwalimu Otieno Panya. Pile Nyakwar Mgajwang' en morna mondo ibed kodwa e chenro. Edo kamano kuom twak kodwa no mor kaw moko kuom ute magu. Kata kamano warom kendo tich ang'wen manyien e siwinde mar ohala mbakromo. Nyinga Lydia. Okay, horitu masade. رمضان ده حياتي، رمضان ده حياتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. لا 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 لا. رمضان ده رحمة من ربنا.
tunawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Kao thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibiro mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe in iwuon e kambi maro mar Royal Mabati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo maslimia 353 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo maslimia 370 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kilo mabete wenyiew kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikawe in iwuon tibo kugo mendo mathuth kendo ibo yudo mabati ma inyiew kodwa e busi chariyo kende. You are told Saturday Namar 0722 638383. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Irina Yuma, natoka Kakamega, nafanya kazi ya kusaidia sisters kwa convent. Niliekelea 100, nikasukuma, nikapata hadi 2400. Hadi baadaye nikapigiwa simu, nikaambiwa nimeshinda nusu milioni. Nilifurahi sana. Hii pesa napanga kuziendeleza kimasomo na nianzishe kabiashara kadogo kenye katani boost pia. Nasikia vizuri, nimefurahi sana. Nimeshinda hadi ku express the joy that I have. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel.
Kamara maintie nyakora mogi ageno ni diching mari dhieyo makare arwakini machiegni e weche manyien mag migaga kama bede waluonwe lipode mopogore opogore kama oting'o mesa mar alam ne ringre ma jariemb kalapapla manoluar Nandi mano George Were kabede koro obila karado chungo wach mar NTSA mar goyo fwai joma ketho chike mag apaya kanyo gi kanyo kabede en wach mosebedo ka kelo paro mopogore opogore kowuok kuom jokanyo ma jomoko siro ni en gima ber mak mana nitiere joma golo ywak ni samoro wach mar fwai no ok bidhi kar nyakora mogi gin weche ma bende wamedo luonwe kaachiel koda mamoko mokwongo magi e thuond weche. Ogai mar obila Douglas Kanja oyango ni okenge ma obila oseketo osenyago lemo e thiro njore kod maundu e pacho ka. Do chungo kuom kinde chik mar NTSA mar chwado fwai kanyo gi kanyo joriembo maketho chike apaya. Duol mochung'ne kedo kod mibadhi EACC oyango moko kuom chenro ma apisas matayo GCDF tiyo godo e lodho omenda jopiny. Machiegni akora mogi tudri kodwa namba wa mar ote machuo kenari adek auchiel nono kao kamano bende waidore mbui mag oganda inyalo yudo kanyo at Facebook achiel koda mbui mamoko Ramogi TV nyinga Simfros Okinda. Kawachako eni anyuola wede kod osiepe mag jariemb ndege George Were manowito ngimane masich ndege mar kalapapla manoluar Mosop e kaunti ma Nandi oyora lam ne ringre e kanisa mar Don Bosco bore Nairobi. Were na chiel kuom jauchiel mane wito ngimagi e masira mar ndek kalapapla mabende ne onego jaod bura ma Emurwa Dikir Joanna Ngeno. Wadon mondo mi wadhi kachiel mago gin pichni ma achiel kachiel mabende wuok e kar kano ringre Mali mago gin pichni ma wayudo ni kanya kachiel ma kotenre mabende wuok e kar kano ringre Mali e boma Nairobi parni alam mar ringre no ibiro tim sa saya ka ringre no ango chopo e kanisa ibiro gol ringre no e kar kano ringre no Mali kaeto bang'e ibiro tere kanisa mar Don Bosco kama nyuola kod osiepe oromo mar mondo me gibede kanyakla e misa mar ringre George Were mabende jariemb kalapapla manoluar Mosop e kaunti ma Nandi. Nyakora mogi en wach ma waluonu kanyo kendo wabiro chiwo lipodno gi kuku mare sama wayude. Kao kamano wadhi nyime kama derepe mapacho ka obedo kod fuongruok bang' do chungo kuom kinde tayo tiyo kod chik mar chwado fwai ma kanyo gi kanyo ne jogo ma oyudi ka ketho chike mag apaya pacho ka. Dogo kalo kuom jang'ad bura Bahati Mwamuye ogeng'o ne NTSA kod apis mar Attorney General tiyo kod chik makamano makumo derepe nyaka bura motere do biwinj mang'adi. Bura no ne otere do kod riwruok mar sheria mtani ka okinde riwruogno Danstan Omari kod Shadrack Wambui wacho ne chikno miyo ikumo derepe ma okomigi thuolo mar wacho korgi ma en tok chike matayo pacho ka. Tumeweza kueleza shida za Wakenya kwamba hakuja kuwa na mjadala na raia, public participation. Pili, ile account pesa Wakenya wanaambiwa waweke hatujui ni ya nani. Tatu, ofisi ya mkuu wa mashtaka ODPP imeondolewa. Nne, judiciary mahakama imeondolewa. Na mwisho, zile fine hazijapeana ule mtu haki ya kujitetea. Nyakora mogi wadhi nyime kama duond bura mar Jubilee kokalo kuom jagoro margi maduong' Moitalel Ole Kenta osa serikal mar William Ruto kuom tiyo rietha gi omenda. Ne otwagi jofwambo e boma ma Narok bang' chopo romo mar kar kende gi apisas mage. Bende ne olero ni serikal oseremi okang' mar kedo gi oula mosekelo midhiero ne oganda jo Kenya. E kinde no oseyo jotend migepe Musalia Mudavadi kuom rem chiwo duoko e wi jo Kenya mane lweny e piny Russia. As of now, I'm talking as of this in all words, we are also at the end of the day, the parties, I like to encourage our candidates or our aspirants. There is no employment for our youth, no jobs for them, yet people are appropriating billions for state houses,
for houses that are not useful to anybody, when the Kenyan worker is forced to surrender the little that is on their payslip to pay for houses that they'll never occupy, then there's something very wrong with this country. So we are calling on the government of William Ruto to be sympathetic with the Kenyan people, to stop those allocations of billions in State House and redirect it to more useful activities or other benefits for the Kenyan people. So as the people of Narok and the Secretary General of Jubilee, I'd like to tell the Kenyan people to believe with them and that they should trust this party and that we shall deliver in 2027. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka mano EACC ochiwo siem ne jogo mochung'ne aguch omenda mar dongruok mar NGCDF e wi kawa soya kendo nyiedho e lela chenro magitiyo godo e yako omenda kowuok e aguch omenda no. Eneno mare kara eneno mano gol kod jalup director mar EACC Abdi Mohamud kod manager mar EACC magwenge mag Imbo mar Kenya Eric Ngumbi e boma Nakuru. Duol no bende onyiso jo Kenya mondo rwak chenro mayande ochaki mar goyo joriembo fwai kanyo gi kanyo ka giketho chike mag apaya magiwacho ni biro konyo e duoko asoya ma ichiwo e apeyni ma pacho ka. Naomba kujisikia nyumbani. How do you go? You move with this. So I will make a quick. So thanks to us what you go through here. In that regard, ladies and gentlemen. Black person looking like brown. That's it. And if you're brown, the CEO, Mr. There is intensified focus on tracing and the recovery of unexplained wealth that is held by public officials who have used their positions to steal from the public and also corruptly acquired assets that are held by different individuals. We do this because people loot resources for the purposes of personal benefit, and therefore the belief of the Commission is that once we extinguish that benefit, then you will have diminished the motivation to steal that which belongs to the public. The EACC will continue to intensify action towards reducing the space in which corruption flourishes, and we will continue to expand the space in which integrity can thrive. Gavana ma kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya oseyo sirikal mamalo kuom deko kod omenda ma owinjo chwal ne TED counties. Gino moko ne osemiyo tich ochung' kendo kata chulo osara bedo matek. Natembeya mane loso e kinde sidho board manyien mandiko jotije kaunti no ma Trans Nzoia okoni ochopo kinde manyaka koro governors riwre mar dhiro piny owacho mamalo mondo mi ochwal omenda ma counties e kinde mowinjore. Oywak ne ochumi mar counties lwar piny kendo gope bende koro hewogi kagikoni medo ling mar sirikand Ruto dhi mana rocho weche e counties. As a matter of urgency, tunataka wajaribu kuongeza staff wale wa afya. Na vile nimesema tunataka kufocus kwa county yetu. Devolution is about kuleta resources kwa county. Yeah, sio kuleta hapa Trans Nzoia na siende mahali pengine. Na hapa Trans Nzoia when it comes to ethnic balance actually tulipewa award na National Cohesion and Integration Commission kwa kuwa tuna balance in terms of regional balance in our establishment. Kwa hivyo watu wote katika Jamhuri ya Kenya wako represented katika county ya Trans Nzoia na tunataka wote wapewe nafasi katika uajiri. I would like to assure His Excellency the Governor that we have only come here with one mandate, and that is service delivery to the county. And we are praying to God that we are going to be united and we are going to cooperate with the executive, who is His Excellency the Governor, who is the appointing authority. And as a board, I want to confirm that we have not come here with any other agenda but service delivery to the county. Thank you so much. Wadhinya county ma Bomet kama familia moro achiel mauke gwenge ma Eldoret county no koro kalo ya chidhnade mar yango tuo magalagala ma omako kendo weyo nyithinde gi adek gi ng'ol.
Yangore ni nyithindogo ne ochako bedo gi chal magalagala kini manok tok nyuolgi. Wuon nyithindogi bende lero ni osemanyo thieth e ute thieth mopogore opogore kendo pok oyudo resruok. Sani koro gidwaro duol mochung'ne jogo man gi ng'ol mondo konygi e yango tuo ma omako nyithindogo. Jodak e boma ma Kapsabet, County Manandi, ogolo ote margi makwayo kony e kongo andara kendo mondo olos apayano mapiyo. Ma en apayo mawuok Chavakali kadhi Kapsabet. Jodak go ne otelnegi kod derepe mag matatu kod joriemb bodaboda monyiso e chuang' margi e kaka chenro ma konyo ngima ji mathoth kaka apayano pok omi pek madwarore. Jotich e sekta mar wuoth ywak ni apayano osebedo ka keto ngimagi kama rach ahinya kinde ma gitiyo kode. Mano en apayo matudo counties mopogore opogore imbo mar Kenya. President, angalia hii barabara pengine kutoka Mosoriot na uchukue mpaka Chapakali iwe barabara kubwa. Panua hii barabara kwa sababu hata Kapsabet kufinyana hapa saa 11. President, I wish you could stay until 5 o'clock. Utaona traffic jam inakuwa kubwa sana. Tunamuomba hii barabara yetu ya kutoka Chavakali kwenda Eldoret, hiyo barabara akaweze kuweka lami, ikaweze kunyoroka. Tukisafiria kwa hiyo barabara tutaona tuko sawa. Sisi chenye tunataka tu atufanyeni maendeleo. Na barabara yenyewe ni kadogo, watu wanafinyana ndani. Lori kikuja, sisi watu wa bodaboda inabidi tuingie chini kando, na ukiingia kando umeingia kwa mtaro. So naomba kwamba unapoingia katika kaunti yetu ya Nandi, hii ndio kitu naomba kabisa uweze kutupanulia ili barabara. Rais, tunaona ukienda pale pengine unazindua barabara umeshajenga. Hii yetu ndio imetuletea shida sana. Kuna shida kwa sababu barabara ni ndogo na tuko nao wadereva masafa marefu, na akikuona mbele unajua trailer ni kubwa. Rais wetu mtu akifanya kitu namna hii akirudisha trailer inafagia wewe. Hii ndio mambo iko hapa chini. Barabara ni kidogo, ni nyembamba. So tunataka barabara ipanuke, hata gari ikitoka pande inakuwa mzuri kuepuka hiyo ajali, kwa sababu barabara ukiangalia barabara kwenda pande chini imechimbika. Nyakora mogimana kaka ne wasingwa dwani mondo wadoge report mane wachuoni ko tenore koda misa mara lam ne ringre mar jariem ndege George Were gethuro ne dwani mondo mi watuda achiel kachiel kod reporter marwa Gatete Njoroge mar mondo mi olernwa kama koro gichope. Gatete, kabla unatusikiza labda utuelezee kwa wakati huu uko wapi na mambo ya misa ya aliyekuwa rubani inaendeleaje? Naam, asante sana. Kwa sasa tuko katika makafani ya Lee, ambapo kile kinachoendelea kwa sasa ni maandalizi. Tunasubiri ya kwamba dakika chache kutoka hapa mwili wake utaweza kuondolewa ndani ya makafani na tuanze safari ya moja kwa moja kuelekea kanisa Katoliki la Don Bosco eneo la Upper Hill. Hii leo ikiwa ni ibada ya wafu ya rubani kanali mstaafu George Were. George Were ni miongoni mwa watu 6 waliofariki baada ya ajali ya ndege aina ya helikopta iliyotokea eneo la Mosop, kaunti ya Nandi, ikiwa ni tarehe 28 mwezi Februari, na wale wengine 5 walizikwa wiki iliyopita, na hii leo ni ibada ya wafu ya marehemu George Were, ambaye tunajua kwamba siku ya Jumamosi atakuwa akipumzishwa nyumbani kwake eneo la Nyakach, kaunti ya Kisumu. Lakini kwa sasa kile ambacho kinaendelea hapa ni kwamba ni maandalizi ya kuelekea moja kwa moja hadi katika kanisa la Don Bosco eneo la Upper Hill, ambapo ibada hiyo itakuwa kufanyika. Wale ambao tayari wamefika hapa, tumeona jamaa, marafiki, kuna wale ambao walifanya kazi naye kwa karibu sana wakiwa ni marubani ambao pia tayari wamefika hapa. Kando na hiyo ni kwamba marehemu rubani George Were alikuwa rubani aliyekuwa na tajriba ya aina yake, na ni kwamba alikuwa tayari kustaafu
taarifa ambazo tuliweza kuzipata ni kwamba alikuwa astaafu baada ya miezi kadhaa. Mwezi Septemba mwaka huu ndipo alikuwa astaafu baada ya kuwa rubani kwa zaidi ya miaka 30, na ajali ilipotokea mwezi uliopita ukasababisha kifo chake. Kwa hivyo sasa tuko katika makafani ya Lee, tunasubiri muda wote kutoka sasa. Kutakuwa na msafara ambao utakuwa na jamaa, marafiki, marubani, hata sisi wanahabari tutakuwepo ili kuenda moja kwa moja hadi katika kanisa la Don Bosco eneo la Upper Hill, ambapo ibada hiyo itakuwa ikianza rasmi mwendo wa saa 8 kamili, na baada ya hapo mwili utarejeshwa katika makafani ya Lee. Hapo kesho itasafirishwa moja kwa moja hadi kaunti ya Kisumu kwa ajili ya maandalizi ya mazishi yatakayofanyika siku ya Jumamosi katika shamba lake eneo la Nyakach, kaunti ya Kisumu. Erokamana nyanya kwa Ramogi. Asante sana Joroge. Erokamana nyanya kwa Ramogi. Mano en achiel kachiel kowuok kar kano ringre mali kama bende igeno ni mesa mar ringre mosenindo mano jariem kalapapla ibiro tim, mano George Were ibiro tim kawuono ni, kaeto bang'e wabiro kelo lipotno e weche manyien mabiro. Kao kamano wadhi nyime kod weche manyien kama sirikal mamalo kwa mondo ruch oko gope mag pi mabod mochung'ne KOP e gwenge makadho wadh nam chumbi, bando kembe mag KOP makadho wadh nam chumbi go. Kembe go nitiere kod gope moyo shillings bilion 6, gino mathiro chenro mag KOP e counties ma Mombasa, Kilifi kachiel kod Kwale. Magi timore seche ma bod mochung'ne KOP koro dwaro ni sirikal counties makadho wadh nam chumbi ochul gope go mondo kik ging'ad chenro mag KOP e gwenge makono. Walitoa ombi kabisa kwamba hii mambo ya hii historical bills ziko kwa hizi kampuni za maji zitolewe, serikali itoe hizo, iwe hizo hayo madeni ili hizi kampuni zisimame na ziweze kujiendeleza vizuri. Kwa hivyo hiyo ndio kitu tunaomba pia. Haya madeni ya jadi yafutuliwe mbali na serikali ili watu waweze kupata maji kwa ukamilifu. Wakati unaweka siasa katika masuala ya maji, especially hapa Taita, tunasema mzima ni yetu. Kwa nini tunalipishwa maji ya mzima na maji ya mzima yanatoka kwetu? Wacheni niwaambie Wataita wenzangu na watu wa Voi kwa ujumla. Kwanza ni juzi tu mipaka imesongezwa na Mzima Spring iko Makueni, haiko Taita Taveta. Na maji ndio ni jukumu la kila mwananchi kupata maji ama kupata hii huduma. It's a natural resource na ni haki yako kama mwananchi kupata maji, lakini maintenance lazima ifanywe. Wadhi county ma Homa Bay kama sirikal county no koma koregi kambi mago chapa buge e pachoka mano Longhorn Publishers ochako chenro mar keyo buge mag somo ne jopuonjre masomo e skunde mag ECDs e county no gidwaro majiwo somo e centers mag ECD duto. Chenro mano chaki e skund primary Mashauri Yako kendo geto skunde mag ECD maromo 893 e wards duto 40 mantiere county no. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane loso e kinde mane gichako chenro mar keyo buge go okoni buge go biro konyo e ting'o malo rang'iny mar somo e skunde mag ECD manie county no kendo miyo jopuonjre bedo gi lwasi makare e kinde mag somo. Wanga okoni sirikande oseketo kenge makare mar bero somo e skunde mag ECD kama oting'o gero klese mag jopuonjre go e bwo chenro mar Ondoa Kaunda, ndiko jopuonj mag ECD e yo mongirore e kind chenro mamoko. Distribute learning materials in partnership with Longhorn Publishers. And I want to thank Longhorn Publishers for their partnership with the Department of Education. The team from Education, asanteni sana. Makofi kwenu kwa kazi nzuri sana. So these learning materials are enough for all our 893 schools across Homa Bay. So today we are only launching them here, but they will be distributed. The learning materials will be distributed to all 893 eye centers across Homa Bay County. That will ensure that our children are not just learning for the sake. Sio bora masomo, lakini masomo bora. Your Excellency, eta mimi mali gade kende ise confirm jo poliote jo prialo vakiel gimi auchiel. Your Excellency, ni biro
yudo classrooms prario kawuono kawatieko this financial year idhi yudo kiselgero classrooms 600 e Department of Education ber kosorach. Kopogore gi mano ni jopur mohewo 22,000 mawuok e kaunti ma Bungoma oyudo fuong'ruok tok yudo gigo makonyogi e yoregi mag pur. Ma biro tok sirikand kaunti no chiwo kony e yo mar medo nyak mar kendo medruok mar chiemo ne jodak e kaunti no. Gavana ma kaunti ma Bungoma Ken Lusaka mane otelo ne nyasi no mar pogo gige pur owacho ni chenro no dhi konyo jopur 500 e ward ka ward mayudore e kaunti no. Kaunti ya Bungoma bamenyaba West Sangalo ande mwakilishi wa Mheshimiwa Said Oli asante, chukua mbolea alafu mpatie na mbegu. Tumekuwa tukifanya hivi tangu mwaka wa 2013 na lengo kubwa ni kumaliza masuala ya njaa katika kaunti yetu ya Bungoma. Kwa hivyo kila ward tumepeana magunia 500 ya mbolea ya kupanda na magunia 500 pia ya top dressing, na kila mtu anapata packet ya kilo 10 ya mahindi ya mbegu. Tumewaomba kwamba wale ambao wamepewa waziuze, watumie kwa kupanda ili tuwe na chakula ya kutosha. Kama kila mtu atafanya hivyo, tunatarajia kwamba tutakuwa kila eka itakuwa inatoa 18 bags, na ukimultiply na 22,500 acreage ambayo tumefanya, hiyo itakuwa ni chakula ya kutosha. Na tumesikia maono hii ilianza 2013. Yeye ndiye alikuwa governor wa kwanza kusema nataka nipeane mbegu na mbolea kwa wananchi wangu. Kwa hivyo governor, tunakukumbuka na tunakushukuru. Nyakoro magikanyo wakauyo machuo ka chenro en mar migago aneno ka otomolo anotieno akoko aneno Ramogi TV ka Nyamasari erokamano an obila Derrick Marco Nims Academy ka Bondo Luanda amor kod chenro awinjo yo makare wakomodo sirikal oket chenro maber mar geng'o ula mondo wares ndara ma Luanda Junction oklure erokamano ahinya. Neno kanyo ka Dalax wacho ni oneno ka intiere ka Wino Dispensary owinjo makare mosna ibeti erokamano ahinya. Mana ote mar Ochieng' Wedugenya Nairobi Saikaka ema news donjo na kama ber aneno kadi bende wacho neno news kanyo ka intiere e county ma Kisumu. Nyakora mogi wakayo machuok sa en 7:22 kikidhi mabor waduogi weche mamoko. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. Nyakora mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kedisepo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwakeloni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Kila siku na shukuru
Kupata wimbo huu kama skiza, bonyeza *811 *343 #. Kumbuka, Skiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. E chuny oganda wa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Jakor Mugejuang tich abich kachopo saa 4 wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakisemi nyono Nyakora Mugejuang, abiro e ground takelo ni ngero mar joma. Kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni asewinje kanye to seti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi e radio Ramogi Kawa tudore achiel kachiel ka wariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jopumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama techni. Tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Machiegni kendo ogai mar obila Douglas Kanja olero ni obila osetimo tich mong'ith e thiro kweth njore kod jomaundu mosebedo ka chando jopiny e gwenge mopogore opogore Thurka. Kolosero momokelo kanyakla komanda mag obila e counties duto mapachoka okoni timbe mag njore odok piny gi 5% higani kopim kod higa mar 2024. This is reported compared with 2024 at an 8.4% decline compared to the year 2023. Other remarkable achievements includes, but not limited to, a job group and salary harmonization, continuous capacity building, a highly successful recruitment exercise, several ongoing housing projects, and a batch of new motor vehicles replacing those that were old and unserviceable, as we await more this year, among others. Aput mawinjo gwandruok buche siasa kokalo kuom Gade Gathu ochiko ng'ado bura momaki kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna ewi thiche oko kara thiche kod duond bura mar ODM tarik 26 dweni. Mabiro bang' burano twerore kawuono kama okinde Sifuna onyorore ne oko migi thuolo mondo winj ywakgi kod kuku mar tayo ng'ur mar ODM. Kara kamano ODM to ramo ni Sifuna ne okalo okenge miluwo mag duond burano kendo chomo doho achiel kachiel. Walter Nyambaga ni kod mathoth. En bura mane tek tweta ka okinde mag Sifuna twenyore kod mag ODM kod mago mawuok e apisi mochung' ne ndiko duond buche mag siasa pachoka. Bura mane oyware kuom saa 1 kod dakika buora. Apudno koro yango ni bura no ibiro ng'adi tarik 26 mar dweni. Okang' madhi miyo Sifuna fungruok kendo ngirore lemone kaka jagoro kata thule oko koponi apudno oyudo ni ODM ne oluwore kod chik e riembe. We will deliberate on this matter and make a determination, deliver a judgment
on 26th March 2026 at 2:30 p.m. 26th March 2026 at 2:30 p.m. That is the earliest available date, taking into account the tribunal's workload. Motele mano kilmar duond bura mar ODM kotele kod Tom Joseph Kajwang' ne okoni ODM ne oluwore kod chike matayo chama mar ODM e thicho Edwin Sifuna oko, kendo gisani jalup Sifuna ma en Catherine Omanyo ema nie lemo no yor kojolo ka irito mondo romo maduong' mar jokanyo obi opodhi yiero mar jodito mag ODM monywando nyaka Dr. Oburu Oginga kod jodito mamoko mag ODM e romo mar NDC kaka chike mag chama dwaro. It says that the National Convention shall have the following specific powers. E and F says to receive and discuss reports of National Governing Council and NEC. And F, to elect among the eligible party members. It means that when an action is taken out of 74, this process is continuous until there is NDC. It is a process. It is not an event. Until there is an NDC that has the power to elect. And that is why even the secretary, the Deputy Secretary General is on an acting capacity. And so that therefore allows, it would have allowed the complainant to have the party for IDM, because there is space, there is time. Kata kamano, weche okil tije ne odunyruok godo kod okinde Sifuna, ka gikone ne ok gichiwo thuolo ne Sifuna, kata gwele mondo somne kethone ne ok otim. Bende gikone do ni ratich Sifuna mar winjo ng'ur mare ne odine it kod joma ne oramo ne nyaka gwethe mana oko. That under Article 74 of the party constitution, the first respondent had the power to initiate the process of removal, and that the complainant's right under Article 47 of the Constitution, as read with Section 4 of the Fair Administrative Actions Act, of course read together with Article 74, sub-article 3 of the party constitution, in terms of issue of a notice to show cause, all these rights are intact. Mr. Mondi, you know that we are... Apudno, ne ogeng'o ne apisi ma ndiko duond buche mag siasa pacho ka goyo chapa thicho oko mar Sifuna e kaka jagoro mar ODM mane otim kod ODM. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano nyanya kod Mogadon mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka e kar dak ma ji yuto gi nie piny manitiere Mathare, kama ripota marwa Cynthia Onyango go tach kanyo mar leronwa kotenore koda chenro ma sirikal ni godo mar temo konyo jogo ma bende oula nyocha orocho ngimagi. Achiel kachiel wadhi nyaka Mathare kama ripota marwa Cynthia Onyango nitiere mar mondo mi olernwa chenro mar sirikal temo konyo jogo ma oula ne orocho ngimagi. Cynthia, poni inyalo winja inyalo leronwa gi thuolo ni intiere area mane Mathare kanyo, to migao mar arita osetimo nang'o mar temo konyo jogo ma yande oula orocho ngima margi? Sifros kiwinja biro ni achiel kachiel kowuok e kar dak ma Mathare gie sani wan e PCC Mathare kama gie sani aten bad migao mar arita ma iye dhi nyime kod chiwo chenro chiemo kachiel kod gige nindo ne jogo mane oyudo masira mapek manomonjo boma Nairobi tich abich juma ma iye cha ji mathoth wito ngimagi. Nitiere jogo bende ma utegi pi noyweyo, jomoko bende nokoso chiemo, jomoko gikgi duto magot moting'o lewni gige nindo duto pi noyweyo. Koro odiochieng' ma kawuono chenro en mar temo reso jogo ma ne odong' ka ngima pod ni kod chandruok ma kagi kacha mar neno ni giyudo chiemo kendo giyudo kuonde nindo kaka ginyalo jot kaachiel kod lewni ahinya ne minego manigi nyithindo matindo kod mago ma samoro nigi nyithindo madhi e skul. Kaluwore kod twak ma wabedogo chien kanyo kod County Commissioner ma Nairobi North Mano Simon Tumba oleronwa ni Nairobi mangima magie sani wang'eyo ni ji 4,400 kod 6 oyudo masira ma nyalo kel kod midhiero mar oula
e counties apar koro duto county ni dhi yudo konyruok kaluwore kod chenro mar sirikal mano kokalo e bad migawo mar atend arita counties gi county ma 120 manyiso kuom county kaka en Mathare North ma idhi chiw maromo 120 ne sub county kendo bende ni gunde 80 mag oganda mondo miyo okony jogo ma samoro odich ahinya kata ponono nyalo neno ni oganda bende en gino ma ginyalo dwaro. Leronwa bende ni kuom county ka county bende di chiw matres 80 ne jogo duto manoyudo midhiero e county ka county, manyiso ni kuom county ka county matres 80 kende midhi chiw ne jogo ma samoro yudo midhiero makage kacha. Bende idhi chiw negi ongede mag nindo mago 165 e county ka county ma Nairobi mar temo reso jogo ma oyudo midhiero e counties gi. Bende kanyachiel idhi migi koda sabunde maromo boxi 80 ne jogo duto mawuok e county ni. Manyiso ni county ka county nitiere kaka sirikal oketo chenro mar ng'iyo ni jogo moneni nadieri noyudo midhiero kendo dwaro sir idhi mi matin mondo mi otem reso gi kuom kinde sama pod chenro dhi nyime makage kata mar neno ni giyudo reso. Bende gima waneno en ni duol mar Kenya Red Cross bende nitiere machiegni ahinya mar temo loso kod jogo ma samoro yudo midhiero mar dang'ni mar paro, jogo ma samoro jogi pod olal, jogo ma noyudo midhiero kachiel kod hinyruok mag kage kacha mar neno ni dwaro gi ahinya ma wiye okony. To par ni mae bende timore e kinde magie sani ma waloso ni bende Red Cross ochungo kargi mano e kar kano ringre Masiti kama gitemo loso kod oganda kod jogo mano yudo midhiero mar oula ne jogo mano wito jogi, jogo ma jogi no wito ngimagi, jogo madwaro kony mar tuoche mag paro mondo mi otem lu machiegni. To kuom jogo mano lal nitiere nyalo bedo ni ji adi moseyudi to jok mage ma samoro pod olal monego bed ni luwo machiegni kaluwore ni kaunti mar Nairobi duong' to sama ne oula obiro noyudo ji mang'eny kaonge kod ikruok makare. Koro en yore ma sirikal koriwre kod atend arita temo luwo machiegni mar neno ni jogo madwaro chiemo yudo, jogo mowito jogi okaw nonro margi makare, kendo jogo bende madwaro sir mar yudo kaka ginyalo konyre e weche mag tuoche mag paro bende oyudo konyruok makage kacha ma ok owe ng'ato oko. Gileronwa ni gima ging'eyo bende en ni gik ma gichiwo gi ok nyal romo, mak mana ni en yo mokwongo mar temo reso jogo ma nyalo dwaro kony. Kaluwore nitiere jok moko ma samoro oula nomonjo utegi to ok nyal dwaro kony mar chiemo, mak mana ni kony ma ginyalo dwaro en kony mar yudo thieth makage kacha. Koro en mana mar temo reso jogo madwaro kony mondo mi giyud kony makare. Simple. Erokamano ahinya Cynthia, en lipot mageno ni wabiro yudo kanyo e thuolo mabiro. Mano lipota marwa Cynthia Onyango manitiere kar dak mar Mathare kama bende luwo chenro ma sirikal ni godo matemo konyo ngima oganda mayande pi mar oula orocho ngimagi. Kao kamano wadhi nyime kama jokombe mag duond bura mar ODM e sub counties duto 8 kaunti ma Migori okwayo kwe kinde yiero ma jotend ODM e ngas mar county ma bende otisi kaka county coordinating committee ma ochane county ma Migori tarik 13 mar dweni ka bende ginyiso ikruok makare ne motelo ne yiero makamago. Jojo mani kod ler mathoth. Maotelo ne yiero ma jotend ODM e ngasno mar county mabende ong'ere kaka county coordinating committee ma ochan tich abich mar jumani e county ma Migori. Ikruok mopogore opogore dhi nyime e county ma Migori. E kinde romo ma jokombe mag ODM e sub counties 8 e county ma Migori, romo ne ochwo e kom kod jakom mar ODM e sub county Morongo Maxwell Orina, jokombe mag ODM ne wane giseketo ikruok malong'o. Kombe gi ema dhi kelo delegates ma kowuok e constituencies. Koro maduong' ni wasego mbaka kendo wakwayo jo Migori ni tarik 13 dwe mar tich abich mwabro timo yiero. En short notice to wan gigeno ni jo Migori jo molony. Ile ambayo hiyo bodi ambayo inaenda kusimamia uchaguzi tuna imani kwamba itafanya mambo mazuri bila upendeleo. Mambo yiero ma oriaretir, yiero maonge ywak, yiero maonge weche moko. Orina wachne giikore mar jotend ODM e ngas mar county ka gitiyo kod yor luto mbolo kata winjruok. According to election board, njia ya uchaguzi itakuwa mbili. Moja, tukielewana kama chama ama kama delegate tunaweza fanya consensus, na njia ingine pia iko
ya kura. Ballot itakuwa kama tuwezi lewana kama delegates kutoka constituencies 8. Jipanga vilivyo, tumejipanga kabisa na tumeambia delegates wetu wote kwamba uchaguzi iko Ijumaa tarehe 13. Jokanyogi mag ODM wacho ni gidhi yiero jogo mosi chung' motegno kod ODM e kinde duto. Ng'iyo sana kabisa e joma dhi yiero gin jok ma osebedo ka obedo mwaminifu ne chamani e kinde duto nyaka ne chake nyaka koro sani higni 20. Wang'eyo, wambe wang'ere iye ka jok mosebedo ka wuotho kodwa ma kata tek kata yom to gin gi party. Mondo ayier jogo mositiyo ne chama higni mang'eny. Jalo moriere gi chama tir, mok madhi koni gi koni. Sana wagombo ni Migori County mondo obed gi kwe sana sama wadhi yiero ni. Nyo neno counties moko ka jotime yiero, Homabay nyotime ka kwe nyo nitie onge joma nyogore. Kwe ne madwaro Migori County wambendwa wajoma lony, wakete lony wano mondo jopiny one. Kwayo mag jokanyogi mag ODM ni koro jogo madhi gombulu odhi ogoye yono mar kwe kabende gisingo charita kwe koidhi ket makare. Omba uchaguzi uwe wa amani. Hatungependa fujo, watu kuja kupigwa na miti hapa, ama wanasiasa kuja kupiga watu wapiga kura hapa na wakora. Kwa hiyo tuna imani kwamba uchaguzi utakuwa na amani. Watim yiero gi kwe kendo watime gi lony gi nyadhi ahinya mondo wanyis lony mar jo Migori. Mondo wayier leaders mabro telonwa. Tunapenda kuchagua wale viongozi ambao tuko na imani nao, wale ambapo pia wamesimama na chama na ni wanachama kamili, sio wale wako na dukuduku. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ero kamana nya George Juma kuom lipot makamano. Lipot mabende tero wa yueyo mar ariyo chenro en mar migago nyakora Ramogi kidhi mabor pod waikoni weche mag tuke. Have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Angomo mio nito chunkanyo. Wach no donji. Ingeni an ka wacho ne. Obiro ka wani angama rach. Wane kode. Otieno mangima atiyo tich matek. To gikone, an aduoko pari odni ka en ngima. Awinjo ka nitie pek moro maduong' ahinya mowuok e chunya. Podi iyo wang' koda. Ani iyo wang' kodi nang'o? An ka en ng'awa kuomi. Ananeno ko kidewa kata matin. Koro dhi wuo gi jok ma inidewo. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chariyo kati chariyo nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari.